that I extend a warm welcome to each and every one of you are gathered here. We are truly privileged to have a distinguished personality among us, someone whose presence adds immense value to our workshop. And he has 235 international peer-reviewed Scopus Index journals and 170 papers published and presented in various proceedings and conferences. And till now, he had 3 crore research-sponsored projects, and he awarded 20 PhDs and ongoing 10 PhDs and 3 ongoing postdoctoral fellows, in which 2 UGC Dr. D.S. Kotari fellowships and 1 is CSIR Research Associate. And coming to his awards, he is listed as among the top 2% scientists in the world twice for the 3 preceding years, in 2021, 2022 and 2023 by Stanford University, USA. And he is awarded as a Best Teacher Award thrice from the years 2008 to 2011 by Yale University. And Delhi Technological University awarded with Commendable Researcher award as a 6 times consecutively from 2016 to 2022. He is establisher of Advanced Material Research Laboratory, Materials and Atmospheric Science Research Laboratory, and Atmospheric Research Center in D2 Delhi. And he is a BOS member in various technological universities and various colleges. And he acted as a reviewer for many international journals for high repute. And he is acting as a reviewer for research projects submitted to DST, UGC, and CSIR. And he is acting as a PhD thesis adjunctor in many Indian universities and research organizations. And he is presently working as a HOD and BOS chairman for Applied Physics Department, DTU. And he had 6,255 total citations and 46 H index. And with this high immense, this vibrant individual has an impressive as commendable researcher. His original and groundbreaking work has not only challenged the conventional wisdom, but paved the way for progressive ideas. I virtue his excellence. Now I humbly request you to Dr. A. Srinivasarao Garu, please come onto the dais and deliver your harangue on innovations, incubations, and research funding in autonomous colleges. Welcome, sir. Happy to see you. Good morning to you all. Thanks to Babu sir and the madam from this local college for giving a nice introduction for me and my career. It will be, being a person working at Delhi since for last 13 years, it will be always a pleasure for me to come to my home state and meet the people of Telugu. And at the outset, I want to say my sincere thanks to the organizers for giving me this opportunity to meet
my people, and give a talk on the topic assigned to me. So, here we know that India is a country with huge population touching nearly 140 crores, and for such a masses where the total population is touching to 140 and reaching to number one position in the world, getting job opportunities and getting good livelihood is a very big challenging task. So conventionally, if you move forward with the student community, whatever we are getting, it is very, very difficult to give good livelihood for the future generations. Now, India needs the students who are not the job seekers, and they must be job providers, right? Unless, see, if I am a job seeker, I can just go on applying for different companies. So one way or other, I will get some job, and I can have a livelihood for myself. On the other hand, if the skills provided by the higher educational institutions is in such a way to produce entrepreneurs, then one entrepreneur can give a livelihood for 10 people, 100 people, maybe 1,000 people, right? So today India needs not job seekers, India needs job providers. And for such a big task, higher education should come forward. Higher education department and the faculty who are working in higher education departments should take an initiative and should introduce variety of programs in which students can be trained in such a way that when they are coming out of the institutions, they should become entrepreneurs rather than job seekers. They should be job providers rather than job seekers. And this is the motto behind, I believe, arranging this kind of seminars, workshops for higher educational institutions. So, my presentation is also focusing on this because the topic is given to me is also suitable to this. So, this is not out of the box. 2 or 3 slides purposefully I kept. So, students of today's generation, they never plan for future. Most of the students, they don't have any plans at all for their future. What they want to study, what they want to become in future, most of the students, they don't know. And they follow the crowd. If my friend is doing something, I have to do it. If my relative is doing something, I have to do it, right? Like that, they are deciding their future without proper thoughts for it. Next, choose career by the influence of others, by the influence of friends, by the influence of relatives, by the influence of parents, right? Not thinking about their interest, just like that, by the influence of others, they will select their career and accept the parents' verdict by force. Sometimes, see, parent is having some kind of ambition like, I want to see my son as a doctor, I want to see my son as an engineer, I want to see my son as a civil servant. He will apply some kind of force on the children, right? Read this, do that, take coaching. Like that, they will force, and students will accept their parents' decisions without identifying their interest and get tempted by the current trends that everybody knows. Jump into any career, they will not think into which career they are going. They will just like that, if an opportunity comes, they will jump into it. And lack of motivation, fail to discover their abilities. They will never discover their abilities, in which area they are interested and what are their potentials, they will never think. And lives in a fantasy world, and this is very much known to all of us. So today's generation is living in a fantasy world. Next, current trends. So as a result of all these things, focus is lost, less influenced by parents and teachers. Sometimes
We cannot influence our students. If they are doing bad, if we say that this is not good, they are not in a position to listen. And increasing dropouts, since there are lack of many things, they are becoming dropouts. Survival of fittest, and less effort, more comfort. They will think always to put less efforts, and they will expect more comfort. And checking quality in products such as food, clothing, but not on education. And not able to face increasing competition. So these are all some of the current trends of the students. Next, who are responsible for all these things? Can we blame the parents? Can we blame the teachers? Can we blame the students? So students themselves are responsible for these things majoritarily. Next, parents, not all of them. Teachers, not every teacher. Schools and colleges, of course, majority of them. Society, government, people who are having knowledge, they will not share that knowledge and they will not mold the students. People who achieved success but forget others. If I get a success, that success should become a motivation for others to get success. And people who can influence the others for good, they are also not taking care. Now, with this brief introduction, let me come or link up this introduction to the present day talk given to me, innovations, incubations, and research in higher educational institutions like autonomous colleges. So, the old type of educational pattern mostly produces job seekers, and they cannot produce entrepreneurs or job providers. And we need to change this approach of higher education to some extent so that the system should make entrepreneurs rather than job seekers. So, first topic is innovations. So before to know what is innovation, we'll first see what is invention. So invention is a thing which is discovered by a person which is not existing before. Right? Newton has invented Newton's laws. Edison has invented electrical bulb. So like that we can take so many examples where the people in society, scientists, doctors, they have invented so many things, right? And that fundamental inventions are very difficult to change. I have studied Newton's laws. Present day student is also studying Newton's laws. There is no change. So fundamental things will never change, but their applications will change, right? Michael Faraday has invented Faraday's laws nearly 180 years back. And even for today, we cannot find even a single textbook, electrical engineering textbook, without mentioning the name of Michael Faraday. Because that invention has given so many innovative things. Taking that as a background, people did so many innovations, and we are enjoying the innovations of different scientists. For that, the basis is Faraday's laws. This is one example I am telling, right? You cannot see even a single textbook, electrical engineering textbook, even today, without mentioning the name of Michael Faraday, right? So, likewise, you can take so many examples. In every field, some scientists will do some kind of invention. Based on that invention, there are people who are working innovatively, thinking innovatively, and producing very good results, and we are now enjoying all such kind of results in today. So whatever the technological advancements that we are enjoying, they are the innovative outcomes, and those innovative outcomes are based on inventions. So invention gives birth to innovation, right? Without invention, there is no innovation. And without innovation, there is no use for invention also.
So they are complementing to each other. So here invention means creating the things that are not existing earlier, and that may be a new idea, a new product, a new device, a new process. Like that we can use so many things which comes under invention. Next, invention is a process that makes, innovation is a process that makes invention useful. I told you, inventions are the base. Based on that, people can think innovatively and can produce so many results which will be useful for mankind. Invention gives birth for innovation. Invention lay foundation, whereas the innovation builds on that foundation. I hope I am very clear to you all. So, innovations are practical, market oriented, and can create a value for consumers. Inventions and innovations are both essential to each other. As I told you, they are complementing with each other. Without invention, there is no innovation, and without innovation, there is no use for invention. So, innovations cannot be created without inventions. And successful entrepreneur's journey starts with an invention. If there is no invention, an entrepreneur cannot become a successful entrepreneur. So, entrepreneur's starting point is invention. Next, a person who understands inventions thoroughly and puts continuous efforts in solving day-to-day societal problems using the principles of inventions innovatively becomes a successful entrepreneur, becomes a successful, there is some wrong in the sentence. So, entrepreneurs cannot become successful if they need not focus on inventions which are from, innovations which are from inventions. Yes, now thinking all these things, Government of India started using certain buzzwords, make in India, right? Atmanirbhar Bharat. So like that, he's listening so many words used by the present government, which is working since for the last 10 years, right? So, Ministry of Education Innovation Cell has started by our Government of India, which is abbreviated as MIC. Ministry of Education, Government of India has established an innovation cell with a purpose of systematically fostering the culture of innovation in all higher educational institutions. From now onwards, I will call them as HEIs, higher educational institutions, across the country. The main motto of MIC means Ministry of Education Innovation Council. Ministry of Education Innovation Council, I am abbreviating as MIC. So, the main motto of MIC is to encourage faculty, students and staff of higher educational institutions on new ideas, to work on inventions and innovations, to create startups, and to encourage entrepreneurial ventures. So, with this motto, this MIC has started by Government of India. So, Human Resources Development Innovation Cell is started for fostering innovations, changing lives, believing on innovation, changing lives. So, they are encouraging every higher educational institutions to have an Institutional Innovation Council, IIC. So earlier, when I was a student, we don't have these kind of words, right? And now, this is the time for us to adopt for all these things in higher educational institutions. Every higher education institution need to have Institutional Innovation Council, IIC. Next, in the year 2018, Ministry of Education through MOU Innovation Cell, that is MIC, launched the Institutions Innovation Cell in collaboration with the All Indian Council for Technical Education for higher education institutions. The main role of IIC
is to encourage faculty, students and staff of higher education institution in various innovations and entrepreneurship related activities such as ideation, right, creating some kind of new ideas, problem solving, if there is any problem, how to solve that problem. See, there is no need to have a research laboratory, big research laboratory to have innovative thinking. In our society, around us, so many problems are existing, right? There is no need for it to think about Faraday's laws or Newton's laws. Just to see the world outside our village, maybe town, there are so many problems faced by the people, common people, faced by the farmers, faced by the industries, that may be any kind of industry. So, there are so many problems in the society, and higher educational institutions can focus on such kind of societal problems. And for such societal problems, whatever it may be, right? Being the people working in higher education institutions, how to tackle that problem? Is there any kind of science principles which will be helpful for us to bring solution for such kind of problems, right? Like that, we can we can motivate the students to undertake some kind of problems which are existing around us and think innovatively by applying certain kind of inventions which are existing in our education, in our knowledge, how to bring solutions for it. So that we need to promote, we have to make the students to inculcate that kind of thought process. And proof of concept development, so if they got any kind of solution, what is the proof for it? How we have to make the people to accept that kind of solution or proof. Design thinking, so intellectual property rights, project handling and management at pre-incubation and incubation state. When you got some idea, how to promote that idea, how to take that idea forward, and how to conceive that idea finally. So that is called pre-incubation and incubation state. And to establish innovation and entrepreneurial ecosystem in higher education institutions. Next, programs and schemes for IAC institutions. Innovation Ambassador Program, Impact Lecture Sessions, Innovation Contests, Mentor-Mentee Program, Yukti National Innovation Repository. So these are the themes of IAC institutions. I will try to briefly touch upon what all these things are. So if you take Ambassador Program, MIC started Innovation Ambassador Program with an aim to train the faculties and students in areas such as design thinking, how to think innovatively on a particular problem, and IPR and technology transfer. We need to enlighten the students in these areas. Next, pre-incubation and incubation management and entrepreneurship. Finally, how to become an entrepreneur. So that is a part of this Ambassador Program. The beneficiaries of this training program will join the network of IAC Innovation Ambassador and perform the role of mentor in their respective IACs and nearby institutions. See, if we train the students in all these factors, then the teachers or staff or students, they'll become ambassadors and they can become mentors for their own institution or the institutions around them, and which provide support to other IICs as resource person in organizing various programs related to innovation, entrepreneurship and startups, and spread the message of innovation and startup among the students and faculties. This is the main motto of this program. Next, impact lecture session. Now, with internet and other kind of e-resources, the world became a small village. You all know it. If somebody is having some expertise in some area of the world,
we can have his lectures, we can have his ideas, right, just by sitting here through online program. So you can request any person who is having some expertise and invite, there is no need for you to invite him physically. Today I attended for this program physically and I faced hell of problems, I will tell you at the end of my talk. So there is no need for you to invite the people to this place, right? You can just invite them to enlighten you online program. So definitely, right, people with, see, majority of the people are with good heart, they will accept, right, and they will share their works, their wisdom, everything they will share, and out of it you can get some kind of benefit, and even at least 2 or 3 students gets motivated out of this. That is going to give a big result in future. So IIC established at a higher education institution helps in planning, channelizing and organizing round-the-year activities in the areas of innovation, entrepreneurship, IPR, to motivate faculty and students to pursue innovation and startup during the academics. So in all these things, innovation, entrepreneurship, IPR and startup programs, you can identify so many experts. You can make a call to them, right? If possible, if they are nearby to your institution, you can call them to your institution and give a physical lecture. If it is not possible, if he is from far away place or maybe from abroad, you can request him to give a online talk. So likewise, lecture sessions from people having expertise in these areas will helpful for the faculty, students and staff of higher educational institutions to achieve the goals. So this impact lecture session establishes students and faculty a strong connection with the regional and national level ecosystem. That's what I'm insisting actually. See, sitting in Rajahmundry, if you are inviting the people around you, right, there may not be big difference in thought process. If you call the people from outside world, right, their ecosystem is entirely different from our ecosystem. And we can come to know, right, what kind of thought process they are having depending upon their ecosystem. If possible, we can adopt it. We can learn it, we can implement it and get good results. So these kind of programs will give us a very good exposure for regional, national level, maybe international level ecosystem, which enables this innovation program to strengthen further in higher education institutions. Next, mentor-mentee program. See, we have started IIC, let us say, in my institution we have started IIC. We have started conducting all the programs. We have started interacting with the people. We have started taking national level exposure, regional level exposure, international level exposure, right? Finally, I got some good knowledge about all these things. Then I can become a mentor. I can help the surround institutions which are badly in need of all these things in a positive way, right? That will become a mentee institution. So, Government of India is also promoting mentor-mentee program, right? The institution which is having so much of progress in these areas can become a mentor and start giving training for other institutions which are somewhere at a lower level to enhance their abilities. So the main objective of mentor and mentee scheme of IIC institutions is to engage high performing IIC institutions with a star rating. See, every year when we are organizing these IIC programs, at the end, right, for all the member institutions of IIC, there will be a checking process. So how far they have implemented all the activities prescribed by IIC, and finally they will give rating. Those institutions whose rating is more than 3.5, they are eligible for mentorship. They can mentee the other institutions. So the eligible criteria for this to mentee the institutions and becoming a mentor is 3.5 on a 4-point scale. So
This mentor-mentee twinning program facilitates knowledge exchange and resource mobilization between the institutions. One mentor institution can mentee 5 institutes. MIC AICT can fund 2.25 lakhs to organize prescribed activities for mentee institution, not for mentor institution, for mentee institution, right? If you become a member in IIC, then you are entitled to get 2.25 lakhs money to organize all the activities prescribed by this MIC in an academic year. Next, who can apply for this IIC? How to become, I hope, is there any institution, higher education institution in Andhra Pradesh having registered for this IIC? Please, can you rise? Yes, only 2 or 3 I could see, right? Yes, 4 I could see. So, first, the higher education institution should become a member for this IIC program. And these are the eligibility criteria for becoming a member in IIC. So, any institution of higher education willing to establish innovative IIC program and meet any one of the following, should meet any one of the following criteria. So, having pre-incubation centers, student idea clubs. See, if the institution is already having a pre-incubation center established or an incubation center established or some student clubs, they are eligible for applying this membership of IIC. Next, participated in ARIIA, Atal Ranking Institutions on Innovation Achievements. Next, participated in NIRF ranking. If any higher education institution is participated in NIRF ranking, they are entitled for applying this program, membership program. Next, NBA NAC accreditation. So NAC accreditation, most of you know, is an institutional accreditation with some gradings, whereas NBA is not for institution, it is for a program. It is for a program. If the programs of the institution are NBA accredited, or if the institution is NAC accredited as a whole, then they are entitled for applying this. Recipient of TECU3 funds and establishment of startup cells. Government funded deemed institutes are eligible. HES offering non-technical programs can also establish IIC, and I have provided the link, right? Using that link, you can register if you are having any one of these qualifications for your institution, then you will become a member. After becoming a member, you have to start implementing the programs given by MIC. So, in our DTU, we have started this, and our program is running successfully. In the assessment, we got more than 3.5 score, and our institution became a mentor institution, and it is now doing a mentee process for surrounding institutions. So, there are total 4 ICC activities. If you become a member, then member institutions should implement all these activities, 4 activities defined by ICC, calendar activities, important day celebrations, self-driven activities, MIC activities. MIC provides the annual calendar for ICC calendar activities and ICC important day celebration activities. Once you become a member, this MIC starts sending you the calendars for ICC activities, right? Then important day celebrations also. And as a case study, I am showing the progress made by my institute, DTU, Delhi Technological University, in this direction, so that you will get some idea. Yes. So during the current ICC academic year 23-24, our institution has conducted the following activities: 30 calendar activities, 16 important day celebrations, self-driven activities. The number of self-driven activities is decided by higher education institution itself. There is no restriction for this from MIC.
and MIC will prescribe some activities, right? As decided by MIC, we need to conduct activities also. So, ICAC-D2 regularly organizes the activities related to innovations and entrepreneurships at DTU. And here you can see an academic year, 12 months academic year is subdivided into 4 quarters. Normally, the academic year starts from August, maybe September. So, September to November, first quarter. Next, December to February, second quarter. Like that, we have 4 quarters in an academic year. And in all these 4 quarters, there are certain predefined activities by MIC, and we need to organize those activities. So, for example, from September 1st to 30th November, we need to organize 7 activities. So, these are the predefined activities in 23-24. So, workshop on entrepreneurship and innovations as career opportunities. So, the level I will define. Level means level 1, level 2, level 3, level 4 is based on how many hours you are organizing that activity, right? When the level increases, the number of hours or the number of days you are implementing that activity will increase, right? So, at level 1, level 2, level 3, level 4, you can take up all these activities by inviting some people who are good in their entrepreneurship. So, workshop on entrepreneurship innovations as career opportunities, that is level 1. My story, motivational speech by successful innovators. So, my story, motivational speech by successful entrepreneurs, startup founders. So, like that, there are predefined activities in every quarter as shown here, and higher educational institution which has taken membership in IAC should start implementing all these activities. See, if you go through all these activities, definitely, if you organize it sincerely, students will definitely get motivated out of it. I am giving you one example, which was happened in my institution. We are all familiar with Paytm, right? So, the inventor of that Paytm, Vijay Shekhar Sharma, is our alumni of DTU. We have invited him as a successful entrepreneur, and see, this example will also help you in strengthening your institutions also in future. He came one day, he interacted with the students. At the concluding session, when Vice Chancellor, and present Vice Chancellor, luckily, is the classmate of Vijay Shekhar Sharma. Our present Vice Chancellor is Professor Prateek Sharma. He is the classmate of Vijay Shekhar Sharma, right? So, when he is telling about his success story, suddenly he came to the dais. He declared 5 crore rupees donation to start up, to start one kind of innovative activity lab in that center. This is not the only one time. He came twice or thrice. Every time whenever he comes, he will give a speech and he will declare 2 crores, 3 crores, 5 crores, like that. Huh? No. If you invite him, I am sure he cannot come out because he is a very, very busy person. He cannot come. At most, if your institution is fortunate enough, you will get him online. Likewise, we have one alumni by name Vinod Dham, right? He is also our alumni. He is mostly known in the scientific world as father of Pentium chip. You might have heard about Pentium chip, father of Pentium chip. So all these people, they settled at the USA. One day we have invited him, he came, he declared 2 crores. So like that, institutions which are having very good history. See, our institution has started in the year 1942 as a polytechnic college in British period. Slowly it is evolved into engineering college, Delhi College of Engineering. It is mostly known as
Delhi College of Engineering, with famous alumni worldwide. Then it became a university in year 2019, and it is now reaping the fruits of its alumni, right? When it was DCE, Delhi College of Engineering, all these people have studied, and at that time it is an affiliated university, affiliated college to Delhi University. Now it is in the hands of Delhi government, and you'll surprise, the ecosystem developed in our college is producing so many entrepreneurs, and students are getting packages like, highest package in our college is 1.83 crores. And in every year, at least 10 students will get more than 1 crore packages, right? So the ecosystem which is developed in the college and the motivation which the students are getting from successful alumni or successful entrepreneurs makes, they are the game changers, I can say. They are the game changers, right? So getting a seat in DTU is now a Hercules task. They have to face JEE examination, and students are so crazy about getting admission in DTU, not because of the faculty, honestly I'm telling, right? The students who are getting very good packages, hardly you can see them in classes. Attendance is not that much compulsory in DTU. See, the kind of ecosystem which is developed there, making the students to learn on their own, motivating them, right, to organize so many activities outside the classroom, and because of it they are motivating a lot. Among themselves they are having so many clubs, student clubs. This is also one of the point I am going to mention. So because of these kind of ecosystems which are developed in that institution, it's flourishing like anything, became one of the top 10 institutions in the country, including IITs. Its position you can see in 7th position in the country, including IITs. So the ecosystem is more important. So likewise, in every academic year, we used to have so many activities. Sir, I was given 1.5 hour time, na? So how much time is left? 47 minutes, okay. So likewise, after becoming a member in IIC, you can start implementing all these activities. As I told you, level 1, level 2, level 3, level 4 is based on the number of contact hours, whatever you are using to promote that activity. As the number of hours increases, the level will automatically increase. Next, important day celebrations. See here, in the academic year 23-24, MIC has specified 16 important days, and if you go through the individual names, you will definitely understand the significance of those days, and definitely those days if you celebrate by inviting the people, students gets motivated. So National Education Day, National Entrepreneurship Day, Institution Innovation Day, Science Day, National Science Day. In all these activities, physics department used to take the responsibility of organizing National Science Day every year. So you can involve the entire institution, assigning different responsibilities for different departments, and make them to organize all these activities successfully, involving the students as participants. So for this, the mandatory activities, you need to construct one innovation cell. In the academic year 23-24, some office bearers selected from the faculty, one act like president, vice president, convener, right? So some students will be selected as members. So from different people, teachers, students, there will be responsibilities, various responsibilities for various people, predefined responsibilities. So likewise, we are organizing so many things and preparing the minutes, and you can see some of the flyers. And see, National Science Day, our department has organized. National Technology Day, Civil Department has organized. World's Entrepreneur Day is organized by
HRD of our college. Like that, in the beginning of the academic year itself, the competent authority of the university will assign the responsibility to various departments to organize different activities defined by MIC. And these are some of the photographs which were taken during those activities. And here our institution has got a rating of more than 3.5, I think. And yes, it has been awarded 3.5 rating. And we became mentors, and we are doing the mentee program. TTU, Delhi Technological University, became a volunteer mentor. We are not getting any money for this activity. And under mentor-mentee scheme, we are taking so many activities to help the other institutions to build an ecosystem in which students get motivated to become entrepreneurs and finally to become job providers rather than job seekers. So, object orientation come mentoring session under mentor-mentee scheme is to explain the best practices, cases of their institution on how they are driving the innovation entrepreneurship program, highlighting resource mobilization strategies. We are giving mentee, we became a mentor for mentee institutions. Next, another important activity that higher education should look forward is Atal Motivation Mission, which is a Niti Aayog program. Atal Innovation Mission, which I am abbreviating as AIM, is a flagship program of Niti Aayog to promote the culture of innovation and entrepreneurship in India. It was set up in 2016 in India. The aim of Atal Innovation Mission is to develop a holistic approach to ensure creation of problem-solving innovative mindset in schools and creating an ecosystem of entrepreneurship in universities, research institutions, rather higher education institutions, private and MSME sector. And Atal Thinking Lab at school level is to foster curiosity and innovation in young minds between 6th to 12th standard, to engage young brains on 21st century tools and technologies such as Internet of Things, 3D printing, rapid prototype tools, robotics, miniaturized electronics, do-it-yourself kits, and many more. Till date, AIM has established nearly 10,000 ATLs in schools across the country. And Atal Incubation Center is a flagship initiative to promote the culture of innovation and entrepreneurship in India. And it is an umbrella structure that has been mandated to promote innovation and revolutionize the entrepreneurial ecosystem in the country. New policies and programs for fostering innovations in different sectors and the country and of the country or the economy of the country, the platforms and collaborations opportunities to various stakeholders in the entrepreneurial space. So when I sit at your place, in all these slides, you are hearing two buzzwords: entrepreneurship, innovation, right? So if you think all these things as a single spectrum, the total activities are moving towards how to prepare the young generation as entrepreneurs, right? And how to develop an ecosystem in which the students comes out of the higher education institutions as job providers, not as job seekers. That is the main motto. In every slide, in different ways I'm explaining the things. The things are moving around startups and entrepreneurship. Next, so this is about the thing actually.
so much of content is there. Unfortunately, because of my hectic schedule, I could not focus in preparing some more slides actually. Day before yesterday, I worked on these slides up to 3 a.m. The other day, there are PhD admissions in my institution. As a head of the department and DRC chairman, I was supposed to be there from morning to evening, so the day is gone. Next, yesterday, I went to some other institution as a faculty member, recruiting member of the institution, faculty recruitment. Yesterday, I thought of getting some time, but I could not, because my flight is at 8:15 in Delhi. From the institution where I have gone as an expert to recruit the faculty, directly I reached to the airport by asking my daughter to bring my luggage to the airport directly. So, after entering into the airport, Indigo people, they told that your flight is at 10 p.m. So if they would have sent the information to me, I would have gone from college to my home. After taking some rest, I would have come leisurely. Okay, I took the boarding pass. 10 has become 11, 11 became 12, 12 became 1. So my flight landed at Hyderabad at 3 p.m. I requested them to give boarding passes for Delhi to Hyderabad, Hyderabad to Vijayawada, this Rajahmundry. They denied. They gave only one boarding pass. That made me to go out of the airport. And while entering, again they objected me. I faced a lot of problems. I requested so many people. Finally, at one gate, I got Telugu people as security officers. I requested, I showed my ID card also. And one of the person accompanied me with me to get my boarding pass. So by that time it became 4:30, 4:30, 5 o'clock, 6:30 is my flight time. So literally I just slept for 2 hours in flight from Delhi to Hyderabad. So I could not find time. I am promising you that there are so much of information still to be given to you, right? And another drawback is one of our expert working in this area, he is out of country. I tried him to contact because he is having very good slides for this. So just now he sent me through WhatsApp, but that is of no use because I cannot incorporate all those things here. But definitely for the coordinator, I'll send all such information. So much of information is there. Definitely, if you go through it, you will be inspired, and you can also inspire your students by observing such kind of activities and incorporating such kind of activities in your academic program, right? So that I can do leisurely in a couple of days, or maybe in a weekdays. I can send my entire PPT improving all these things. So I need to discuss more about this AIC also, because AIC is giving funding for the institutions, higher education institutions, say for example 10 crore I think, if I remember correctly. So you can apply for this Atal Incubation Center and get financial assistance from Government of India and become, I can keep it here, no issues. So, you yourself can go to the websites, and you can also get the information from the websites, suitable information from the websites. Anyhow, I will send it. So, if you apply for this program, fortunately, if your institution gets selected, then you will get the funding, and you can properly utilize that funding for the development of all these kind of activities in your institution. The only thing is, we need to have a pure heart, a positive thinking for all these things, right? And stubborn mind in implementing all these things. Definitely, the institution will progress. And I believe in Karma Siddhanta. If you are doing good, definitely good will come back to you, right? So, the higher education institution, people can focus on these things and promote the stakeholders. Now, the last topic, the information pertaining to this incubation centers, I will provide you through slides, or even if you go to the website of our department, our university, you will get how D2 has progressed all these activities of innovations
and incubations. There are so many incubations. We have an incubation center. In that incubation center, students themselves, they have involved in getting startups. DTU is giving some seed money. They are progressing to some extent, and after that they are approaching Government of India, different funding agencies, and getting financial support. Slowly the students who have started startups with some ideas are leaving the institution by becoming small entrepreneurs. Who knows? Those people in future may become another Paytm COE, right? CEO. Vijay Shekhar Sharma also started his journey like that only, and he is a big entrepreneur today in India. We all know what is Paytm and how useful it is during COVID time. We all experienced, right? So, likewise, the innovation activity and the incubation. See, institution has to provide some kind of space, some kind of facility, some kind of seed money for the young students, and watch them whether they are implementing that honestly, interestingly, by putting all their efforts. We need to watch and we need to mentor them. So if all these things happens in a sequential manner, definitely students will come out as successful entrepreneurs, and they will become job providers rather than job seekers. Next, the last topic given to me is research. Research is depends mainly on personal interest. If you are having so much of passion, if you are so much enthusiastic in continuing research in the field in which you did your PhD or in which you are interested, you can progress. The best example for that activity is Palamandala Babu sir. So sir and me did PhD from the same institution, and Venugopal is also there, Dr. Venugopal. So Babu sir has pursued his research activity even after completing the degree also. He went to abroad, he is associating with so many abroad collaborators, and he has published more than 100 papers, being a faculty in degree college and as a principal, and now as RZD. So if you have a will for it, one day he came to Delhi for some kind of a training program. I went to his place where he is staying, and he insisted me to take me to my institution to see my laboratory. That is the interest of a researcher, right? So you can just meet me, we can have a fun, we can have a nice time, and after that say bye-bye. No. He insisted me, Rao, you take me to your laboratory, and I want to see your laboratory, I want to meet your scholars, I want to interact with them, and I want to see the facilities, whatever you are having in your laboratory. So that shows the individual interest. So research is an individual factor. If the faculty is interested, don't think that I am working in a degree college, right? I got a government job, I am getting handsome salary, why to spend time on research? No. You get guideship from some universities, you can start working, right? Not only related to the area where you did your PhD, you can also work on societal problems. There are so many problems around us, local, national level. So you can take up some problem and you can start encouraging the students to work on them, you can mentor them. So like that you can promote the research activity in degree institutions. And there are so many funding agencies that are available to promote your ideas. So there is no scarcity for fund in Government of India, provided if your idea is, again I am using the buzzword innovative. If you have an innovative idea, if you put it on paper and get some kind of expertise in that area through published work. See, I will approach a funding agency with some problem, right? That may be anything. So if you develop a proposal with introduction, objectives, right? How you will implement it, and finally what are the deliverables,
you can prepare a nice proposal. You can take the help of your friends, your guides, mentors. So you can prepare a nice proposal and send it to the funding agencies. Funding agencies will first send that proposal to the experts available in that field, reviewers. Those reviewers, they will look for your relevancy to that problem. Okay, I can say that I can work on superconductors or I can work on cancer. Being a physicist, if I say that I can work on cancer and send a proposal, nice proposal, people will not accept. Whatever the research background I may have, how many papers I may have, no, because there is no relevancy. So they will look for relevancy first. If you are proposing a problem, what is your initial works for it, right? How much expertise you got in it? If the funding agency gives, say for example, 10 lakhs, how that is a public money, how effectively that public money will be utilized. So there will be so many factors. As an evaluator for the proposals, I know the guidelines given by the funding agencies when we are evaluating the project. Stringent rules will be there. So by following those rules only, the reviewers will give their recommendation in sanctioning the projects. So your organizing sir also asked me to stress on this activity. Unfortunately, because of lack of time, I could not prepare enough slides for this topic also. And I just wrote the funding agency with their links. Anyhow, orally I am telling you. So if you are interested in a problem, first you pursue some kind of initial investigation on that and get your ideas published related to that problem, few publications. Then if you prepare a proposal and send it to the funding agencies, they will encourage. This is one thing. I will show you the details of different various funding agencies that the government of India is having, which are aimed to promote the research culture in higher education institutions. Next thing is, if your alumni are so strong, you can approach your alumni to provide some help for the parent institution in setting up of some kind of skill centers or some kind of computational labs where the students can start using that facilities and get good results and publish some papers, right? Or another thing is, you can approach industries. You can approach nearby industries and ask them what kind of problems they are facing. Definitely industry people will face some kind of problems. If you ask them, they will tell that this is the problem which we are facing in our industry, and if you help us to come out of this situation, we can help you. So it's a mutual process. So likewise, you can take the problems faced by the industries, local industries, and start working on that local industry problems, local problems, and get some kind of funding and develop the research culture. Next, you can promote some kind of startup, some kind of what we call research centers, right? Again, see, when you are approaching the government of India for setting up of a research center, they will look for your background and the suitability of the institution. See, being a NAC assessor, I used to visit the higher education institutions. Recently in the March, I went to Sirur, which is one taluk headquarter in Maharashtra, where a degree college is having a FIST program. I visited so many higher education institutions as a NAC assessor, NAC member. I never saw such kind of activity initiated by a degree college. So the degree college principal, Mohit, is having 150 plus publications. He is a recognized guide in a Pune University. He has guided some PhDs. He is an active researcher, being a principal. So he approached the government of India by promoting some kind of solar cell research activity in that, and finally that made him to get funding from DST as a FIST program. Normally these kind of FIST programs will be seen in only universities, physics department, chemistry department, or some other department recognized as FIST center in university. But I could see a degree college having FIST program.
They got nearly 30-40 lakhs amount to set up laboratory, and they have shown that laboratory also. I surprised, right? Likewise, I could see among all the degree colleges which I visited, that is the best college and that has got A+ grade. Finally, we were impressed very much. So, any higher education institution can have this kind of programs, right? It only needs the people with a positive mindset. Next. So here, these are some of the funding agencies from the side of Government of India. AICT, if you approach AICT, see, for everything I gave the links also. So suitability, according to the suitability criteria conditions of that funding agency, if you prove your ability and then if you put a proposal, there are chances. See, funding agencies also will always try to support a problem, right, sent by the institution where research is not that much. So we will give preference for that kind of institutions where if some funding is provided, at least they will start that activity. The people will not look for only very good institutions having so much of a research career, a research background. So don't think that we are degree colleges and if we apply the proposals, they may not be encouraged. Definitely such kind of proposals will be encouraged, provided if you satisfy their conditions, at least minimum required conditions. So DST, SHRB, Council of Scientific and Industrial Research. So for various kind of activities they are helping the individuals, the institutions as a whole. Next, Central Power Research Institute, UGC, University Grants Commission, Ministry of New and Renewable Energy, Department of Coal, Defense Research Development Organization, DRDO, DAE, Department of Atomic Energy, and I forgot to mention Department of Space, DOS, Department of Biotechnology, DBT, Ministry of Earth Sciences, ICMR, Indian Council of Medical Research, ISRO, Indian Space Research Organization, Department of Information Technology, DIT, DSIR, Department of Scientific and Industrial Research, ICTP, TWAS. So this is an international project. And thank you all for patiently listening to me. Any doubts, please? I want to take questions from you regarding all these things. Any questions from audience? Sure, madam, sir, the success stories of DTU I will share. And of course, that is a technical university, whereas these colleges are arts and science colleges, right? So our perspective is through that engineering, more engineering oriented, right? Okay, madam, I will share some of the success stories of the students of DTU. Sure. I will share that information to the organizers. Next, any question? Any more questions? First, sure. Good. I am happy to hear that this college is having this program, and I wish that the other autonomous colleges should also think in this direction and get FIS programs in their institutions. Yes? See, one mentor institute can mentee only 5 institutions, right?
So if you identify an institution which has reached to the mentor level, you can request them. Already, if they have provided space for 5 institutions, they cannot accommodate you. So it's depends on your interest. You have to search. Or if some mentor is interested to take your institution as mentee, that is also welcomed. So you have to pursue. Thanks for a wonderful session, sir. Professor Manish wants to add something here. Okay, so you have seen a lot of discussion on the research activities incubation center. So I just want to add something, because this lecture was related to the research activity, how we can enhance the research activity in the autonomous colleges. First of all, you have to go for the funding, right? And being a college teacher, I generally see that, okay, the funding will be given to the university teachers and we will be lagging behind. But you can make a team. You can be BI, and a university teacher like me or Professor Rao or anyone else can be your co-PI, and in this way, by joining the hand with a university teacher, you can apply for the funding, right? And funding opportunity he has already told to you, but I am giving you one more point ahead. What is that? So don't go only for the national funding. There are many projects which are internationally recognized. For example, in these days, DST ASEAN project is there. For this, last date is 23rd July, right? What do you have to do? So you can have 2 person from India and 2 person from ASEAN country. And in this way, you can grow the research activities in India and ASEAN countries. And you can select some professor from there. And in this way, many other schemes are there, Indo-German, Indo-French. And many person don't apply for these activities. They go only for DST, sir, where a lot of competition is there. And the same thing about arts and humanities. ICSSR is there, Indian Council of Social Science Research. Okay, so I have seen one particular project in which they have to just add one person from science background. Hopefully some of you was known to it. And the funding was given to this project was 2 crore. So 2 crore, by just joining a social scientist can join a hand with this scientist, and they can apply for the funding. Okay, so means with the mutual cooperation, you can get more money for the research. And now you have to find which scientist is working in your area, how you can join the hand, and Google is the best answer for this. Just go for it. Okay, thank you. Thank you. Yeah, Professor A.S. Rao has started his lecture with the difference between the 2 things, invention and innovation. And dear friends, some of our colleagues during their discussions were thinking of establishing an incubation center in the physical sense of the term, but it's not the physical sense. It is the intellectual sense. We need to start up with ideas. Lot of research temperament should be there among the teachers and the students, and then student clubs, student startups, and slowly we can grow to the level of establishing an incubation center in the literal sense. Sir, thank you so much for presenting a potential lecture which is fit for a one-day workshop theme, which has a one-day workshop theme. We are very humbled and we are very elated by your presence and presentation. Thank you so much for your presence, sir. A big round of applause to Professor A.S. Rao. We now request the RJDCs to honor the world-famous scientist.
We'll have a short tea break now, and the second session resource person also has arrived. Come back quickly in 10 minutes, please. Thank you. తెలుగు వాళ్ళు కనపడినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటాము. అక్కడ ఉన్నంతసేపు మేము హిందీలో లేదా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాల్సి వస్తుంటుంది. ఎక్కడన్నా తెలుగు వాళ్ళు కనపడితే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. తెలుగులో మాట్లాడడానికి చాలా ఇష్టపడతాం. కానీ ఇలా బయటకు వచ్చినప్పుడే, అందుకే చెప్పాను కదా మీకు, ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. ఇంత రిస్క్ యాక్చువల్గా లిటరల్గా చెప్పాలంటే 2 రోజులు నిద్రలేదు నాకు. అయినా కూడాను ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎందుకుంటానంటే నేను వెళ్తున్నది మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి, నేను కలుస్తున్నది మన తెలుగు వాళ్ళని కలుస్తున్నాను. నా నుంచి ఏదైనా ఒక చిన్న హెల్ప్ జరిగిన తెలుగు రాష్ట్రానికి, తెలుగు ప్రజలకి, తెలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు సే మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు మై ఫ్రెండ్ డాక్టర్ మనీష్ ఫ్రమ్ JNU. In fact, he received the call for speaker for this, and as a second person he selected me. No, I am not. I'm sorry. ये आपका बड़प्पन है, right? And I am happy to see our student Prasuna, right? Pravina after a long time, when I was working as a, okay, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకూడదు అన్నారు కదా మేడం. నేను కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్న రోజులలో ఈ అమ్మాయి అక్కడ స్కాలర్గా కొన్ని రోజులు రీసెర్చ్ చేశారు. అక్కడ తర్వాత నేను చూడడం ఇక్కడే ఈ అమ్మాయిని. మీరు ఇక్కడే కదమ్మా లెక్చరర్? సో హ్యాపీ టు సీ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ సార్. And today, whatever I am is just because of my student life in Arts College. And I am happy to see the principal of that college is one of the participants. So happy. Time and part-time teaching experience and 4+ years of corporate experience in the areas of organization development, project operations, solutions design and implementation. Sir's qualifications are BSc Zoology, BEd, MSc in Applied Psychology, MA Sociology, MA Physiology, MA Education Management, PGDCA, PGDPC, MPhil in Psychology and PhD in Psychology. Sir has got also expertise in the following areas: educational administration, higher education management, organization development, solutions design and implementation, human resource development and management, committee decision-making leadership, student affairs management, departmental inquiry, admissions, academic examinations, academic administrations, change management, mentoring, and student life cycle management. These are only the few of the credits of Sir, and I would like to invite Sir to deliver his lecture. Thank you so much for being here, sir. Thank you, madam, for the introduction. Am I audible there towards the end? Yeah. So can I stand here and speak, or is this fine? Okay. So because I have to operate my laptop from here, otherwise, huh? Is that okay? Okay, otherwise it's okay. You'll operate? Fine. Fine. So very good morning to everyone. As Madam introduced, I am Dr. Bipin Varghese.
now I represent All India Institute of Medical Sciences, Bibinagar, Hyderabad, which is a new institute. I am originally from the University of Hyderabad, the joint registrar there. Recently moved to AIMS Bibinagar on deputation. So my today's talk will be on digitalization of examination cell, which I have been doing for the last 7-8 years in University of Hyderabad. So where actually, see, before getting into that, I just want to know from the audience, I just want this to be a little bit participatory than just a one-sided lecture. So how many of the participants here, the participant institutes here are using at least one type of software for the academic and examination management? Can somebody raise their hands? Hands down. So how many are there those are not using anything at all? Praise. Thank you. So I will just modulate my talk based on this. So here, I originally actually I started my career as teaching in private institutes, then to the government institutes, and I moved to corporates. And after working in corporate for around 5 years, when I moved to a government organization, to an academic institution, I was astonished. So here actually, I know many of us will be in the same stage. So where in the corporate, we teach our students, they go to the corporates, they're joining till resignation in some form of like softwares. So here everything is automated, you don't have to write a paper there. So here, from there when I moved to a premier institution, I was surprised actually, everything goes on paper. So the same was in the case actually in the University of Hyderabad also when I moved later, where I was entrusted with the responsibility of examination and academic. So there also we were moving everything in file. So here slowly, step by step, we started doing certain things, which I will be presenting to you. If you can take something home from that, I think I will find myself successful today. So I think we can move on. Yeah. So before getting into digitalization, I think, okay. Yes, first slide. Yeah. So I just want you to understand what is digitalization. What is digitalization? See here, we do a lot of things on paper. So translating that into the system is digitalization? Is it so? Partly yes, partly no. Correct? So because digitalization actually is the adaptation of a system, process, etc. to be operated with the use of computers and internet. So here, actually, we may be doing a lot of things. Actually, sometimes most of the things that we do, we may not be able to translate that completely into a system. Sometimes we may have to identify or discover new methods of doing it while doing the digitalization. Correct? So here, now that is why, actually, to take the first step of digitalization of anything, let it be examination cell or academic or whatever. So we should first understand the problem to deal with the problem better. So here we identify the problem and find possible alternate solutions to that. That is what is digitalization all about, and that can be done with a minimum manpower or whatever. So here, now I will just quote an example for this. See, in University of Hyderabad, we had a typical problem. Every semester, the students had to do the semester registration. So what they do is, they fill the form. The semester registration form they fill. Then what they will do, they will have to pay the fee. They pay the fee. Then what will happen, this form will come to, this I am talking about 10 years back. Form will come to the respective head of the department. He or she will sign. Then it will go to the chief warden or the warden if they are staying in the hostel. They will certify there is no dues. Then it will come to the dean. Dean will sign. Okay. Then it will come to the academic section for processing. So all these things, what happens is, it will take not less than 4 or 5 days, and the students will have to run across. And a student leaves the organization or leaves the institute, that means after the studies they may have to leave. So all of our institutes, we are having something like a no dues, right? They have to submit something called no dues. So what they do, they fill a form and they will run around the institute with this form, getting signature from everybody. Am I correct? This is the practice, right? Yeah. So here, now these things we can simplify. So if we get into a digital system, we can simplify. I will be demonstrating that in the coming slides. Please, next. Yes. Yeah. So why we need digitalization? See here, the examination cell
I think many controller of examinations may be here, principals may be there. So here examination cell is just like an after sales service. So you go to a shop, you see a very good car, you like it, and there will be a posh environment, you like it. And if the same car is sold in a kirana dukan, you may not like it. Why? Because the user experience is what will define everything. So here you may have a good institution, good teachers, everything is happening systematically, but what happens is the students' experience while leaving the institutes largely matters on how they get their transcripts, how they get their certificates in time, how they get their verification done in time. See, they get a job somewhere and the employer there will send to the institute for verification, right? And for months they will not get it. So will the student get a good user experience from the institute? Though he has studied well, the user experience will be very bad because of our inefficiency. He or she will have to wait for long for the verification to reach there and the employer to employ them. So these are small things. So here, that is why we need a very good academic administration in any institute. Actually, most of the time, the academic institution is more or less neglected. I will just straight away tell this. Sometimes in many of the institutions, this is very much neglected. Actually, this is also equally important and one of the very important pillars of any good and efficient institution. So this, actually I'll just read out what I have written. Administration is the central pillar of any well-performing organization. So efficient management of student services and academic support services is required. Then increasing global visibility of the institution. So we are all living in this world of era of globalization. So here each institution is competing. So there are so many rankings, NIRF, this, that, NAC, everything. So here our institute visibility should increase. So here students should come to us. Then dealing with the ever-evolving generation, the first thing that I told here, our students go out to the IT industry, they get into a fully automated environment, and they come back to their parent institution, they see us working in the papers. Okay, just, so, thank you. Yeah, now dealing with diversity, how many of your institutes are having students from other states and other countries? Any institutes? No, I think so. I think, yeah, many universities are having, I think probably I have written based on my understanding from our institute, but I think eventually you also may come across this. So here, dealing with diversity, so students coming from a foreign country, other state, they should not feel that, okay, they come to our institute and they have gone 10 years, 20 years backward. Increasing institutional output, national and global rankings, and people, they come, they sign, they will just roam around. End of the day, I'm telling this is the fact with most of the government institutions here, including mine. Okay, they come, they sign, they will sit for some time, they may roam around. And sometimes, as head of the institution or head of the sections, it may not be possible for you to run around and catch hold of them. So they may have hundreds of excuses. So here, with digitalization, everybody will come into control. End of the day, you know what each person has done. Then, increasing transparency in the processes. So here, now, you also might have come across a situation, you have sent something to somebody for the processing, and they said, I have not seen. Or they may keep it for 5 days, 6 days, 10 days and say that, no, sorry, I forgot it. With digitalization, everything we will know what is pending with whom. Then, increasing accessibility in the educational system, optimal utilization of human resources, minimum human errors, modernization of education. See here, it's an easy thing. See, in most of the institutions now, see here, with, you know, we have been reading in news also about the NTA. What is happening here? There is a lot of human errors happening, though we call that is digitalized, it is not completely digitalized. I have personally done, like interacted, I know. So here, now with digitalization, we can also reduce a lot of human errors. Now, coming to what can be digitalized in our context. So if I'm going fast, somebody can stop me, please, okay? Yeah, so what can be digitalized? So in our context, in the context of the institutions, what all things can be digitalized? The entrance examination process, if you are conducting that, the application to management, everything can be digitalized. Admissions can be digitalized. We thank COVID for this. So here, is there any institution here who have conducted their admissions during COVID online? Yeah, I think many may be there. This was a real, actually, this was one of the good things that happened out of COVID. 2 years, actually, we have done something that nobody have thought of.
See here we get actually in University of Hyderabad, actually we get around 60,000 plus applications every year, and around 2,000 plus admissions are taken for various courses. So here, that COVID year, we did all these things sitting in our room. Sitting in our room, that is the power of digitalization. So here we could do that. So the semester registration, fellowship, scholarship management, international credit transfer in case if your students are going abroad for any student exchange programs, etc. Examinations, management, results, placements, convocation, degree verification, etc. can be digitalized well if we plan well. And student feedbacks, I think there are many IQAC coordinators here. So here we are collecting the student feedbacks every year or every semester, no? How do they give? On paper? They are giving it through Google form? Yeah. So here, and again the Google form, it will come to the IQAC coordinator and you will collate it and you will do it, right? So this also can be digitalized, and see we also have, I will be showing you in the coming slides. So here we developed a system where actually all the students will give their feedback and only the designated people will see that. So here, because now sometimes what may happen is a teacher may not like their feedback should be to be seen by anybody who is not relevant, other than the head or probably the dean or somebody, or the IQAC coordinator who is supposed to work on that. Sometimes a teacher may not like. So here keeping their privacy also in the giving importance to that. So we can develop systems in such a way that this will be seen only by the designated people. Now here, then generation of various certificates like semester sheets, bona fide certificates. After the students pass out, they may come to the institute for various type of certificates, which all can be digitalized. Let's pay the fee, they can download. So they don't have to come around, stand in queue, wait in our offices for all these things. TC migration, this also can be digitalized. Course completion certificate, NOC, medium of instruction certificate, transcript, all these things can be digitalized through various systems which I will be coming through. Yeah. You can turn it this side? No, back. Yeah. Now, what are the major records? I don't know if you can add to this. What are the major records that we keep in our offices for academic management? One is the enrollment register. I think all institutes may be keeping the enrollment register, right? Right from the inception, all the students, those who have enrolled into your institute, you may be keeping an enrollment register. This will be the permanent record, right? Then the tabulation register for the examinations, whatever the marks they have obtained, that also is a permanent record. Then TC and migration certificate that is issued, the convocation register, the handbook is the, I don't know whether autonomous institutes are having, the universities we keep a handbook. That means every year we prepare a handbook with the entire information, end-to-end information of the activities, academic activities and statistic related activities that is prepared, that happened for that academic year. That is handbook, the annual report. This all can be digitalized. Yeah. So objectives of digitalization. So these all things I will just, these all are theory, I will just pass through fast. Wait. What are the objectives? So anyway, we have already covered increasing efficiency, transparency, accessibility and data security. Then key components. So here what are the, that also I have covered already. What all can be digitalized? They are the examination management system, the online examination platforms, student services, data management, all these things can be digitalized. The generation of ID cards, etc., student registration, automated scheduling of the classes. So how many of you are having a central timetable actually? I think this, I just came, while coming to this college, I came to know that this college is very old and around 175 years old, and you are having around 20,000 students. So here, in this case, it will be very difficult for you to manage the timetable and the classroom allocation. Bigger institutes like this. So here, there, the automated system will help. So here, many of the institutes we have also come across the examination or the classes are scheduled. A batch will go and wait in front of the class, and you see another batch also coming. So this type of what may mismatch may happen at the time of when we are doing this might have happened. Some are smiling. So when we are doing it manually. So then, yeah. Now, what are the government implementation strategies? How to implement these e-governance things? They are the government initiatives which I will be coming towards last year. How many of you have heard about Samarth e-governance platform? Any of you have heard about that?
No, I will come to that. Okay. Now here, there are various initiatives of the government of India and the governments here to implement e-governance in the institutions. Okay. Now here, many of our institutions, we might have actually developed our own e-governance systems, but actually, believe me, eventually we all will have to move to one single platform that is being planned by the government, and all the central universities have migrated to that. Others also will be moving eventually. This is what I believe. Yeah. Now, before I will take you to that, before that, let's tell me what are the benefits of digitalization when compared to the manual system. So it increases our efficiency in all the things. In every aspect, it increases our efficiency. And the major thing that is lacking, that actually is doubted on most of the government institutions, is the transparency. That part will be highly taken care of. Then improved accessibility. Everybody can access the information anytime. Everybody will know where it is, where is my application pending. You don't have to go from one pillar to post and one table to another and ask what happened to my thing. A student, actually, I have seen many times, students, they just come to one office, specifically in our offices, you all might have experienced, they come and ask to one of our dealing assistant, what happened to my application, they will go and ask him. And when they go and meet that guy, he will say, go and meet him. Okay, and then wait, the officer is not there today, come tomorrow. This is happening in many of the institutions. So, with e-governance, all these things will go out. Then, better data management. Here, nobody can do anything with the data. Once it is entered, it is final. So here, no manipulation, no altercation, no changes, no correction, nothing can happen with the data management unless without a competent authority's approval. So whoever is the competent authority of the institute will only be empowered to change the data. Nobody else can change the data. If somebody changes, the log will be seen there, who has done what. Are you able to follow me? Okay, take. Next. Yeah. Now, while saying all these things, you may ask me, actually, see, we are government institutions, we have problem with funding, there are lots of limitations, we don't get permissions. So, this is why, so here, we also may face a lot of infrastructure limitations for this. There may be a lot of challenges, there may be lack of internet connectivity in remote areas. So, for that, we have to plan well in advance, at least for next 2-3 years. So, here, digitalization is not something that can happen overnight. It won't happen overnight. So here, if you have any of the challenges in front of you, you will have to make your plan for the next 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 10 year. Then only this will work out. So here, it is very difficult to make it overnight. You cannot change an age-old running system overnight. So here, that is why we will have to, there may be a lot of challenges while doing this, which we will have to plan meticulously and do accordingly in a time-bound and time-planned manner. So, data security concerns may be there. There will be chances of cyber attack. You might have heard last year, last two year, the AIMS Delhi database was hacked, correct? And you also might have heard few years back, the database of Aligarh Muslim University. All this type of attacks will keep happening. So here, we also will have to plan from this data security point of view also when we are planning. So that is why I told you it will not happen overnight. So all these aspects we will have to see. Then resistance to change. So here this is one thing that we all will be facing. Our people, they may be very used to that age-old system of things. Okay, and it is difficult to change them. So here for that we may have to train people, systematically desensitize them and sensitize them for the new change. So this is what we may have to do as administrators of the institutes. Next. Now, future directions. Okay, this you all know. The coming ages of the AI and machine learning, artificial intelligence, machine learning, all these things will take over. We can move on. Yeah. Now, aspects of digitalization, as our topic is largely about the examination cell, what are the aspects of digitalization? The examination cell. One is online registration and application. So here, in every institution, before the examination, students are expected to submit their application for examination, right? Either in hard copy or in soft copy or whatever form you have defined, right? So that can be completely digitalized. See here, the students, otherwise, which they used to submit in a hard form, in a paper, which can be digitalized, and here that also can be
aligned or linked with their attendance. If your attendance is mandatory, some institutions you are having attendance mandate of 75% or 70%, whatever, accordingly it can be linked with that. Then the admit card and hall ticket generation, they all don't have to go and stand in queue for anything. They can download it accordingly at their ease just before the examination. Then examination scheduling, then online examination, that anyway, that can be for future. Then result declaration, all these things can be automated with regard to the examination cell, keeping in the purview of our context of our discussion. Now benefits of digitalization in the examination cell. So here, believe me, I also have been dealing with examination cell. In many of the institutes, examination cell is a junkyard. Am I correct? Huh? It's a junkyard. Right? So there will be piles of papers, answer papers, all transcripts, these papers, unclaimed transcripts, unclaimed certificates, tabulation register, everything will be piled. Okay, and you have some, if a student from 1974 comes and asks for something, you will have to dust everything and take it out. Correct? Now here, this is where our digitalization will help us. Now, then remote access and monitoring. Okay, this I have already covered. Move to the next one. So first step to digitalization is this thing. What is that? Shredding. You cannot all of a sudden shred all your documents. So for that, what can be done is, first we will have to keep a backup of that in the digital format and slowly come out of, this is the first thing that I have done when I joined University of Hyderabad as Joint Registrar Academics and Exams. We brought a heavy duty shredder machine. It's a very heavy duty shredder machine. All the data, see here, other than what is required, a student data that is old is not at all required for us. Once a student pass out, what matters to us? Their enrollment related details, their marks related details, their pass out related details. Other things are irrelevant. So all those files also lie with us for ages. Nobody attends to that. So here, that is the first step. Clear it off. Now, take a deadline, plan a timeline, and say that, okay, from next year, this batch will move to. So here, on a phased manner only you can do. So here, whenever you are doing digitalization, you have to plan it in a phased manner. So here, don't plan for the existing students or the existing man force, plan it for the upcoming. Next year, okay, next year onwards, this batch will move, all their activities will start in this. Slowly, their activities can move on to the digital format. Okay, now here, this is the first thing that we did. So I will take the context of University of Hyderabad, I will be repeating that, because this is from my experience I will be talking. So this is the first thing that we did. Actually, our students, it started in 1974, they were actually filling all the forms, paying the fee, going to the bank, standing in the queue, paying the challan for everything, for the examination, for the admissions, for the semester examinations, everything. This is the first thing that we did, and this was developed by our in-house our programmer, who also retired. Actually, from his experience, he made this, a small one. Actually, this is also not made in a big platform, it's a normal, I think, D-based platform, somewhere he made. So, this was one for the fee payment. You can click on that arrow. No, back. Click on that arrow. Yeah. So, this is one small first step that we have done in 2016-17. The online payment system for all the activities. You can see here, the online payment system. This is the first step before digitalization. Yeah. You can just go through this. This I am showing for those institutions where you don't have any form of digitalization, any form of initiatives taken in this regard. Yeah. So here, this was we made for all the sorts of fee payment. This was integrated with a payment gateway. All the sorts of fee payment the student has to do, we have integrated in one platform. And this was the first step, a small step that we have taken, which evolved further, which I will be showing you. Okay, there are the semester fee, the TC migration fee, the bona fide certificate fee, this fee, that fee, all the fees that are relevant to them. This was integrated with a payment gateway, and this actually, won't believe, this reduced the crowd
pull in front of the examination cell by 50%. Okay, I think, yeah, you can move, yeah, you can close it, yeah. So this was the first humble step which we have taken, which later evolved into our own, yeah, our own in-house e-governance module. So here now, that is why, as I told you in the beginning, actually to understand, to solve any problem, we need to understand the problem better. So here, now we understood we had a problem in hand, that is managing this large amount of students, their student life cycle related activities, for which we developed first a in-house e-governance platform. Okay, that was our internal, that was developed by our own few of our faculty members and 2-3 of our pass-out students. It was given to them as a project that was called the in-house e-governance project, which we did very successfully. And yeah, you can just click on that arrow. Yeah, I will just take you through some of the slides where we contemplated, yeah, what all are the student related modules we require. So here, this is our in-house thing which we prepared. So here, all the admission related things, then the results, their DRC. DRC is the doctoral review committee, that is for the PhD, then foundation course, PhD, thesis submission, all these things we made in this. Okay, everything we made automated it. So here, that means end-to-end things, all the like node use certificate, everything we made in this. Okay, and actually this was done in this 17 till 20 we worked on this. So now this cannot be a model for you to follow. Why, I will tell you. Okay, this you can just see for understanding it, but the model you have to follow, I will be coming to the end. Okay, so these are the things that we have done. Just next, just to start with, so all the student statistics next. Yeah, the student related reports, various reports, then, yeah, this is one thing that was unique to us, that is the node use. You can see there, actually a student when he is living or he or she is living, they submit the node use application in the system, and you can see all the people, those who have to approve there, the head of the department, the dean, the librarian, the dean student welfare, warden, chief warden, all these departments from where there can be dues, they all will approve this in the system, and finally it will go to the finance. Finance will cross check if there are any dues pending. Once it is cleared, the node use is cleared. They don't have to run from pillar to post. So this was one thing that we have done. This was unique to us. Next. Yeah. Then various reports we could generate. We know that on day-to-day basis, what all are the reports that we have to generate in the examination cell or the academic session or the academic management. So all the reports that we have to generate on day-to-day basis, we embedded in the system. Next. Yeah. And the marks entry. So marks also see here, you know that a major error that happens while re-entering the marks in the examination cell. Am I correct? Correct? Yeah. So here the faculty, they may conduct the examination, they may give the marks to the examination section. The dealing assistants, respective dealing assistants in the examination cell, they will re-enter the marks into the system. There 35 can become 85, 85 can become 55, and if it actually is not cross-checked, and even while cross-checking also sometimes it may not come to notice, right? So they may go through until this becomes a problem. So for that, what we have done is, the marks will be entered only once in the system, that is by the concerned faculty. Concerned faculty, whoever is teaching. Okay, that course, they will enter into the system and that will be final. So here, the onus of responsibility lies at one level. It won't be at multiple levels. So here, with that, we are able to account, hold the person who is entering that accountable. So here, the head, sorry, we can do next slide. The faculty will enter the marks, then it will go to the head or dean who approves, then it will come to the examination cell for processing. This was the process that we have inculcated in our system. Then generation of the certificates, you can click on that provisional certificate. Tabulation of marks in the system, then click on OK. Yeah. So this is sample of the provisional certificate that we generated in the system. You can see, and this doesn't require signature, so this is generated from the system. Okay, this was, and from 2019 onwards, University of Hyderabad has stopped giving
any certificate in hard copy format. We have stopped everything. All the certificates are in this format only, and even the degree certificate also is given in the NAD format. How you all are aware of the NAD, no? National Academic Depository and the DigiLocker, that also will come through. So this was a major paradigm shift for us. Could you next slide? Yeah. Next. Yeah. Next, you can close it. Yeah. Yeah. So here, once the marks are entered, you can see each faculty, they enters their mark. Then that is frozen by them. They say it is done, final. Once they enter, they have time till some time, some window to cross-check and freeze it. Now, once they freeze, it is their responsibility. The faculty who has entered, their responsibility. Because faculty has to enter only once. Then it will be approved by the concerned head or dean. Then it will come to the examination. This was the process that we have followed. Next. Yeah, close. Yeah. So this was about, yeah, that also you can close. You can close the window there. So this was about the examination marks entry. So here, this was our in-house e-governance, but actually in 2020, the central government, Ministry of Education, they came up with a different thing. They said, now no institutions, actually we had to first jump into that. So now they came, the Ministry of Education and the UGC, I think MOE, Ministry of Education, they issued a directive that all the central institutes will have to get into uniform, that means common entrance examination and common ERP module, that is called Samarth. Okay, now here, I know now, though we have put in a lot of effort in making this e-governance, we eventually had to scrap that and move to Samarth. Okay, now why I am telling you this is, because eventually that will come to all the universities, all the institutions in the country. This is what I believe, because now the data will be there centrally, and you also know that there is an initiative for the academic bank of credits. How many of the institutions have boarded academic bank of credits? Few, like that also I will touch upon. How many of you have boarded the National Academic Depository or DigiLocker for generation of your degree certificates? Degree certificates, no. Okay, some may be there. So these all are the initiatives that has been taken centrally, which will eventually get into all the institutions. Okay, and so I'm introducing that to you so that you also can be prepared eventually for the future. So here now the e-governance system which I have explained to you actually has been scrapped. Now we have to move to the next step. We can go. Yeah, that is the Samarth e-governance module. This is something probably you cannot, and if at all you are planning for something, I can also want, after this program, I can probably drop the contact details of the Samarth e-governance person who will come and coordinate with the institutions in boarding this, because sooner or later we will have to do this. Because, yeah. So the Samarth e-governance module is the initiative of the Government of India, Ministry of Education, for uniform management of the educational institutions. This was actually developed by the Delhi University, their IT cell. You can move to this one. Yeah. So here, now, what all things are there in the Samarth ERP module? So here I am not actually, I have not put any screenshots. I will put some screenshots which were relevant to me. I will just add there. But you can see in this, you have the program and course module where you can launch all the courses, programs, etc. Then admissions. So here, from 2022 onwards, University of Hyderabad, we are conducting all the admissions through Samarth module only. Till 2020, we have done in our e-governance. Even during COVID we did there, but actually then later we had to move to the Samarth ERP. Now the research, student feedback, training and placement, alumni portal, then again for the human resources related thing, recruitment, employee management, leave management, knowledge management, career advancement, everything related to the employee management, human resources, it's there. Then finance and accounts modules are there, governance, governance and decision making modules like grievance management. So we know that as institutions we also are bound to appoint a grievance committee, right? There's a grievance redressal committee in every institution, student grievances, admissions grievances, etc. So here all these things can be managed through the Samarth ERP. So here they have RTI management, all those things are there, which legal cases and so many things are there in the Samarth ERP module, which eventually you can try exploring
And yeah, just go back. Yeah, and the Samarth ERP, just can you click on that arrow? So I will just show the screenshot of some of those, how it looks like for us. So eventually just to give you an idea, because I won't be able to log in and show here. Okay, so just one, next one. Yeah, so here the student admission, this is admission module, I don't know whether it is legible there. So all the things are there. Next. So next. Yeah, so here these are mostly related to academic and exams, programs, re-registration, examination, students, batches, sections, fee, all these things can be configured in the Samarth ERP. Next. Then student related, so their KPI reports, their student profile update, their student certificate management, all these things can be done. Move. Yeah. Next. Okay, you can close it. Yeah. So these are, so this is the admission module. Admission module, you can see there, okay, 2022, 23 CUET, 2023 so here. Now this is the admission module. So you won't be following the exact same thing, but actually whatever mode of admission you are having, the data will get loaded here, preload you there, and you will be managing your admissions from the module. So here, end-to-end management of admissions, their seat allocation, everything can be done through the Samarth module. Also, once it is done, the examination management, their result declaration, their certificate generation, everything can be done in the Samarth module. Just, you can close it. Yeah, so this is about the Samarth ERP module. So I will just pause here. So till here, whatever I have covered, in case somebody want to ask something, you can ask me, then I will move to the next topic. Yes, ma'am. Yes, we have closed down because actually that's what I have said. Now 2022, government started insisting, because we government in the sense UGC representatives also, those who are managing the central universities, they've said categorically that we have to move to this. Our data security, it is currently managed by Samarth, directly by them. Okay, eventually I think probably we will get a backup. It is free. Samarth is free. As of now it is free. Future I don't know, but as of now it is free. As of now it is extended to central institutes, but state institutes also can board that. Now it is not made mandatory for them. Central institutes it is made mandatory, but for you now it is not made mandatory, but future it will be made mandatory for the reasons that I am going to tell now, which is what I anticipate, because now all the institutions across the country, you will have to board the academic bank of credits, correct? With the NEP 2020, see, to fully functionalize the NEP 2020 or fully materialize the concepts of NEP 2020, all the institutions across the country will have to board the academic bank of credits. There is no doubt about that, correct? So, dear all, our Honorable Commissioner, Dr. Paula Bhaskar is arriving now. Okay, thank you. So should I continue? Huh? Yeah. You want to make arrangements for the days? Okay. Yeah, you can. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So shall I continue? Yeah. So now, because of that, what may happen is, hello sir, I'm Dr. Bipin Varghese. Aims sir, in examination becomes Yeah, carry on? Yeah. So, okay, so now as of now, what I understand,
what I was telling is, it is not mandatory for the state institutions, but eventually it may become, because without that, the academic bank of credits will not get materialized. Because here, as per the new education policy, there is a inter-institutional transfer that is planned, and multiple entry, multiple exit is been planned. So here, now if a student has to do multiple entry, multiple exit, now here a student who has studied in Delhi University 2 years or 1 year, finish some credits, they want to come and join this college. Will you take them? You won't take. Currently you do not have a provision, right? Currently you do not have a provision. So here, now with the academic bank of credits fully functional, then you will have to, you can, because you will be able to know what all are the credits the student has already completed and what all things you can take here for this particular degree. Correct. So here, that is how it is going to be operated. Next slide you can take. Yeah. Yeah. There are so many things. Actually, one is, first of all, it is free. Institution will not have spent any money on that. We don't have to spend. See here, a ERP module like this, when an institution is buying, it will cost us not less than 1 crore. Not less than 1 crore. So here, as the government, as of now, it is giving free. Let us use it. Even if you do it in-house, the first one which we made in-house, that costed us a lot. So eventually we had to scrap it. Correct. And second, another advantage that this Samarth is having is, through this you will be able to board the data to an ABC, because it is built in such a way that the credits, the data, these marks, everything whatever you have entered, that can be easily migrated to the academic bank of credits. And from there, the academic bank of credits can easily fetch it. Once you give the ABC ID of the students, it will easily fetch it. You don't have to do a rework on this. Third is actually the degree data that whatever you are generating, that means every year you give degree to the students, right? So that also can be directly loaded to the NAD DigiLocker. So these all are interlinked. Yes, that is what I will show you now. Yeah. So now this is the NEP 2020 structure. We know that there have been very major shift, and here you can see the with the multiple entry exit, the structure has been changed. I am not getting into that the detail. Sorry. Please. Yeah. Class timetable, actually we are doing it outside of the Samarth system. Class timetable, we have a central timetable committee. They have their own software, and in that all the classrooms that are there in the institute is, and in this capacity is mentioned, and accordingly the central timetable do the timetabling there. Okay. So here, that is not there in the Samarth system. I think probably it may come in case if the institutions, see, you may have a common requirement. If you raise it, they will customize it. Yeah. So here, the structure of NEP 2020 and all those things I don't have to explain. You all know that. So here there are the multiple entry exits. Here earlier, a graduate student who joins BSc, so they, after 3 years, they will go out with a BSc degree, correct? A BSc chemistry or physics or whatever. Now, after 2 years, if he or she exits, they go with nothing. After 1 year they exit, they go with nothing. So here, this is the beauty of the ABC. See here, the credits they have accumulated so far can be deposited in the ABC, which can be redeemed at any point of time in any institutions. So we can move to, yeah, ABC. I'm not explaining you. Should I explain? You all know that. I'm not introducing that. How ABC works? Next. This is how ABC works. So a student acquires or gets some credit from one institution. Now that will be deposited. Once the student is having an ABC login, that will get deposited in the ABC account, the Academic Bank of Credit account. Now at any point of time, within 7 years from the accumulation of this credit, the student can redeem this credit in any other institution. Now here, as per this, it is planned that a student who finishes more than 50% of the credit requirements of a course will be awarded degree from that institution. For example, now a student has done 50% of the credits from Rayalaseema University and remaining 50% of the credits in various institutions. So who will give them the degree? Rayalaseema University. Okay. Now a student does now
20% from an institute, 20% from another institute, 20% from another institute, 20% from another institute, 24% from another institute. Who will give the degree? Huh? No one will give the degree? Somebody have to give the degree. Na? That is why there is a concept that has come in. You can move to the next stage. There is a concept that has been generated, that is of a national digital university. Have you heard of that? There is a concept in the pipeline that is for National Digital University. So National Digital University will be managing all these things, and recently in a discussion with UGC they were telling that in case of these type of situations they will get a degree from there. Okay, now this is the Academic Bank of Credit login. So here every institution, when the student join, you will have to insist them to login, so to create their Academic Bank of ID credit. So the Academic Bank of ID, so they have to log into the ABC account, ABC site, and create their login IDs and create their ABC ID, which has to be given to the institute, and for all practical purposes you will account that credits against that ABC ID, and in this case the student will be able to use it anywhere they go. So here with this, you can just click on the student circular. This is sample, I'm just showing, this is what we used to do. Yeah, go up, scroll up. Yeah, so yeah, just go up. Yeah, this is a circular that we issue every year as and when the students come. Scroll down to all the students with all the details, how they have to log in to the ABC and how they have to create the ABC account and how they have to submit to us, and the examination cell will have to keep their ABC IDs so as to practically use the credits earned by them and help them use their credits elsewhere. Am I making it clear? Yeah. Next, you can close that. International students also we are doing, but actually it doesn't make much sense for them, because anyway the credits from here to there it won't get transferred. See here, for student exchange programs, when they are earning some credits from a foreign university, that our internal board of studies or our school board or the academic council take a decision, we take that credit here, we account that credit against some other course that is done here. For example, you are having a PG program and 72 credits, 10 credits student has taken from a foreign university, right? And that 10 credits you will account here against another 2 programs which otherwise the student should have done here. But that university name will not be mentioned. No, the university name will not be mentioned. They will get a certificate from that university. They will get, see, the credit transfer certificate they will get. Now, there will be always a, a proof that they have done these credits from the foreign university. But for accounting, we will not do, because there is no connection like this here. Yeah. Then, next. I will close maybe in 10 minutes. Yeah. Now, next is the NAD DigiLocker. So, Academic Bank of Credits, I told you, Academic Bank of Credits will help the students to accumulate the credits and get a degree in future from any other university. In case they want to leave after a short period of time, after 6 months of joining, they want to leave, they can leave, they can do the remaining credits somewhere, and if they leave within 1 year, they will get a certificate. They can redeem that and get a certificate. Right, and if they leave within 2 years, that means for a graduation program, bachelor's program, they can get a diploma. And after 3 years, they will obviously get a degree. After 4 years, it is going to be honors degree. Correct. And after joining a PG program, after 1 year they leave. Earlier, they used to go with nothing. Now, they can redeem those credits and get a PG diploma. So, these are the beauty of that. And now, the NAD DigiLocker actually is the repository of the degrees. And we, as I told you, from 2019 onwards, University of Hyderabad, we are issuing all the degree certificates in digital format only, that is generated through the NAD DigiLocker. That sample also I will show you. You can go to the next slide. Sir, you can go to the next slide. Yeah. So, yeah, before that, once the student registers himself or herself in the Academic Bank of Credit, they will get an automated permanent academic account registration, APAR card. This is a permanent student registration card, same like our PAN card or Aadhaar card. This is permanent student registration card that will be generated through ABC. Okay, now this is, see, as you, a bank account holder holds a passbook, they will be holding this. So with this is a proof for them, they can credit
and there will be number, their registration number, everything will be there. They can enter this, and if they go to some other institution, they can show this card and they can redeem their credits for the continuation of their program. Next. Yeah. Now, this is the dashboard, our dashboard of NAD DigiLocker. So you can see total degrees 39,118. So here 39,118 is the total number of degrees awarded by University of Hyderabad. So here this is the initiative that we have taken, and from 19 onwards, all the convocation we are issuing the DigiLocker certificate only, and all the legacy data. So earlier when I told about the shredder, it is not just shredding, first digitalizing it, then shredding. Okay, otherwise you will end with nothing. Okay, so we digitalized all those certificates of the legacy data from 1974 onwards. You can see 39,118 degrees are there. These all are all. The last few maybe around 4, 5 or 6,000 last 3 years, 3 or 4 years when we actually moved to DigiLocker. So this is the first step for DigiLocker. You can do, the institutional registration can be done, and you can also go to the NAD DigiLocker site. There will be I think Monday to Friday there will be technical support given. There will be video conferencing there. The video support will be there. The technicians will be there. You can get in touch with them. They will help you on board. And it is suggestible that all the institutions do that, because this will help our students in future. Next. Yeah. So now similarly in the and the NAD DigiLocker account and the ABC account is also linked. Once you enter the data here, it will get all links. You can see 5,526. The last 2 years students, they have already logged the ABC account, and how many data is created. Yeah, mark sheets. The last year onwards we have started generating the mark sheet also in DigiLocker. You can see 2,136. Okay, next. Yeah, and how the grade sheets in NAD looks like. So here you can also generate your grade sheets through NAD. You can just click on that arrow, first one. Yeah. Yeah, so there are various templates. This is one of the templates which we have used. See here, the certificates can be generated through NAD DigiLocker, and once the data is loaded, you can see, come down. Yeah, so here it is digitally signed by NAD. Okay, so here this certificate is as good as any hard copy certificate issued by the institution. Okay, you can go back and click the next arrow. Yeah, and the degree certificates, just go up, scroll up. So degree certificates look something like this. Okay, so here you can personalize it with your institute logo, your university logo, and all the students across the country will be getting certificates in similar style, okay, with the institutional logo. So this is also digitally verified, and this is as good as the hard copy certificates issued by the institute. So here this will make our management much easier. You can close it. Go back to the presentation. Yeah, next slide. Yeah. Now, yeah, so here, before I close, here you know that, okay, this is the timeline of our digital development in the country. So here you know that earlier we had the National Program on Technology Enhancement Initiative, then induction of e-Pathshala, then later SWAYAM platform. How many institutions are using SWAYAM platform for your students? Yes. So here, now this is one great initiative. See, you know that the UGC's CBC's choice-based credit system regulations, they say that up to 40% of the programs can be taken through MOOCs. Okay, now here, this is one thing that we can much leverage, we can take much advantage of. So here, we can probably plan the SWAYAM courses or the MOOCs courses in our curriculum. So here, so then this will reduce a lot of load on our side. At the same time, it will give a different set of exposure to our students also. So here, up to 40% of the courses we can take through MOOCs. So are any of, I think 2 or 3 institutions are there. So here we also have started with 20, now it's slowly increasing. You know that there will be a lot of resistance to this, but actually this will give a different set of exposure to the students, and it is always suggestible. Yes, then enhancement of MOOCs through DTH, then NEP, and then is the digital university which is there in the pipeline, which may come in maybe in another 1 or 2 years.
Yeah, and the Higher Education Commission of India, I think probably you may be knowing that there was a proposal to merge the AICT, UGC and other regulatory bodies and make a Higher Education Commission of India. These all are there in the pipeline. Next. Yeah, so the Swayam Prabha, that is the DTH thing, and the various MOOCs courses, these all are the things that we can take advantage of. Next. Yeah, so this slide looks very relevant to this context. This is something, I'm just going to end. Before I end, I just wanted to present this to you. This was actually a statistics that was released by, I think, LinkedIn somewhere. And this is the changing trend in the global job market. You can see over a period of time, see from 2023, this was of 2023, you can see there's a gradual or a drastic shift in the requirements of the skills that are required. That means we generate students who are our products. As academic institutions, our products are students. Our students have to go to the market. So unless our product is marketable, actually it doesn't make much sense for our existence. So here we have to make sure that our products are marketable. Our products are required, our products are sought after by others. So here for that, actually we have to bring in our systems, or we have to increase the efficiency of our systems. That is the reason for, I think probably we all are here. So here you can see there's a lot of shift there happening in the job market. So accordingly, we also will have to evolve our curriculum and our management every time, every year, every semester, whatever. Okay, so the global trends we have to keep in mind while doing the same. You can go to the next slide. Thank you. So, any questions? No, Samarth, actually there is no registration required. Samarth is a software. Samarth is a software, web-based software hosted by, actually currently it is the Delhi University hosting it, but actually it is an initiative of the Ministry of Education, and this is extended to all the higher education institutions of the country, and that is actually initiated with the central institutions, but eventually it will go to the state institutions also. That will help in end-to-end management of the daily governance of the academic institutions. It is just a software. Okay, and NAD, DigiLocker and ABC, they are portals where we will upload our data for generation of certificates and accumulation of credits of the students. Anything else? Sorry, Samarth, you are talking about. I think, yeah, I will connect you with the Samarth person. Okay, so I will put in the group, we can. Yeah, thank you. No, madam, Samarth, it has to, AP is not yet a part of Samarth. Actually, a letter has to be sent to the MHRD from Government of Andhra Pradesh. Only after that we can enter. So it is still pending, but it is a mandatory as per recent video conference. Thank you. Actually, yes, please. He is our commissioner, sir, Dr. Paula Bhaskar. Sir, Bipin Varghese, Joint Registrar, University of Hyderabad, and Deputy Director, AIMS, Hyderabad. సరే ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పేస్తే నేను రిజిస్టర్ చేస్తాను ముందా మరి ముందు ఆయన పిలిచాను. Thank Professor Bipin Varghese, who has presented a wonderful session on right from admissions to the global job market, with a very opening statement that the exam cell is like an after-sales service counter, and how we have to deal with different aspects with reference to digitalization, which will help us for efficiency, transparency and accessibility. Thank you so much for your innovative presentation, sir. We now request you to accept our token of honor. Please come here. I request Dr. Ramchandra.
our Honorable Commissioner, sir. Thank you, sir. Thank you once again for your presence. Yes, sir. Thank you, sir. ముగ్గురు ఆర్జేడీలు సార్ జేడి కమిషనర్ గారు తర్వాత ఇద్దరు ఓఎస్డీలు నేను కమిషనర్ గారు ఓఎస్డీలు ఇద్దరు ఆర్జేడీలు ముగ్గురు జేడి సార్. Good afternoon, one and all. On behalf of this prestigious 175-year-old Government College Autonomous Rajahmundry and Faculty Development Academy, I invite you all to this valedictory session of the 3-day workshop for principals, controllers of examinations, academic coordinators, and IQAC coordinators of the autonomous colleges across the state of Andhra Pradesh. On this occasion, I take the privilege of welcoming the honorable dignitaries onto the dais. At the outset, I welcome Dr. Ramachandra R.K., Principal, Government College Autonomous Rajahmundry, onto the dais to chair the proceedings of this inaugural session. I request Dr. G. Tejaswini, lecturer in chemistry, to honor our principal sir with a sapling. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I now take the privilege of welcoming our Honorable Commissioner of Collegiate Education, Dr. Paula Bhaskar Garu, IAS, onto the dais. We all know that our Honorable Commissioner, sir, is the spearheading force behind all these capacity building initiatives aimed at enhancing the quality of government degree colleges across the state. I would like to add here that all these quality improvement initiatives helped us in our professional and personal escalation. Thank you very much, sir. I request Dr. Annapurna Madam, IQAC Coordinator of Government College Autonomous Rajahmundry, to extend a very warm welcome to our Commissioner, sir, with a green sapling. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. I now take the pleasure of inviting the Joint Director, Collegiate Education, Andhra Pradesh, Dr. C. Krishna Garu, onto the dais. I invite Dr. V. Durga Praveena, lecturer in chemistry, to welcome our JD sir with a beautiful sapling. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. I now invite the Regional Director of Collegiate Education, Zone 1 and Zone 2, Dr. Shobharani Madam, onto the dais. I request Dr. P. Surekha, lecturer in chemistry, to welcome our RJD Madam with a green sapling. Thank you, RJD Madam. Thank you, Surekha ma'am. I now welcome the Regional Director of Collegiate Education, Zone 3, Dr. P. Kalavati Madam, onto the dais. I request Dr. G. Tejaswini, lecturer in chemistry, to welcome RJDC Zone 3 Kalavati Madam with a sapling. I now invite the Regional Director of Collegiate Education Zone 4, Dr. P. Babu Garu, onto the dais. I request Dr. V. Durga Praveena, lecturer in chemistry, to come onto the dais to welcome Dr. Babu sir, RJDC Zone 4.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now take the pleasure of inviting Dr. K. Vijay Babu Garu, Officer on Special Duty, Quality Initiatives, Commissioner of Colleges Education, Andhra Pradesh, onto the dais. I request Dr. P. Surekha, Lecturer in Chemistry, to come onto the dais to honor Dr. Vijay Babu sir with a sapling. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. I welcome Dr. P. Anil Kumar Garu, Officer on Special Duty for Employability Skill Courses and Industry Connect, Commissioner of Colleges Education, Andhra Pradesh, onto the dais. I welcome Dr. P. Surekha, Lecturer in Chemistry, to come onto the dais to welcome Dr. Anil sir with a lush green sapling. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. I now request our principal, sir, to initiate the proceedings of this inaugural session. The valedictory session starts with a prayer by Vamshi, first MCOM. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Nadarupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. Saraswati Namostute, Saraswati Namostute, Sharade Vidya Prade, Saraswati Namostute, Sharade Vidya Prade, Saraswati. Karadruta Veena Pustaka Varamani Mala Lankruta Sadima Pada Pama Pada Sapada Sanida Pamari Sanida Nima Pada Sarimani Sanida Pamari Sari Sanida Saraswati Narahari Suta Vidhilalita Navamani Yuta Kambugale Narahari Suta Vidhilalita Navamani Yuta Kambugale Surasevita Padayugane Surasevita Padayugane Sudhakara Samadavale Rima Pada Pama Pada Sapada Sa Nida Pamarisa Nida Sarima Pada Sarima Nisa Nida Pamarisa Risa Nida Saraswati Namostute Sharade Vidya Prade Saraswati Namostute ఇంకొక చైర్ ఏర్పాటు చేయండి అర్జెంట్ చైర్ ఆ చైర్ కాదు మంచి చైర్ చూడండి సార్ని కూడా
శాంప్లింగ్ చూడండి, శాంప్లింగ్, ఇంకోటి శాంప్లింగ్ ఉంది చూడండి, అది ఇంకొకటి, అది కాదు, ఇంకొక త్వరగా నేను ఎలాగొట్టుంటాను. సో మే రిక్వెస్ట్ ఆర్ రిసోర్స్ పర్సన్ డాక్టర్ బిపిన్ గారు ఫ్రమ్ ఎయిమ్స్ to enlighten us. Today already his session was there, and may I request you on to the stage for the valedictory function. Please, sir. And I request Dr. Sureka madam, please honor him with a sapling. You can sit there. No, I'll take over the charge. Go, sir. Go on, sir. నేను చేస్తాను తర్వాత నేను చూడండి. Thank you, sir. Thank you. So, a respected and honorable Commissionerate of Collegiate Education, Dr. Pola Bhaskar Garu, and Joint Director of Collegiate Education, Dr. C.H. Krishna Garu, and Regional Joint Director of Zone 1 and 2, Dr. Shobha Rani Madam Garu, and Regional Joint Director Zone 3, Dr. Kalavati Madam Garu, Regional Joint Director, Zone 4, Dr. Babu Garu, and today's speaker, Professor Bipin Garu, and our officer on special duty and principal, Dr. Vijay Babu Garu, and my good friend and OSD Garu and principal of Tanuku College, Dr. Anil Kumar Garu, and all respected principals of 26 autonomous colleges, IQAC coordinators, academic coordinators, control of examinations, and faculty members, non-teaching staff, press and electronic media. Once again, I extend my warm welcome to you all for this valedictory session. మనకు తెలుసు గత 3 రోజులుగా, అంటే గత 2 రోజులుగా ఈరోజు 3వ రోజు ఎడతెరపు లేకుండా వర్షం కురుస్తున్నప్పటికీ మన నాలెడ్జ్ డిసెమినేటింగ్లో ఎక్కడ ఒక్క సెషన్ కూడా మిస్ కాకుండా ప్లాన్ ప్రకారం ఎంతో చక్కగా నిర్వహించుకున్నాం. దానికి కారణం మనం అనుకుంటే సరిపోతూ మన సంకల్పం గట్టిగా ఉండాలి. సో ఈ సంకల్పం అనేది సార్ ఎంత సంకల్పించారో మనకు తెలుస్తుంది. నేను ఈ స్టేజ్లో కూర్చొని ఇంత బిగ్ స్టాల్ వర్డ్స్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్స్ తోటి నేను అడ్రస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతం కన్నా సార్ తీసుకున్న నిర్ణయమే అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఈ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్లో దాదాపుగా 20 years నుంచి పనిచేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడూ చూడని, ఇంక ముందు కూడా చూడబోని ఒక కమిషనర్ గారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారే. ఇది అతిశయోక్తి కాదు, నేను ఇది ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పట్లేదు. ఒక 15 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి ఒక లెక్చరర్గా, ఒక ప్రిన్సిపల్గా రావటం అనేది అది నాకే సాధ్యమైంది. సో కొలది కాలంలోనే ఇంత మంచి ప్రెస్టీజియస్ కాలేజీకి ఒక ప్రిన్సిపల్గా రావటం అనేది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. సో అందరూ వస్తారు వెళ్తారు, బట్ సార్ వచ్చారు. ఈ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్కి మనందరం గుర్తుపెట్టుకునేలాగా మనకి ఎంతో ఇచ్చి వెళ్తున్నారు. దీనికి మాత్రం మనం అందరం చప్పట్లు కొట్టాలి. నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక ప్రిన్సిపల్కి ఒక నేపాల్ లాంటి ఒక ఢిల్లీలో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందని. మీరు ఒక్కసారి మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుందాం. లాస్ట్ 1.5 yearలో ప్రతి లెక్చరర్, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో పనిచేసే ప్రతి లెక్చరర్, ప్రతి ప్రిన్సిపల్, ప్రతి స్టాఫ్, ఈవెన్ నాన్ టీచింగ్ కూడా కాలర్ ఎగరేసుకుని ఇది కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి, గర్వంగా చెప్పి, మేము ఆ
పర్టికులర్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మేము పనిచేస్తున్నందుకు మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కనీసం 3 నుంచి 4 FDP ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఏంటి, మనం ఎన్రీచ్ అవుతూ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీని ఎన్రీచ్ చేయాలనేది సార్ తాపత్రయం. మీరు సార్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా వినండి, నా స్టూడెంట్స్, మా ఈ తప్ప, అంటే ఎంతగా డిపార్ట్మెంట్ని ఓన్ చేసుకుంటే ఆ మాటలు వస్తాయి. మనం ఈ చరిత్రలో, కమిషనరేట్ ఎడ్యుకేషన్ చరిత్రలో కని వెని ఎరుగని ఒక సువర్ణాధ్యాయం ఏదైనా ఉందంటే గత 2.5-3 సంవత్సరాల నుంచి. ఇది మన అందరికీ తెలుసు. అంతకుముందు మనం చూసాం, దాదాపుగా 169 కాలేజీలు ఉంటే 40 ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాం. 120 ప్రిన్సిపల్స్ అసలు ఎక్కడా లేరు. ఒక ప్రిన్సిపల్ లేకుండా కాలేజ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా అవుతుంది, పిల్లలకి దిశానిర్దేశం ఎవరు చేస్తారు, అసలు ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పరిస్థితి ఎంత అధ్వానంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ చరిత్రలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్ ఒక 32 ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ తోటి చేసి అసలు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం కానీ అలాంటి ఆతిథ్యం కానీ దొరుకుతుందా? అది సార్ చలవ వల్లే నేను చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. బట్ వారి చదువు వల్ల, ఆయనకున్నటువంటి చదువు మీద ఉన్నటువంటి మక్కువ వల్ల మనందరం మన ఎడ్యుకేట్ చేసి పిల్లల భవిష్యత్తుకి బంగారు బాటలు వేసినటువంటి మన కమిషనర్ గారి వల్లే మనం ఈరోజు ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాం. మనకి ప్రకృతి కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ మన సెషన్స్లో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగాం. సో దట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ అవర్ కమిషనర్ సార్. లాస్ట్ 3 డేస్లో నిజంగా నేను ఒక అటానమస్ కాలేజ్లో 15 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నప్పటికీ ఈ కన్సర్షన్ వల్ల ఎంత ఎక్సలెంట్ పాయింట్స్ మేము నేర్చుకున్నామంటే, వచ్చిన రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా సార్ చెప్తూ ఉంటారు ఏదో ఆన్లైన్ అదంటే నో అంటే ఆయన చెప్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఆన్లైన్ ముందు అసలు వాళ్ళు ఇక్కడ రావాలి, వాళ్ళు మనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, ఫిజికల్గా వాళ్ళు మాట్లాడాలి, వాళ్ళ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉండాలి, అప్పుడే పాయింట్ వెళ్తుంది. ఈ పాయింట్స్ అన్ని వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడే వాళ్ళు రేపొద్దున వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చూపిస్తారని ఒక కరికులం డిజైన్ కానీ, ఒక BOS చేయటంలో కానీ, ఒక అకాడమిక్ కౌన్సిల్ కానీ, ఒక స్టాఫ్ కౌన్సిల్ కానీ, ఒక GB మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, ఒక కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ విధులు కానీ, ఒక అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ ఏ విధంగా చేయాలని కానీ, ఒక IQAC కోఆర్డినేటర్ బాధ్యతలు ఏమని కానీ, ప్రతి పాయింట్ నూక్ అండ్ కార్నర్ వెళ్ళి టచ్ చేసి కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఎమినెంట్ పర్సనల్ ఎఫిషియెంట్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి తీసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చి మనని అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక ఆయుధాలుగా పంపిస్తున్నారంటే అంతగా ప్లాన్ చేసినటువంటి విజనరీ కమిషనర్ గారు మనం ఏమి చిరునవ్వు తీసుకోగలం? మన కరతాళ ధ్వనులు తప్ప గట్టిగా. సో నేను ఇంతకు మించి ఎక్కువ మాట్లాడితే నేను పొగిడినట్టు ఉంటుంది. సో మన కమిషనర్ గారిని అంతగా పొగడకూడదు, సార్కి ఇష్టం ఉండదు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ టు వర్క్ అండర్ యువర్ లీడర్షిప్ సార్. సో రియల్లీ ఐఎమ్ హానర్డ్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రౌడ్ టు లీడ్ దిస్ autonomous college under your able guidance sir. Thank you very much for this opportunity. Thank you sir. Now a brief overview of Vijay Babu garu on this 3 days workshop. Honorable Commissioner Dr. Pola Bhaskar IAS garu, Dr. C.H. Krishna, Joint Director, the 3 RJDCEs, Zone 1, 2, 1, 3, 4, Dr. Shobha Rani garu, Kalavati garu, Babu garu, our host principal of this consortium, Dr. Ramchandra garu, today's resource person, Dr. Bipin P. Varghese, and my friend and the planning partner, Dr. P. Anil, OSD, all the respected principals, coordinators of academic councils, IQAC and COEs. Good afternoon to you all. As we discussed on the first day in the inaugural, this workshop is the brainchild of our Honorable Commissioner Dr. Pola Bhaskar IAS.
I shared with you on the day itself that this workshop was planned to be conducted in the month of May, but there had gone several revisions into this. When it was proposed to be conducted for the COEs, for strengthening the COEs, our commissioner sir wanted it to be a 3-day physical workshop. He wanted to strengthen the shoulders of the principals of autonomous colleges, because IQAC, Academic Council and COE are the most important wings in the running of an autonomous college. That's why he wanted to have a 10-point program wherein the principals and different coordinators of the autonomous colleges will be strengthened. As shared with you by my friend Dr. Anil, after the brainstorming sessions and picking up of the topics, very relevant topics which are suitable for the workshop, the resource persons were handpicked and they were chosen from across the country, because we need to know about the work culture of different autonomous colleges in the country so that we will enrich ourselves. That's why from various fields we have picked up the resource persons, and you have been witnessing how interactive and how useful this program has been. So the first day's sessions were on IDP and UGC framework, research publications, promotions and schemes for funding research by Dr. M. Gopichand, Deputy Secretary, and Professor P. Prakash Babu, Director, UOH. Dear participants, you can recall how energetic those presentations were. We all discussed, as shared on the first day itself, it was not just a listening activity. We need to think and participate in the program. That's why the last session was dedicated for the presentations by the principals, academic coordinators and COEs. Some of the college friends have discussed the challenges that they face in the planning of IDP, and some colleges have explained in detail how they have planned the institutional development plans with the short-term goals, mid-term goals and long-term goals. The second day was dedicated for the academic councils, where lots of discussion and interactive sessions had taken place about the best practices for strengthening academic councils and BOS by Professor Manish K. Kashyap, JNU New Delhi. A scintillating session with practical inputs by Dr. Xavier Mahimai Raj, Laila College Autonomous Chennai, on curriculum design and the role of BOS in autonomous colleges, and then the aspect of continuous internal assessment, which is very essential and which is important, by Dr. Giridhara, BMS College of Engineering, Bangalore. Sir, as you have dreamt of the problem-based learning and the peer group learning were also discussed in that session. And we also came to know about the different rubrics we need to prepare to assess and evaluate the efficacy of each activity. And in the evening, the academic coordinators tried to present the planning of the activities for the academic councils and the BOS. And coming to the last day or the third day, we have heard to Professor A.S. Rao's excellent speech on innovations, incubations and research funding in autonomous colleges, and Dr. Bipin Varghese presentation on the digital initiatives in examination cell. Maybe after lunch we will be listening to Professor A. Leela Mohan Rao
with his practical examples how we have to bring in the reforms in examinations. That's how this 3-day program was very fruitful, sir. And the expectations and the outcomes which we have planned are almost achieved, almost in the sense that 90% achieved. And when these, as our commissioner very often says, we need to think about the academic efficiency and sustainability of programs. This program has a sustainable impact, and there are many takeaways when they go back to the institutions. With this brief review, I take a call and I leave the floor for Dr. Ramchandra to continue the program. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్కసారి అటానమస్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలండి ఒక్కసారి. కారణం చెప్తాను నేను, ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఒక డిస్కషన్ జరిగింది. ఈ యూనివర్సిటీ టెక్నాలజీ పెట్రోనస్ మలేషియా తోటి ఒక ప్రోగ్రామ్ 3 days immersion program only for autonomous college principals, and under the guidance of our commissioner sir, JD sir is also coming, and I am the program leader for that, to take you and to expose and to participate in short-term courses within a period of 1 to 2 months. So thank you for that. All the autonomous principals have international exposures, and sir only just when he is coming and sitting, he is typing something. You might have seen him. So what he is doing, simply you just open your WhatsApp, and he has given tasks for all the autonomous college principals. Sir, even when you are coming to the principals meet also, you are assigning works, sir. That is the dedication and commitment towards the education system. So I never seen such a commissioner that passion towards the education. So we are really grateful to you, sir. Definitely. So all the autonomous college principals have a chance to visit and participate in short-term courses and to have an MOU, and sir already given a task to me. So we are going to enter with an MOU internationally, University Technology Petronas Malaysia, to have short-term internships and as well as faculty and principals exchange program for that university to all the autonomous colleges. That means the consortium of autonomous colleges, Commissionerate of Collegiate Education. All 26 principals are going to have an MOU with that. Under that, morning itself I explained what kind of activities we are going to take up under that program. I already explained. Thank you very much, sir. Thank you very much. And I request Dr. Shobha Rani Madam Garu, Regional Joint Director of Zone 1 and 2, give her valedictory message on this occasion. Thank you. Honorable Commissioner sir, a visionary leader, Dr. Pola Bhaskar Garu, and distinguished guests, respected RJDCs and OSDs from CC Commissionerate, principals, faculty members, a very good afternoon to all of you. Sir, actually, as a beneficiary of the Commissioner of Collegiate Education, sir, నేను అంటే నా పేరు లేదు దాంట్లో, కానీ మీకు చెప్పాలి మరి షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ అకేషన్ తర్వాత మళ్ళీ దొరుకుతుందో లేదు, అందుకే నేను వాలంటీర్గా వచ్చాను. సార్, ఇక్కడ ప్రతి స్టేక్ హోల్డర్ ఆఫ్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీ వల్ల చాలా చాలా ఎంపవర్ అయ్యారు సార్. అది ఒక్కరు అని కాదు, స్టూడెంట్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, principals, RJDCs, and all the institutions under your visionary leadership, sir, అన్నీ ఎంపవర్ అయినాయి సార్. ఎందుకంటే మీరు ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు.
అది ఆ ట్రెమెండస్ చేంజ్ తీసుకొచ్చి ఆ ట్రెండ్ ఎలా ఉందంటే ఆ బెంచ్ మార్క్ని కాస్త రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం నెక్స్ట్ కమిషనర్స్ కూడా నేను అనుకోవడం. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ విజన్ అంతా కూడా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మీరు కంటిన్యూస్గా మీరు అదే 5 నిమిషాలు మీతో ఉంటే అక్కడక్కడ కంటిన్యూస్గా దీని గురించి మీరు ఆలోచిస్తూ ఎలా డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, మన తర్వాత ఉంటుందో ఉండదో అని అంత ఆలోచిస్తున్నారు సార్. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలంటే లెక్చరర్స్ ఎంపవర్ అవ్వాలి, లెక్చరర్స్ ఎంపవర్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఎంపవర్ అవ్వాలి, ప్రిన్సిపల్ ఎంపవర్ అంటే ఆర్జరీస్ కూడా ఎంపవర్ అవ్వాలని చెప్పి మీరు మాకు ఆర్జరీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. మేము కూడా చాలా నాలెడ్జ్ ఎంటర్ చేసుకున్నాం సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మేము ఒక డిస్కస్ చేసి మేము చెప్పగలగాలి అని అంటే అది మాకు కూడా తెలియాలి. సో అది కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ ఒక్కరిని వదలకుండా అందరినీ కూడా చేశారు సార్. రామచంద్ర అన్నట్టు ఓన్లీ రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్సే కాదు సార్, రెగ్యులర్ ఆర్జేడీసీస్ కూడా. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ఆర్జేడీస్ రావడం అనేది మన గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక ఆర్డర్ రావడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పని. అది ఎంత సులువుగా మీరు మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ ఇన్ఛార్జెస్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఎలా ఉండడం మేము 33 yearsలో ఒకే ఒక రెగ్యులర్ ఆర్జేడీ చూసాము. బట్ మీరు అది చాలా సింపుల్గా తీసుకొచ్చే ఆర్జేడీస్ని కూడా రెగ్యులర్ ఆర్జేడీస్ తీసుకొచ్చేసారు సార్. అది మాత్రం పెద్ద టాస్క్ యాక్చువల్గా. అది నేను బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషియర్ ఆఫ్ దట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఒకటి మన ప్రతిసారి నేను మీటింగ్లో అడుగుతూనే ఉన్నాను సీక్రెట్ చెప్పమని. ఎందుకంటే మీ క్రానలాజికల్ ఏజ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ మీరు బయాలజికల్గా 10-15 years తగ్గిపోయి అలా ఎలా సార్ మీరు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటూ ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉంటూ దీస్ మెనీ రోల్స్, ప్రతి రోల్ కూడా చాలా బిజీ రోల్. ఆ రోల్స్ అన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు అంత ఎంతూజియాస్టిక్గా ఎనర్జెటిక్గా. ఒక శనివారం హాలిడే వస్తుందని మేము ఆర్జేడీసీస్ కూడా ఒక శనివారం హాలిడే ఇస్తే బాగుంది అనుకునే వాళ్ళం. బట్ ఆ శనివారం కూడా మీరు వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు, సండే ఊరుకోరు, శనివారం కూడా వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో అంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుందో మాకు కొంచెం ఈ సందర్భంగా ఒక సీక్రెట్ అది మాకు రివీల్ చేస్తే దయచేసి మేమందరం కూడా అది ఫాలో అవుతాం. అండ్ వి అష్యూర్ యూ సార్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ విజనరీ గైడ్లైన్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకొకసారి మనం చప్పట్లు కొడదాం సార్కి, రామచంద్ర చెట్లనే కాదు. ఎందుకంటే ఎంత చేసినా ఎంత పొగిడినా ఇది తక్కువే. ఎందుకంటే మీరు అంత డెవలప్ చేశారు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ని, వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ చేశారు. అంటే మామూలుగా ఎంతమంది అంతగా ఉండదు, యూనివర్సిటీ లెవెల్ అని కాదు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ లెవెల్ కాదు, అండ్ ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని కాదు, అండ్ వరల్డ్ వైడ్ మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ షైన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ గైడెన్స్లో మేము ఆర్జేడీసీగా ఉండడానికి కూడా వీఆర్ సో ఫార్చునేట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో I request Dr. Anil Garu, program SAR vision-ni తూచా తప్పకుండా పాటించి ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేసి మనందరినీ ఒక తాటి మీదకి తీసుకొచ్చి కన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రచనా దర్శకత్వం చేసినటువంటి మన అనిల్ గారిని ఒక్కసారి మాట్లాడారు. ఆనరబుల్ కమిషనర్ సార్, డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారి పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదండి ఇండియాలోనే మారుమోగిపోతుంది. యూ గో ఎనీవేర్, ద టాప్ యూనివర్సిటీస్, టాప్ రీసెర్చ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, ఇంకొక విజన్ మిగిలిపోయింది సార్. అందుకని మా ప్రిన్సిపల్స్, IQAC కోఆర్డినేటర్స్, అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్స్, కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ ఇంక్లూడింగ్ స్టూడెంట్స్. ద సీక్రెట్ అనే బుక్ ఏం చెప్తుందంటే, రొండా బైండ్స్ అనే ఆమె రాసిన బుక్ అది. అందరూ ఏది కోరుకుంటే జరుగుతుందంటున్నా సార్. మా ఊళ్ళంతా ఏం కోరుకుంటున్నారంటే 4,000 మంది ఫ్యాకల్టీ, 169 మంది ప్రిన్సిపల్స్, మేబీ 1 lakh స్టూడెంట్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారంటే మీరు డిసెంబర్ వరకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ జియో. సార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ విత్ అస్ టిల్ డిసెంబర్. కానీ సార్ కోరిక ఏంటంటే రిటైర్ అయినా కూడా మనకు కన్సల్టెంట్గా, అడ్వైజర్గా ఉండాలని. అది కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సార్. సో మీ వలన సార్, మీ విజన్ వల్ల ఇవాళ ఎంటైర్ JNU ఫ్యాకల్టీ, ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీ, ఎయిమ్స్ నుంచి
ఎంతెంతో మంది నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు అందరూ కూడా ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటంటే సార్ వాళ్ళతో ఏర్పరచుకున్న మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్, ఆ కొలాబరేషన్స్. ఇప్పుడే అక్కడికి వచ్చి రామచంద్ర గారు చెప్పిన అక్కడ టైప్ చేస్తుంది, నేను అనుకున్నాను మాకేది అసైన్మెంట్ ఉందని. ఆల్రెడీ అక్కడ టైప్ చేసే లోపు ఓకే అనుకునే నోటెడ్ అని సార్ అనే లోపు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. అంటే అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జస్ట్ 5 minutes వ్యవధిలో 2 అసైన్మెంట్లు వచ్చినాయి మాకు. అది విజన్ ఆఫ్ ద కమిషనర్. కాబట్టి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్, మీరు 6 months ఉండాలని, ఎక్స్టెన్షన్ కూడా రావాలని మీరు కోరుకుంటున్నాం. మొత్తం ఎంటైర్ స్టేట్ కోరుకుంటుంది. అంటే ఎంత ప్రాక్టికల్గా ఉంటారో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు. సార్ నిన్నే ఐడిపి చెప్పినప్పుడు మా ఫ్యాకల్టీ చాలామంది, మా కాలేజ్ చాలామంది ప్రజెంట్ చేశారు మీరు చెప్పిన విధంగా. దానిలో డిజిటల్ ఎనేబులర్స్ అని ఒకటి ఉంది సార్. ఒకవేళ మీరు లేకపోతే మాకు ఇంకో 10 years పట్టేది డిజిటల్ ఎనేబులర్ చేయడానికి. దాంట్లో ఒకటి ICCT అని ఉంది. ICCT అంటే ఏంటో నేను దాన్ని డీకోడ్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ. దాంట్లో AR VR అని ఉందండి. అలాగే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఉంది, అలాగే AI ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్రెడీ కమిషనర్ గారు వచ్చేసినాయి. ఆల్మోస్ట్ 10 collegesలో ఇవాళ స్టూడియో ఉంది, దాంట్లో స్టూడియో ఉంది, మనకుంది కదా. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో వాళ్ళు ఏమైతే లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ అడుగుతారో ఆ ట్రెండ్ సెక్టర్ మన కమిషనర్ గారు. నాట్ ఓన్లీ దట్ సార్, మీ విజన్తో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 ఇంటోటో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ద ఓన్లీ స్టేట్ ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ విషయం నేను ఒకటి చెప్తాను, ఇది గవర్నమెంట్ కూడా తెలియదు పాపం. ఎందుకంటే మనం యాజ్ ఏ స్టేక్ హోల్డర్గా, యాజ్ ఏ ఇంప్లిమెంటర్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్. ఈ విషయం గవర్నమెంట్ తెలుసు సార్. NEP 2020 ఇంటోటో చేసినట్టుగా తెలియదు, మీ ద్వారా మేము అన్నీ చేసిపోయాం. ఇది మీరు చెప్పాలి. ఎందుకంటే నో స్టేట్ ఈస్ దేర్ NEP 2020 ఇంటోటో చేసిన స్టేట్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే మేము అన్ని రిపోర్ట్స్ చదువుతున్నాం కాబట్టి తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ స్టేట్. అయితే కమిషనర్ గారిని ఎక్కువ అంటే మీకు అందరూ తెలిసిందే, ఈ ఒక్క విషయమే చెప్పాలనుకున్నాను నేను. ఇవన్నీ కూడా దశ యాక్చువల్గా టైం అంటే కమిషనర్ గారు ఇవాళ అడ్రస్ చేసేవాళ్ళు దశ మీద. దశలో ఏం చెప్పారంటే కాలేజీలో ఏం చేయాలి, NRC లెవెల్లో ఏం చేయాలి చెప్తారు కదా సార్. కాబట్టి సారే చెప్తారని నేను రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాను, దాన్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక్కటి మిగిలిపోయింది సార్. సార్ ఏంటంటే REC ప్రాజెక్ట్ అది కనెక్ట్ అయ్యేలాగా రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ పెట్టాలనుకున్నారు నర్సింగ్లో. కదా అంటే కదా RECకి మూలం చెప్తున్నాను. అంటే RECని ఎందుకు పెట్టారు అని మూలం చెప్తున్నాను దానికి. లేదు సార్, మీరు REC పెట్టినాకే వెళ్తారు సార్. REC పెట్టినాకే మనందరికీ ఫండింగ్ ఇచ్చి, ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే అందరికీ వరాలు ఇచ్చారు. నాట్ ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ సార్, మా IQAC కోఆర్డినేటర్స్కి, రీసెర్చర్స్కి, అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్స్కి, కంట్రోల్ ఎగ్జామ్ అందరినీ కూడా మీరు మలేషియా, సింగపూర్ తీసుకెళ్ళండి సార్. సో తీసుకెళ్ళి వచ్చే వరకు మీరు ఉండాలి. సో విత్ దిస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా సార్ ఉంటే పాసిబిలిటీ. అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యాక్చువల్గా నా తణుకు కాలేజ్ అండి, మా కాలేజీలో డబ్బులు లేవు. ఎప్పుడైనా నేను మా దగ్గర లేవు సార్ అని చెప్తుంటాను. సరే రాజమండ్రిని ఒక కొంత, ఇంకోటి కొంత అలా అందు గట్స్ ఉండాలండి. దేర్ ఈజ్ నో డాక్యుమెంట్, ఆ విధంగా ఇవ్వచ్చని డాక్యుమెంట్ లేదు. రూసాలో డాక్యుమెంట్ చెప్పదు, ఇవ్వకూడదు అంటుంది. కానీ సార్ అంటే ఎక్స్ట్రా SNAగా ఆయన చాలా అడ్వాన్స్కి వెళ్ళిపోయి అలా చేస్తుంటారు. ఇక్కడ మాకు ఇదొక కల్పవృక్షం, అక్కడ దివాకర్ రెడ్డి గారు ఒక కల్పవృక్షం. ఆ ఇద్దరు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసి ఇవాళ ఇన్ని ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి అంటే ఇట్లాంటి కాలేజీని ట్యాప్ చేసి కమిషనర్ గారు అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే REC కూడా ఆల్మోస్ట్ 21 కాలేజ్ రాబోతుంది. FDAలు ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది. ఇవన్నీ సారే చెప్పేస్తారు కాబట్టి సార్ ఇవన్నీ చేయాలంటే మీరు ఉండి తీరాలి సార్. ఇదంతా అందరి కోరిక స్టేట్ లెవెల్లో. డెఫినెట్గా మీరు ఉంటారు, ఇది ఆశిస్తూ ఐ వెల్కమ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కమిషనర్ గారు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఏమి కోరుతారు? తల్లిదండ్రులు లేకుండా పిల్లలు ఎదగాలని కోరుకుంటారు. సో సేమ్ అప్రోచ్ నాదంతా పేరెంటల్ అప్రోచే ఉంటుంది. కాబట్టి ఉన్నా లేకపోయినా యూ షుడ్ స్టాండ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఫీట్. దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో అందు గురించే ప్రతి స్ట్రాటజీ కూడా అలాగే ఆ దిశగానే ఉంది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దుకాణం మూసే దానికి వీలు లేకుండానే చేస్తున్నాం. గవర్నమెంట్లో మనందరి మీద పెద్ద విమర్శ ఏంటంటే దుకాణం మూసేయడం.
ఎవరు అడిగేవాడు ఉంటాడో అడిగినంతకాలం నడుస్తుంది, ఆయన పోతేనే అమ్మయ్య అనుకుని మూసేవాళ్ళు ఉంటారు. బట్ మీకు అవకాశం ఇవ్వకుండానే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సస్టైనబుల్ అప్రోచ్ అంటాం. సో సస్టైనబుల్ అప్రోచ్లో స్ట్రాటజీ పెట్టాం కాబట్టి మీరు నడపాల్సిందే. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ చాలా సంతోషం. ఇది వాస్తవంగా ఈ అటానమస్ కాలేజెస్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి ఒకసారి ఒక ఇంట్రోస్పెక్షన్ జరగాలి. అసలు మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉన్నాం, అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? మనకంటే బాగా ఉన్నటువంటి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. వాళ్ళు వచ్చి మనతో మాట్లాడడం కానీ లేదా మనం వెళ్ళి అక్కడ చూడటం కానీ జరిగినప్పుడే అది వీలవుతుంది. అప్పుడు మనలో కొద్దిగా మనం హార్డ్నట్లు కొంతమంది వీళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళలో రియలైజేషన్ వస్తుందని చెప్పి నా నమ్మకం. సో మై అప్రోచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్, మీరు ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ నేను ఐఎమ్ టచింగ్ టు యువర్ హార్ట్. దట్ ఈస్ మై టార్గెట్. సో అయినా సరే ఒక 5% ఉంటారు కొద్దిగా నెగిటివ్గా ఆలోచన చేసేవాళ్ళు. సరే, ఉంటే ఉన్నిలే, అది ఎప్పుడు సమాజంలో తప్పని పరిస్థితి. ఎప్పుడు కూడా మనం మంచిగా పండ్లు ఉండేటువంటి చెట్టుకే రాళ్ళు పడుతుంటాయి. ఏ చెట్టు అసలు ఎలాంటి ఫ్రూట్ ఉన్నటువంటి చెట్టుని అటువైపు చూడరు. సో అందువల్ల నేనేమనుకుంటానంటే నా మీద ఏదైనా రాళ్ళు పడినా అమ్మయ్య, ఐ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్. రాళ్ళు పడుతున్నాయంటేనే మనం పని చేస్తున్నట్టు లెక్క, నిజం చెప్తున్నా. అది సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ ఈ రోజున ఈ లిస్టు చూసి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా గొప్పవాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళందరూ కూడా రాజమండ్రికి ఫిజికల్గా వచ్చి వాళ్ళు నేర్చుకున్నదంతా కూడా మనందరికీ, మీ అందరికీ మరి ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. దానివల్ల తప్పనిసరిగా మనలో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపే తీరులో మార్పు వస్తుందని చెప్పి నేను 100% నమ్ముతున్నా. అట్లా చూసినప్పుడు ఎం గోపీచంద్ గారు, డిప్యూటీ సెక్రటరీ యూజీసీ న్యూఢిల్లీ, ఇప్పుడు యూజీసీ చైర్మన్ గారు ఒకసారి వెళ్ళి కలిసి వచ్చాను అంతే. అప్పుడు మన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. గ్రూపులో యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు నాకు ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత మన జాబ్ పోర్టల్ కూడా ఆయనతోనే మనం లాంచ్ చేయించాం. దానివల్ల మన అది సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది, నడవాలి కూడా భవిష్యత్తులో, మర్చిపోవద్దు. అట్లాగే రీసెర్చ్ గురించి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ మీద ఆయన మాట్లాడారు. తర్వాత ప్రకాష్ బాబు గారు మనకు తెలిసిందే, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళతోటి మనకు ఎంఓయూ కూడా ఉంది ఎఫ్డిపి గురించి, అట్లాగే రీసెర్చ్ సంబంధించి కూడా. సో ఆయన రీసెర్చ్ కవర్ చేయడం చాలా సంతోషం. అట్లాగే మరి మనీష్ కే కశ్యప్ జేఎన్యూ నుంచి వచ్చారు, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ అకాడమిక్ కౌన్సిల్స్ అండ్ బిఓఎస్. అట్లాగే జేవియర్ మహిమాయ్ రాజ్ కరికులం డిజైన్ మీద, రోల్ ఆఫ్ బిఓఎస్ అటానమస్ కాలేజెస్లో ఎలా ఉండాలనే దాని మీద చెప్పారు. తర్వాత సిఐఏ మీద గిరిధర, బిఎంఎస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, ప్రొఫెసర్ ఏఎస్ రావు, ఇన్నోవేషన్స్, ఇన్క్యుబేషన్స్, రీసెర్చ్, ఎగ్జామినేషన్ రిఫార్మ్స్ మీద లీలా మోహన్ రావు గారు, ఇప్పుడు మనతోనే ఉన్నారు బిపిన్ పి వర్గీస్ గారు, డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ సెల్. సో నాకు తెలిసి వీళ్ళందరి ద్వారా మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నామని చెప్పి 100% నమ్ముతున్నా. సో ఈ సందర్భంగా నేను ఐఎమ్ అండర్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో. కాకపోతే ఎందుకనో ఆర్డర్ వచ్చినప్పటి నుంచి అడుగుతున్నా, ఏంది మళ్ళీ రేపు ఎవరైనా ఊరికి అడుగుతున్నారేమో అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మన వాళ్ళు కొంతమంది. ఫైల్ కూడా రన్ చేశాను మా సెక్రటరీ గారికి, దాంట్లో అడిగాను, సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు రిలీవ్ అని. అది ఎవరు వేయలేదు, ఏంటో అర్థం కావట్లేదు, బంధం అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. అది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ హ్యూమన్ నేచర్ ఏమి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత మనకు కాస్త కొద్దిగా ఇన్సెన్సిటివ్గా ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం బయటికి వెళ్తున్నాం కదా, ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండి ఏదో చేస్తూ ఉండడం అనేది కూడా వస్తుంది. రేపు ఎవరన్నా ఆ మాట కూడా అంటారు కూడా. సరే, వాట్ కెన్ ఐ డూ? సరే, మంచే కదా, మంచి గురించి కొన్ని విషయాలు పెరిఫెరల్గా ఉన్నాయి. 24-25 అకాడమిక్ ఇయర్లో చాలా విషయాలు కంటెంప్లేట్ చేశాను. అయితే అవి ఇంకా మీ అందరికీ ఒక మార్గదర్శకంగా రావాలి అంటే కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి. అవి ఇందాక పెట్టింది. నిన్న వెళ్ళి అడిగితే ఇంకా వేరే వాళ్ళు వేసినంత వరకు ఉండు, మీరు కావాలంటే బీసీ వెల్ఫేర్లో జాయిన్ అయిపోండి అని చెప్పారు సెక్రటరీ గారు. సరే, ఉన్నంతకాలం ఊరికి ఎందుకు ఉండాలని చెప్పి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇందాక మీకు పెట్టాను అనమాట. సో మండే నుంచి అవన్నీ మీకు ఒక 2-3 డేస్లో అవన్నీ వస్తాయి. దానివల్ల మీకు ఏంటంటే ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఏం చేయాలనే దాని మీద.
సరే, ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న సైటేషన్ చెప్తా. విన్స్టన్ చర్చిల్ గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. బహుశా ఆయన టైంలో అనుకుంటా ఇండియాకు స్వాతంత్రం వచ్చిందే. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్. ఆయన ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ లండన్లో ఉంటుంది అనుకుంటాను, వాళ్ళు చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచారంట ఆయన్నే. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, విన్స్టన్ చర్చిల్ ఆనాటికి పాపము ఆయనకు ఇట్లా మాట్లాడాలంటే అస్సలు తెలియదు. ఏం మాట్లాడాలో కూడా ఆయనకి బాగా కొద్దిగా బిడియంగా ఉండేది అనేది మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ హిస్టారికల్గా. సడన్గా దట్టు ఆయన పిఎం అయిన కొత్తలో వచ్చి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అడ్రస్ చేయమన్నారు. ఎదురుగా చూస్తే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ మీకు తెలుసు కదా, సో నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ అంతా ఉన్నారు, లర్నర్డ్ పీపుల్. ఏం మాట్లాడాలి? సరే, ఆయన ఏం చేశారు తెలుసా, ఒకే సెంటెన్స్, స్మాల్ సెంటెన్స్ 3 సార్లు చెప్పి కూర్చున్నాడు అంతే. జనాలకి అందరికీ వాళ్ళకేమర్థమైందో ఆ మూడు పదాలతో ఉన్న ఆ వాక్యంతోనే ఆయన ఏమి చెప్పాలనుకున్నది అందరికీ అర్థమైంది. బికాస్ దేర్ ఆర్ లర్నర్డ్ పీపుల్. ఇంకా ఏమి అక్కడ వివరడం లేవు, ఏమీ లేవు. ఇప్పుడు ఇందాక మీరంతా ఇచ్చినట్టు ఏమీ లేవు. సో ఏంటి ఆయన మాట్లాడిన 3 పదాలతో కూడుకున్న ఒక సెంటెన్స్ ఏంటి తెలుసా? నెవర్ గివ్ అప్. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు కూడా. నేను ఎందుకు చెప్పాను నెవర్ గివ్ అప్ అంటే, పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ మనకు ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలు వస్తాయి, సవాళ్ళు కూడా వస్తాయి. అంత మాత్రం చేత భయపడి మనం ఏవైతే లక్ష్యం పెట్టుకున్నామో, బోత్ చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడేమి ప్రొఫెషనల్గా ఏది ప్రిన్సిపల్ కూడా కాదు, పర్సనల్గా కూడా ఏదో కష్టం వచ్చిందని చెప్పి దాన్ని వదిలేయకూడదు, ఇంకా మానేయకూడదు, వెనక్కి వెళ్ళిపోకూడదు, విత్డ్రా అయిపోకూడదు. సో ఆయన చెప్పింది అదే, లైఫ్లో అదొకటి చాలు. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను కూడా మొట్టమొదట నాకు ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్గా వేశారంటే, ఏం చేయాలి, ఏం పని ఉంటుంది అక్కడ, చాలా లీజర్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇంతకాలం జిల్లాలో అంతకుముందు కూడా చాలా చాలా పని చేశాం, కాస్త లీడర్గా ఉండొచ్చు అనుకున్నా. వచ్చిన తర్వాత నాకున్న ఒక దాన్ని మంచి లక్షణం అనాలో చెడు లక్షణం నాకు తెలియదు. నేను మార్గాలు ఎదుగుతాను ద బెస్ట్ చేయడానికి ఏముంటాయి అనేది. మీరు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎడారిలో వేసినా సరే, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ, ఈవెన్ ఇన్ ది డెజర్ట్, ఈవెన్ ఇన్ ద సీ. సో అట్లా ఇక్కడ కూడా నాకు ఏమైనా అలా లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది ఎలా ఉందంటే, ఇది అదేదో మహాసముద్రంలాగా ఉంది. ఆ తర్వాత మొదలు పెట్టడం జరిగింది. సో అలా 3 సంవత్సరాలు పొడుగునా నేను ఎప్పుడు కాలేజీని యూనిట్గా ఆలోచన చేసేవాడిని. కమిషనరేట్ లేదా ఆర్జేడీ ఆఫీస్ అవి గట్టిగా పనిచేయడం, నో, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఎయిమ్. కాలేజ్ యాజ్ యూనిట్, ప్రిన్సిపాల్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి లెక్చరర్స్, సపోర్టింగ్గా ఉన్నటువంటి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, మీరంతా కలిసి మీ కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని మనం ఎట్లా ఇంటిగ్రేటెడ్గా డెవలప్ చేసి బయటికి పంపాలా అనేటువంటి దిశగా ఆలోచించాలి ప్రిన్సిపాల్. సో దానికి అనుగుణంగానే మీకు మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. కావాలంటే చూడండి, ఈ 3 సంవత్సరాలు పొడవునా చేస్తున్నది. సో అందు గురించి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఈ విన్స్టన్ చర్చిల్ నెవర్ గివ్ అప్ అన్నాడు. సో ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ ఈ 3 సంవత్సరాల్లో నేను కూడా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారానే తెలుసుకుని, ఏదో ఒకటి అనుకుంటాం, బహుశా అది ఒకసారి ఇర్రెలవెంట్ అవ్వచ్చు, వదిలేసాం దాన్ని. లేదు కొన్ని వాటిని మాడిఫై చేసుకుని మళ్ళీ ట్రాక్లో తీసుకొస్తున్నాం. సో ఈ రకంగా మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ద బెస్ట్ వేలో నడవడానికి, ద బెస్ట్ వేలో స్టూడెంట్స్ని మనం గ్రాడ్యుయేట్స్గా తయారు చేసి పంపడానికి ఏ రకమైనటువంటి మనం చర్యలన్నీ తీసుకుంటే బాగుంటుందనే యాంగిల్లో ఆలోచన చేసి చాలా చాలా విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాం. ఆ క్రమంలో నాకు దాదాపు 3 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఇప్పుడుతో కూడా ఏమి ఇంతటితో ఇక పర్ఫెక్షన్ అనేం కాదు, కనీసం దాన్ని ఏమంటూ ఒక మినిమం బెంచ్ మార్క్ అంట. సో ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసుకోవాల్సి అనిపించింది. అది 24-25కి మొత్తం మీద అన్నీ కూడా ఇప్పుడు సెట్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఇప్పుడు స్టెబిలైజ్ చేయాలి. సో అందు గురించే ఇప్పుడు మీరైనా నేనైనా సరే గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్. కాబట్టి మనం ఏవైతే
ఈ చర్యలన్నీ తీసుకున్నామో అవి సస్టైనబుల్గా ఉండాలి, తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాటిని క్యారీ ఆన్ చేసే విధంగా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. ఆ దిశగానే బహుశా మన అప్రోచ్ ఉందని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నా. సో ఇక్కడ మీరందరూ ముందుగా అటానమస్ కాలేజెస్ అంటే నా ఉద్దేశంలో నేను దాన్ని ఒక మినీ యూనివర్సిటీగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి యాంగిల్లో మిమ్మల్ని చూసేవాడిని. సో అందు గురించి ఈ అటానమస్ కాలేజీకి సంబంధించి కాస్త ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టి చాలా విషయాలన్నీ తెలుసుకుని ఇప్పుడు 24-25లో కొంత మనం కాస్త స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీతో కేవలం ఒక సర్టిఫికేట్ మీద పేరు తప్పితే మిగతా అన్ని విషయాలు మీరు చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇంకా భవిష్యత్తు ఏమి, ఆ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ కూడా మనమే చేసేటువంటి లెవెల్కి వెళ్ళడం, అది ఆ లెవెల్కి మనం వెళ్ళాలంటే బయట ప్రపంచానికి మనం ఆ లెవెల్లో ఉన్నామని చెప్పి నమ్మకం కుదరాలి కదా. సో ఆ నమ్మకం కుదిరినప్పుడే కదా మనం మనకు అటువంటి అధికారం వస్తుంది. సో అందు గురించి దీని మీద శ్రద్ధ పెట్టడం జరిగింది. సరే, దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకే ఎవరైనా సరే నేను చెప్పాను కదా, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్లో మనం పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం. మనం ఏదో గుడ్డెద్దు చేలో పడినట్టు పని చేయకూడదు, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఉండాలి. సో నేను నేర్చుకుంది ఏంటి ఈ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో, ఈ కాలేజీని బాగు చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేసి అది మీకు అందరికీ అవగతం అవ్వాలి. సో అందు గురించే ఫస్ట్ మొట్టమొదట నేనేమి అబ్జర్వ్ చేశానంటే మనకు బడ్జెటరీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయని, గవర్నమెంట్ నుంచి పే అండ్ అలవెన్సెస్కు బడ్జెట్ అలొకేషన్ తప్ప ఇంకా ఏ రకంగానూ ఫర్ ది లాస్ట్ 5 years మనకు ఏ విషయంలోనూ బడ్జెట్ అలొకేషన్ లేదు. సో ఇన్ దట్ కేస్ హౌ టు రన్ ది కాలేజెస్, మీలో కూడా కొంతమంది ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడానికి ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ జనరేషన్కి అంత వాడితే దాన్ని కూడా ఏదో రకంగా ఆలోచన చేసేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దెన్ వాట్ కెన్ వీ డూ అంటే ఏమి అట్లా వదిలేయాలనా? సో ఇట్లా సో అందు గురించి మరి ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి? ప్రతి కాలేజీలో మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. అట్లాగే కొన్ని యాక్టివిటీస్ ప్రతి కాలేజీ లెవెల్లో చేయలేము. దానివల్ల నాకు ఏమనిపించింది, క్లస్టర్ అప్రోచ్ ఆలోచన వచ్చింది. సో అందు గురించి ఫస్ట్ ఎన్ఆర్సీ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో నోడల్ రిసోర్స్ సెంటర్ 8 నుంచి 10 కాలేజీలు మనం ఒక క్లస్టర్ చేసాం. సో క్లస్టర్ లెవెల్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్కి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసుకోవచ్చు, అది కామన్గా ఫెసిలిటీని అందరూ వాడుకోవచ్చు. ఆ క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి 10 కాలేజీకి షేర్ ఉంటుందన్నమాట దాంట్లో. సో అందు గురించి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పారు కదా మీరు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడియోని మనం క్లస్టర్ లెవెల్లో పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర ఉండదు కదా డబ్బు అంతా. ఒకరి దగ్గర అన్స్పెంట్ అమౌంట్ ఉంది, ఇంకొకరి దగ్గర అన్స్పెంట్ రోసా డబ్బులు ఉన్నాయి. ఏమైంది? ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషనే కదా. ఒకవేళ నన్ను వేస్తే నన్ను ఏమన్నా పోనీ ఒక ఛార్జ్ షీట్ ఇస్తారు, ఏమైంది ఐ విల్ రిప్లై. పోనీ ఒక 10% పెన్షన్ కట్ చేస్తే చేయనే, ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్. అందువల్ల మీకు ఇవ్వగలిగాను. దీన్ని ఏమంటాం, రాబిన్హుడ్ అప్రోచ్ అంటాం. అంటే కొంతమంది ప్రిన్సిపల్స్ రిచ్గా ఉన్నారు, కొంతమంది ప్రిన్సిపల్స్ పూర్గా ఉన్నారు. సో దేర్ఫోర్ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ది రిసోర్సెస్. వీళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చి అడిగి ఇవ్వాలి. గవర్నమెంట్ చేసేది కూడా అదే కదా, మీరు అందరికీ అర్థమైందో లేదో. ట్యాక్స్లు ఎవరి మీద ఉంటాయి? ఎక్కువ ట్యాక్స్ అంతా రిచ్ పర్సన్స్ మీద ఉంటుంది. అది మనం పేదవాళ్ళకి రకరకాల స్కీముల ద్వారా పంచుతాం. అదే నేను చేశాను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్. సో అది క్లస్టర్ అప్రోచ్ మీకు చెప్తున్నది. ఫ్రేమ్వర్క్లో నెంబర్ 1 మనం ఈ క్లస్టర్ అప్రోచ్ వల్ల లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ను ద బెస్ట్ వేలో ఉపయోగించుకున్నటువంటి ఒక అవకాశాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అదేంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం ఆలోచన, ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్డ్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో చేయాల్సినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఏమి, క్లస్టర్ లెవెల్లో అందరూ ప్రిన్సిపాల్స్ సినర్జీతో టీమ్గా పనిచేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమి, అవి విడగొట్టాం. అయితే మీరు ఇంకా ప్రిన్సిపాల్ లెవెల్లోనూ గట్టిగా పనిచేసే విధంగా తయారవుతున్నారంటే మేము ఏమైనా టెస్ట్ పెడితే అప్పుడు తెలుస్తుందేమో. అది కూడా ఒకటి ఆలోచించండి, ఏదైనా ఒక టెస్ట్ పెడదాం. పిల్లలకే కాదు, మనం కూడా టెస్టులు రాసుకొని మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి, మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామనేది. అట్లాగే క్లస్టర్ లెవెల్లో మీరు ఏమనుకుంటుంటారంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇది నా ప్రతి ప్రిన్సిపాల్ ఓన్ చేసుకోడు, దాన్ని తప్పదని ఏ కాలేజ్ అయితే ఉందో ఆయన పాపం నెత్తి మీద వేసుకున్నాడు. నో,
ఆల్ అదర్ ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్కి హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఇవ్వాలి. అది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఆ క్లస్టర్ అదేది ఎన్ఆర్సీ ఆయన దగ్గర ఉంది, నాకు సంబంధం లేదు అనేదానికి లేదు. సో అందుగురించే ఇందాక ఈ కన్సార్టియం అనేది అటానమస్ కాలేజెస్కి ఉంది. సో ఇప్పుడు తొందరలో నేను వెళ్ళే లోపే ఒక్కొక్క క్లస్టర్ని ఒక కన్సార్టియం చేసి మిమ్మల్ని బాధ్యతలు చేసి దాని మీద కూడా ఒక ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్. మనిషి ఎట్లుంటాడంటే మన గవర్నమెంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఏదో ఒక కాగితం చేతిలో లేకపోతే నేను ఏం చేయాలబ్బా అనుకుంటుంటాడు. అలాగా ఎక్కువ థింక్ చేసి ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్ అట్లా ప్రిన్సిపాల్ లెవెల్లో రాదని నాకు తెలుసు. సో అందు గురించే మీకు నేను అర్థం చేసుకుంది ఈ 3 సంవత్సరాలు అంటే ఒక కాగితం ఇస్తే మాత్రం ప్రిన్సిపాల్ తప్పనిసరిగా దాన్ని పాటిస్తాడు, తప్పు అయినా సరే. ఏమంటే మా కమిషనర్ గారు ఇచ్చారని చెప్తారు. వెరీ సింపుల్. అంతే తప్ప మీ స్థాయిలో మీరు ఏదైనా ఒక నిర్ణయం స్వేచ్ఛగా తీసుకుంటారని నేను అనుకోను. అవకాశం ఉన్నా సరే తీసుకోరు. సో అందు గురించే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళే లోపే ఆల్ 21 ఎన్ఆర్సీస్ కన్సార్టియం ఆఫ్ కాలేజెస్ కింద ఒక ప్రొసీడింగ్స్ ఇస్తాను. అక్కడ కూడా నేను మళ్ళీ ఏంటి, మళ్ళీ మేమంతా ప్రిన్సిపాల్సే కదా, ఎవరు దీంట్లో ఈ ఆఫీస్ పేరెంట్స్లో మళ్ళీ తగులు వస్తాయి. అందువల్ల నేను ఏం పెడుతున్నానంటే ఓన్లీ కన్వీనర్ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు మెంబర్ ఉంటారు అంతే. ఆ కన్వీనర్ కూడా నేను ఏమంటున్నానంటే ఎవరైతే కాలేజీ మనకు ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీకి హోస్ట్ చేస్తున్నారో ఆయన ఉన్నా సరే డీలింగ్లో ఆయన పెడతాము ఒక 2 years టెన్యూర్తో, తర్వాత రొటేషన్ అంటాను. వేరే కాలేజీని కూడా వచ్చి చేయని అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరికీ బాధ్యత పెరుగుతుంది అనమాట. సో అది ఒకటి మీకు ఫ్రేమ్వర్క్లో చెప్తున్నా, ఎన్ఆర్సీ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఎన్ఆర్సీని కొద్దిగా ఇంకా నాకేమనిపించిందంటే దాన్ని నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా చూస్తున్నా, బట్ మీ దృష్టిలో లేదు. అది ఇన్స్టిట్యూషన్గా బిల్డ్ అవ్వాలంటే ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేయాలి. అంటే ఏమి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కూడా ఒక బాడీ అని చెప్పి మీ మైండ్లో ఎక్కాలి, ఒక ఎంటిటీ అని. రెండోది దానికి సంబంధించినటువంటి మీటింగులు లాంటివి ఇట్లాంటివి పీరియాడికల్గా జరిగి మినిట్స్ రాయాలి, తర్వాత కార్యకలాపాలు చేయాలి. ఇందాకే చెప్పాను కృష్ణాకి ఒక్కొక్క ఎన్ఆర్సీకి 2 దాదాపు 140 మంది లెక్చర్స్ పని లేకుండా ఉన్నారండి ఇప్పుడు, ముఖ్యంగా ఫిజిక్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. ఇమ్మీడియట్గా మీకు మండే లోపల ఒక్కొక్క క్లాస్కి 2 లెక్చరర్లు చొప్పున 42 మంది వచ్చేస్తున్నారు. ఓకే, తర్వాత ఒక మెంటర్ ఎట్లా ఉంటాడు, వాళ్ళకు వర్క్ డివిజన్ కూడా ఎలా చేయాలని కూడా చెప్పా. ఈ క్లస్టర్ లెవెల్లో ఏం యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, అట్లాగే ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ఏ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సీ. కాబట్టి ఇదేమి ఇక్కడ ఫ్యాన్సీగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. మన కార్యకలాపాలు మనం గట్టిగా చేయాలంటే మనకు స్ట్రెంగ్త్ అవసరం. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వస్తుందో మనం ప్రయత్నం చేయాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం నడవగలుగుతున్నామంటే మనకు స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి కదా. ఒక చిన్న పిల్లవాడు నడవడాడు, ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత నడుస్తాడు. సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ మనకు రావాలి అంటే ఇట్లాంటివన్నీ చేయాలి. సో అందువల్ల మీరు కాలేజ్ ఒక లెవెల్ అయితే ఎన్ఆర్సీది చెప్పాలంటే అనదర్ లెవెల్. ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ టీమ్. మీరు కలెక్టివ్గా చేయాల్సినటువంటి యాక్టివిటీస్ నేను డిఫైన్ చేశాను ఏం చేయాలనేది. ఆ విషయంలో మీరు అందరూ కలిసిమెలిసి చేసుకోవాలనేది నా ఉద్దేశం. ఓకే, సో అందుగురించే ఎన్ఆర్సీ తర్వాత క్లియర్ కట్గా ప్రిన్సిపాల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ఏం చేయాలి, ఎన్ఆర్సీ లెవెల్లో ఏం చేయాలి. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ఏం చేయాలి అంటే నంబర్ 1 ఐడిపి అని చెప్పాను నేను, ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. సో ప్రతి ఒక్క ప్రిన్సిపాల్కి నా ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క రోడ్ మ్యాప్ ఏమి, ఒక 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉండాలి, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉండాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2047 100 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం తర్వాత భారతదేశం ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద చాలా రోజుల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. మరి మీ కాలేజ్ ఎలా ఉండాలని మీరు మాట్లాడకపోతే ఎవరు మాట్లాడాలంట. సో ఇంకా చాలామంది ఇనర్షిగా ఉన్నారు. సో దేర్ఫోర్ అందువల్ల కనీసం అది కూడా ఒకటి రాసుకో, దాని మీద గైడ్లైన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్కి మనం ఇప్పుడు మీ కాలేజీలు చెప్పారు, దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు 2 విషయాల మీద. ఒకటి కంటిన్యూల్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మీద రివైజ్ చేస్తూ ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వాలి. రెండోది ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ మీద కూడా ఒకటి ఇవ్వాలి. సో అందు గురించి నేను ఏమంటానంటే మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ యాక్టివిటీస్లో నంబర్ 1 ఏంటంటే మీకంటూ ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఉండాలి, దాన్ని మీరు తయారు చేసుకోవాలి. మీరు ఎంతకాలం అయితే ఉంటారో అంతకాలం ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఏమైతే చేయగలుగుతారో అది చేయాలి. ఏమి లేకుండా అలా ఖాళీగా ఉంటారంటే కుదరదు. సో మనకు తెలియాలి ఏం చేయాలి అనేది, ఈరోజు ఏం చేయాలి, రేపు ఏం చేయాలి.
సో అందుగురించే ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ మీద ముందు మీకు అటానమస్ కాలేజెస్లో చాలామంది ఎన్ఆర్సీలో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అవగాహన కలగాలని, తద్వారా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ విషయం అర్థం అవ్వాలని నా ఉద్దేశం. నెంబర్ 1 అది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, కోర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. దీని మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సిన పనిలే. ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ నేను డిఫర్ అయ్యేది మీతో ఎక్కడ అంటే, ఎప్పుడో ఆయన లెక్చరర్గా అపాయింట్ అయినప్పుడు ఒక తెల్లగాయతం మీద రాసుకున్నాడు అనమాట, నేను కామర్స్ ఎలా చెప్పాలి, హిస్టరీ ఎలా చెప్పాలని. ఆ మూల నుంచి బయటకు రావట్లా. ఎట్లా వీలవుతుంది అది? దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే లేటెస్ట్గా 2021లో నేను వచ్చిన తర్వాత 2027లో దాదాపు 400 మంది లెక్చరర్స్ వచ్చారు. అంతకంటే ముందు కూడా కొంతమంది వచ్చారు 18వ ప్రాంతంలో, 14వ ప్రాంతంలో. సో వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా చాలా మీ ఫ్రేమ్లో రిజిడ్గా ఉన్నారు. అంటే మేము ఇంతే అనే యాంగిల్లో. ఎవరైనా సరే బయట ప్రపంచంలో మీ గురించి ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఎప్పుడన్నా మీరు లెక్చరర్ అని చెప్పకుండా అడిగారా? ఎవరైనా ధైర్యం చేసి అడగలే. సో అడిగితే చెప్తారు, పేరెంట్స్ని లెక్చరర్ అని చెప్పకుండా అడగండి చెప్తారు. అంటే ఏమని చెప్తారు? ఏదైనా సరే ఒక మార్పు కోసం ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని గుడ్డిగా వ్యతిరేకించే కేటగిరీలో మీరున్నారు. ప్రయోజనం ఉందా లేదా అని ఆలోచనే లేదు. ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు సపోజ్ నేనున్నాను, ఇప్పుడు దీంట్లో నా స్వార్థం ఏముంది? ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి 3 సంవత్సరాల నుంచి చేసే కార్యకలాపాల్లో నాకు ఎక్కువ శ్రమ తప్ప. ఒకవేళ ఎన్ని చేయకపోయినా కూడా నాకు 3 సంవత్సరాలు గడిచిపోయేది కదా. నాకు ఎవరన్నా జీతం ఆపేవాళ్ళ? ఇంతకుముందు జరిగింది అదే కదా. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాంగిల్ ఏదో ఫైల్స్ వస్తాయి, సర్వీస్ మ్యాటర్స్ అంతే కదా, వాటిలో నాకు సంతకాలు పడేసి హ్యాపీగా నేను గడిపేయచ్చు. బట్ మీరు గమనించారో లేదో, నాకున్న టైంలో నేను 10% అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్పేర్ చేసిన, బికాస్ ఐఎమ్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్. 90% మీకంటే ఎక్కువ అకాడమిక్ ఆలోచన చేశాను కాబట్టి ఇన్ని విషయాలు ఆలోచన చేయగలిగాను నేను. మరి మీరు ఒరిజినల్గా పుట్టింది అకాడమిషియన్స్గా మీరు ఆలోచన చేయకపోతే అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏముంది? కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా మీరంతా ఒక పర్టికులర్ కోర్ సబ్జెక్ట్ని నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి పిల్లలకి. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది సైకాలజీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ యాజ్ పర్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైం. ఎప్పుడో మీరు చదువుకునేటప్పుడు మీ లెక్చరర్ ఎలా చెప్పాడో, మా లెక్చరర్ ఎలా చెప్పాడో కాబట్టి నేను ఇట్లే చెప్తాను అన్నట్టు ఎలా కుదురుతుంది? వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఇన్ టెక్నాలజీ వరల్డ్. పిల్లల యొక్క మైండ్ సెట్ మారింది. ఇప్పుడు పిల్లలు మనకంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్కి యాక్సెస్, నాలెడ్జ్కి యాక్సెస్ ఉంది. చాలా విషయాలు తెలుసుకొని వస్తాడు. చాలామంది పిల్లలు కొంతమంది కొన్ని షార్ప్ క్వశ్చన్స్ వేస్తే ప్రిన్సిపల్ లెక్చరర్స్ నీళ్ళు నములుతున్నారు. సో అందువల్ల నేను ఏమంటానంటే, కోర్ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, ఆ సబ్జెక్ట్లో నువ్వు పిహెచ్డీ చేసినా సరే, ఎలా పిహెచ్డీ చేశారేమో నాకు తెలియదు. నేను కూడా పిహెచ్డీ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బాబుకి పంపించాను ఒకసారి చూడమని చెప్పి. మీకు తెలుసో లేదో నా పిహెచ్డీ నేనే రాశాను మొత్తం అంతా, హ్యాండ్ రిటన్. అది కూడా మీకు వాట్సాప్లో పెట్టాలనుకుంటున్నా తృప్తి కోసం. అంటే ఏమన్నా కాపీ కొట్టారో మా సార్ అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. అది రూల్ అవుట్ చేయడానికి నేను అది మొత్తం అంతా కూడా స్కాన్ చేసి ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఎందుకని? నేను సొంతంగా రాస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎన్ని పేజీలు రాశాను అనేది. సో అందువల్ల నేను ఏమంటానంటే, ఈ కోర్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా ప్రిన్సిపాల్ అన్నీ నేనేం ఎఫ్డిపి ద్వారా సాధ్యం కాదు. ఎఫ్డిపి అనేది ఇట్స్ ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సిటైజేషన్. మీకు సొంతంగా ఇంటర్నెట్ ఉంది, పుస్తకం ఇచ్చాను, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలి టీచింగ్ లెర్నింగ్లో అని. ఎంతమంది దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు? ప్రిన్సిపాల్స్ ఎంతమంది దాన్ని చూశారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. కోర్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫరే. నేను ఆ సబ్జెక్ట్ యూనివర్సిటీలో చదివాను, 2 ఏళ్ళు ఎంఎస్సీ చేశాను, దాంట్లో ఏదో దాంట్లో పిహెచ్డీ చేశా, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి టీచింగ్ చేస్తున్నా. బట్ ఆ పెడగాజికల్ ఆస్పెక్ట్, స్టూడెంట్ ఏ మార్గంలో చెప్పితే, ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మారుతున్నారు కదా, వాళ్ళే ఉంటారా? ఎవ్రీ 3 ఇయర్స్కు ఒక బ్యాచ్ వస్తుంది, ఒక బ్యాచ్ పోతుంది కదా. సో ప్రజెంట్ డే స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఏమి, వాడికి ఎలా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటాడు అనేది ప్రయత్నం చేయకుండా మీరు ఉన్నారనేది నా పాయింట్ ఇక్కడ. సో అందువల్ల కోర్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎఫ్డిపిస్ ముమ్మరం చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ బయటకు ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. అందు గురించే జేఎన్యూకి పంపడం జరిగింది, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీకి పంపడం జరిగింది, ఇఫ్లూకి పంపడం జరిగింది. ఎందుకు? అక్కడ చాలా విషయాలు మనం చూస్తే, ఓహో నేనే స్థాయిలో ఉన్నాను,
ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏ స్థాయిలో ఉంది, అది కూడా ఏం నా దృష్టిలో ఎగ్జాస్ట్ ఏం కాదు, ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. అట్లాగే ఈ రోజున మరి ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రపంచం. నీ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి నువ్వు సెల్ఫ్గా మీరు ఎందుకు ఇంప్రూవ్ చేసుకోరు అది. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో మనందరము ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐడిపి, కోర్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 ఏంటి? నెంబర్ 3 అసెస్మెంట్. నేను కాలేజీలోకి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు కొంగు తిన్నా. ఐ గాట్ సర్ప్రైజ్. నేను తెలుగు లెక్చరర్ని అడిగాను, ఏం బాబు ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ఏం చేస్తావు? ఆయన ఏదో చెప్పాడు. తర్వాత మ్యాథ్స్ అని అడిగాను, ఆయన ఏదో చెప్పాడు. ఫిజిక్స్ అని ఆయన ఏదో చెప్పాడు. దర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ కాలేజ్, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. ద సేమ్ కాలేజ్, డిఫరెంట్ కాలేజెస్. దెర్ ఇస్ నో యూనిఫామ్ అప్రోచ్ అట్ ఆల్. ఒక ఆయన ఏదో ఒకే క్వశ్చన్ ఇస్తాను సార్ అన్నాడు, ఇంకొక ఆయన ఏదో 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తానన్నాడు, ఒక ఆయన 3 క్వశ్చన్స్ అన్నాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారా? పరీక్ష పెడతారా? ఊరికే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తారా అని కూడా అడిగా. దిద్దుతారా? మార్కులు వేస్తున్నారా? దాన్ని బట్టి పిల్లలు ఎంతమంది ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎవరు డల్గా ఉన్నారు, వాళ్ళ పట్ల శ్రద్ధ ఏమన్నా ఉందా? లాస్ట్కి గవర్నమెంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, మా లెక్చరర్ మా ప్రిన్సిపాల్ కాలేజీకి వెళ్తే మహాభాగ్యం, ఆ తర్వాత పాఠాలు చెప్తారా చెప్పరా తర్వాత విషయం. చెప్తే ఎలా చెప్తారు? నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మూసలో పోసి పాత పద్ధతిలోనే చెప్తారు. నేను వింటే విను, లేకపోతే పో. ఎంతోమంది లెక్చరర్స్ పిల్లలు ఎగ్జామ్స్కి అపీర్ అవుతున్నారా లేదా, అపీర్ అయిన వాళ్ళు పాస్ అయ్యారా లేదా, ఫెయిల్ అయితే ఎందుకు అయ్యారు నా సబ్జెక్ట్లో? ఆర్ యూ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఫెయిల్స్? ఏమీ లేవు ఇవన్నీ. సో అసెస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అందుగురించే టీఎల్పి అన్నారు. ఉత్త టీ అనలేదు కదా, టీచింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనలేదు కదా, లెర్నింగ్ కూడా ఉంది కదా. Therefore, you had to ensure whether the student has learnt or not what you have taught. ఆ చెక్ లేదు. అంటే మనందరికీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కాబట్టి నా జీతం నాకు వస్తుంది, ఎవడు ఆపుతాడు, ఎవడు చూస్తాడంటే సరే అది నడుస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్? ఒకసారి అంతరాత్మను ప్రశ్నించుకో. నీ డ్యూటీని అది కదా. మన ఇంటికి ఎవరో పర్మిషన్ పెట్టుకుంటారు మీలో కొంతమంది, ఏం పని చేయకుండా ఇచ్చేస్తామా జీతం? ఇచ్చే వాట్ ఎవర్ వేజ్ ఇట్ ఈస్, కొంత పని చేస్తేనే కదా ఇస్తాం. సో దయచేసి అసెస్మెంట్ అనే సబ్జెక్టు ఇండియాలో నా ఉద్దేశంలో చాలా దారుణమైనటువంటి కండిషన్లో ఉంది. ఈవెన్ యూ టేక్ ఈ జేఎన్యూ, ఈవెన్ యూ టేక్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐఎమ్స్, ఐఐటీస్, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆల్. ఉంటే కొన్ని దగ్గర ఎక్సెసివ్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్స్లో ఉంది. దెర్ ఇస్ a kind of assessment to make the student to serve for multinational companies. ఊడిగం చేయడానికి ఎట్లా చేయాలో అట్లా చేయిస్తున్నారు అనమాట. అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు క్రియేటివిటీ లేదు. తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం, కొద్దిగా మనం విషయాలు నేర్చుకోవాలంటే దానికంటూ ఒక పద్ధతి ఉంటుంది కదా. సో మీరు ఐఎమ్స్లోకి కానీ ఐఐటీస్లోకి కానీ పిల్లలు వెళితే ఎట్లా తయారు చేస్తున్నారంటే, ఎట్లా గవర్నమెంట్లో జాబ్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళంతా ప్రైవేట్లో ఊడిగం చేయాలి, ఆ వాళ్లకు ఊడిగం చేయాలంటే వీళ్ళు ఎట్లా తయారవ్వాలి అని వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ఆ రకంగా వీళ్ళని తయారు చేస్తున్నారు. అంటే ఇంకా వాడికి ఏమి ఇవ్వకుండా ఇది రకరకాలు అన్నమాట. సరే ఏదేమైనా సరే మనం అంత రిగరస్గా కాకపోయినా బట్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అందు గురించి అసెస్మెంట్లో మొట్టమొదటి ఎక్కడున్నామంటే వీఆర్ నోవేర్. నా వరకు నేను సాలూరులో కూర్చొని చాలాసేపు మాట్లాడాను, ఒక అప్డే అంతా. ఉన్నారా సాలూరు ప్రిన్సిపాల్? రిటైర్ అయిపోయాడు ఆయన. ఇంకో కాలేజీలో కూడా ఏదో మాట్లాడేట్టున్నా. అప్పుడు బయటకు వచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ విజయవాడలో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఒక పెద్ద వర్క్షాప్ పెట్టి అందరు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ రమ్మని ఇద్దరే చొప్పున మీ అందరితో మాట్లాడి విజయబాబు అంతా ఏదో తయారు చేసి ముందు ఒక ఎస్ఓపి ఇచ్చాం. సో దానివల్ల కాస్త ఇప్పుడు కొంత మేరకి ఓహో ఇంక మనకు తప్పదు అని చెప్పి కొంత మొదలైంది. దాన్ని మళ్ళీ చూసిన తర్వాత ఇంకా కొంత మెరుగుపరచాలనిపించింది. సో అందు గురించి ఇందాక అది కూడా ఇస్తాం.
దాంట్లో నేను డైనమిక్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అని వదిలేస్తే ఇంతవరకు ఎవరైనా ప్రిన్సిపాల్ లేచి ఏంటి డైనమిక్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే చెప్తారా? అట్లా వదిలేసాను నేను డైనమిక్ యాక్టివిటీస్ అని, ఏదో లైక్ అని రాశాము, బట్ అవి ఏమి చేయట్లా. బట్ మిడ్ ఎగ్జామ్ ఇప్పటి నుంచి మీరు అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి అవి మాత్రం జరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నా. అసైన్మెంట్స్ కూడా నాకు రాయిస్తున్నారు లేదు తెలియట్లా. ఒక కాలేజీలోకి మీకు తెలుసో తెలీదో నేను ఏం చేసినా సరే నేను చేసిందని టెస్ట్ కూడా చేసుకుంటా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ది కాలేజ్ లెవెల్ ఆర్ నాట్. ఎక్కడో కాలేజీకి వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తే ఇంటర్నల్ 25కి 25 వేశారు, 25 ఎక్స్టర్నల్ 75. వాడు 75 ఫెయిల్ అయినాడు వాడు. దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ఇట్ ఈస్? ఎంత నేను మీకు ఆ రోజు ప్రిన్సిపాల్స్ మీటింగ్స్లో ఈ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ గురించి నేను ఏం కంటెంప్లేట్ చేసిన, 25 మార్కుల గురించి మనం పిల్లగాడిని బాగా అసెస్ చేస్తే 75 మార్కులు ఇంకా బాగా రావాలని. ఇక్కడ ఏమైంది, 20కి 25 నువ్వు వేసేసావు, వాడికి ఏమి రాకపోయినా వాడు అక్కడ పోయాడు. అంటే నువ్వు ఏం చేసినట్టు వాడికి లేదు, ఒకరు బార్డర్లో వచ్చాడు పాస్ అయ్యాడు అనుకున్నావు. ఏంటి అంటే మనం ఆ పిల్లగాడిని మనం ఏం చేస్తున్నాము, అనవసరంగా వాడికి అట్రిబ్యూట్ చేసేస్తున్నాం. వాళ్ళు అంత శక్తి సామర్థ్యం లేకపోయినా సరే నీకు ఉంది అని చెప్పేసి. తప్పు కదా అది. ఎవరిని మనం అట్లా మోసం చేయాలి, ఎవరిని ఉద్దేశించి అలా చేయాలంటున్నాను నేను. వై డోంట్ యు బీ రియలిస్టిక్? సరే ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో డిగ్రీకి మనం అక్కడ హ్యూమన్ ఫేస్ గురించి మాట్లాడదాం, ఏదో ఒక మార్కు తగ్గింది ఆ వేస్తే పోతుంది అట్లాంటివి ఏదన్నా కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇది అలా కాదు కదా. సో ఒక సెమిస్టర్ పొడుగున కంటిన్యూస్గా ఎంగేజ్ చేయాలని కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ నేను అర్థం చేసుకున్నా, యూజీసీ గైడ్లైన్ ఏదో ఎక్కడో చదివి. అటువంటిప్పుడు మీరు కంటిన్యూస్గా ఎంగేజ్ చేయాలి. మరి స్టూడెంట్ని కంటిన్యూస్గా ఎంగేజ్ చేద్దామంటే స్టూడెంట్స్ రావట్లే. then how can I say it is continuous? So there is always break. వచ్చినా మనం పట్టించుకోము, వాడికి అర్థమైంది ఏంటంటే పట్టించుకోలేదు వాడు మానేస్తాడు. నీ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడితే అదే చెప్పారు, మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది. స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడితే ఎందుకు రా బాబు నువ్వు క్లాస్కి రాలేదంటే, ఏం సార్ వాళ్ళు చెప్పేది నేను క్లాస్కి పోవాలన్నాడు ఒకటే మాట. ఆ రకంగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు పెట్టే పరీక్షలు నేను క్లాస్కి వెళ్ళి రాయాలా, మా వాళ్ళకి రాసి పడేస్తాను సార్ అన్నాడు. Try to understand the level of the student, the opinion of the student. So assessment don't neglect. పట్టలేదు అది ఒకసారి ఎక్కడో రాసుకున్నా, అదేదో ఉంటారు నేనే రాసుకున్నా, నాకు గుర్తుకు రావు ఒకసారి. ఇది మీకే పంపించారు రైట్. తర్వాత ఇది కాదు ఒక్క నిమిషం. చూసినండి ఎవరు నాకు చెప్పొచ్చు కదా. 3 యాక్టివిటీ చెప్పాను ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో. 4వదేమి అది ఎన్ఆర్సీ లెవెల్ చెప్తున్నారు మీరు. ఏది ఉందిలే, నా దగ్గర ఉందిలే. రైట్, కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ గురించి సేపు చెప్పాను. తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కరిక్యులంలో ఏదైతే డిఫైన్ చేయబడినాయో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ప్రిన్సిపాల్ గట్టిగా ఫోకస్ చేయాలి. ఒక నిమిషం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు. రైట్, సో ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ అని మాట్లాడాను. దానికి పక్కన ఒక తోక కూడా పెట్టాను నేను. ఇంటర్న్షిప్ వితౌట్ ఇండస్ట్రీ దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్. అందువల్ల ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఇంటర్న్షిప్. కాబట్టి ప్రతి ప్రిన్సిపాల్, కొంతమంది ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నారు, తక్కువ మంది ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నారు. బట్ నేనేం చేయలేను. ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉంటే బికాస్ యూ ఆర్ ప్రిన్సిపాల్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ని నేను ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్న్షిప్కి పంపాలనేది ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 3 సంవత్సరాలైనా స్టెబిలైజ్ అవ్వట్లా. సో ఇది ఛాలెంజ్ ఫర్ ది ప్రిన్సిపల్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ న్యూ యాక్టివిటీ ఫర్ యూ. అలా అని చెప్పి నేను చెప్పాను కదా, వీ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్. సో ఇంకా అయితే మీరు గమనించాల్సింది ఇక్కడ ఏమి, వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ ఐ కెన్ గివ్, ఇస్తున్నానా లేదా.
గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఇండస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ సర్వే చేసినటువంటి డేటా అంతా కూడా సాఫ్ట్ కాపీలో తీసుకొచ్చి ఇది మానిటర్ చేయాలి, ప్రిన్సిపాల్ మానిటర్ చేయకపోతే ఇంటర్న్షిప్ మామూలుగా పోకుండా కూడా చేస్తారు. ఇప్పుడు కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలో అదే విమర్శ, 2000 ఇచ్చే ఇంటర్న్షిప్ తీసుకో ఆ టైపులో. సో అలా కాకుండా పిల్లలు నిజంగా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి, ప్రాక్టికల్గా ఏదో నేర్చుకోవాలి, దానికి ఒక పర్పస్ ఉందనే ఉద్దేశంతో చేశామన్నమాట. సో అందువల్ల ఏం చేశాము, ఈ ఐఎంఏప్లు ఇండస్ట్రీని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మీ లెవెల్లో మీరు మీ టీం అంతా ఆల్ లెక్చరర్స్ మెంటర్గా పనిచేయాలని చెప్పా. సో అందరూ కూడా మీ కాలేజీలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారో ఆ పిల్లలందరినీ కూడా ఇంటర్న్షిప్కు అకామిడేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇండస్ట్రీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇమీడియట్గా కాకపోయినా భవిష్యత్తుకైనా సరే కంఫర్ట్ లెవెల్కి రావాలి మీరంతా. అది ఒక రొటీన్లో అయిపోవాలన్నమాట. ఓకే, అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉండండి ఇట్లా. సో అందువల్ల ఆ ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ కాలేజ్ వైజ్ యాజ్ పర్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్కౌట్. ఇంకా కొంతమంది మీరు లోకల్గా ఫోటో స్టూడియోలకి, కిరాణా కోట్లకి ఇట్లా పంపిస్తున్నారు. నేను అక్కడెక్కడో ఒక కాలేజీకి వెళ్ళాను, జిఎల్ పురం అనే. ఒక ఫోటో స్టూడియోలో 40 మందో 50 మంది ఉన్నారు. ఏం చేస్తారో అర్థం కావట్లేదు, ఒకరికొకరు ఫోటోలు తీసుకుంటారట. ఏంటి నేర్చుకునేది ఇంటర్న్షిప్? సో ఆర్జేడీస్ కూడా ఇట్లా ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రీస్ లోకల్గా లేవో అక్కడ ఆర్జేడీ ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయో కొంత లాగి ఇంకో ప్రిన్సిపాల్కి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు తణుకులో పెడితే అక్కడ ఈ ఎల్ఎంఎస్ కోసం డబ్బులు లేవు, ఒక 7 లక్షలు రాజమండ్రి కాలేజీకి వేసాను బెడ్డను. మొన్న ఇంగ్లీషు లెక్చరర్స్కి అందరికీ పేపర్ 3, పేపర్ 4 కొత్తగా మనం పెట్టాము. 2 బ్యాచ్లకు నా దగ్గర ఉండి ఇచ్చేసాను. తర్వాత అయిపోయినాయి. ఏం సార్ అయిపోయినాయి, మా దగ్గర చూస్తున్నా అన్నారు. సరే అకాడమిక్ ఇయర్ వస్తుంది కదా అప్పుడు చూద్దులే అంటే కంటిన్యూటీ పోతుంది అన్నారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశాను, అనంతపూర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్కి ఇవ్వమని చెప్పా. వాట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్? సో అందువల్ల నేను ఏమంటానంటే ఇదే క్లస్టర్ లెవెల్. అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ కూడా ఒక రకంగా క్లస్టర్ యాక్టివిటీ. ఒక ప్రిన్సిపాల్ పరిధిలో ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ ఉంటే ఆ ప్రిన్సిపాల్ వేరే ప్రిన్సిపాల్కి సపోర్ట్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీ లేని ప్రిన్సిపాల్కి. అట్లా కలిసిమెలిసి పనిచేయాలంట టీమ్గా. ఆ రకమైనటువంటి టీం వర్క్ రావట్లేదు, ఆ రకమైన సినర్జీ రావట్లేదు మీ దగ్గర. బావిలో కప్పల్లాగా నా కాలేజీ, పోనీ నీ కాలేజీలో నువ్వు సరిగా జరుగుతుందంటే మళ్ళీ అక్కడ ఆలోచించాల్సినటువంటి అంశం. సో అందు గురించి ఇంటర్న్షిప్ విషయంలో కూడా మీరు ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో చాలా దృష్టి పెట్టి చేయాల్సినటువంటి ఇది. ఇంకా లాస్ట్ ఐటమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో ప్రతి ప్రిన్సిపాల్ ఫోకస్గా ముఖ్యంగా అటానమస్ కాలేజీలో చేయాల్సింది ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు కోర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎంత ముఖ్యమో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం అనేది ఫస్ట్ మీరు గుర్తించాలి. భారత ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గత 10 సంవత్సరాల కాలం నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. మాట్లాడకుండా ఎవరున్నారా అంటే మన ప్రిన్సిపాల్స్, లెక్చరర్సే. చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు కానీ అసలు విషయం మాట్లాడలే. ఏదో కోర్సులో పెట్టారు, ఏదో జరిగిపోతూ ఉంది. నేను అన్నీ నిజం చెప్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ నేను కాలేజ్ లెవెల్లో చూసే మాట్లాడుతున్నా, ఏది కూడా నేను నా సొంతంగా ఏం చెప్పట్లే. కొన్ని కాలేజీల ప్రిన్సిపాల్కి వెళ్తే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు ఏ లెక్చరర్ ఏం చెప్తున్నారో కూడా తెలియని ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నారు. అటానమస్ కాలేజీలో అట్లా లేరేమో, మరి తెలియాలి. ఏ లెక్చరరు ఏ స్కిల్ కోర్స్ చెప్తున్నారో తెలియదు. తర్వాత ఏ సెమిస్టర్లో ఏ స్కిల్ కోర్సెస్ ఉన్నది కూడా తెలియదు. అంటే ఏదో జరిగిపోతుంది, అట్లా కాదు కదా. సో అందు గురించి నేను ఏమంటున్నానంటే లెక్చరర్ ఇప్పుడు కాలేజీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులన్నీ నేను ఇప్పుడు లెక్క చెప్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా అందరికీ దీంట్లో స్టేక్ ఉంది. ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక స్కిల్ కోర్స్ చెప్తుంటాడు. కాబట్టి మీ రెస్పెక్టివ్ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు 60% టైం కేటాయిస్తే 40% స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వాలి. అప్పుడే హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్తో స్టూడెంట్ బయటకు వస్తాడు. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద స్కిల్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఇనఫ్. భారతదేశంలో 3 లక్షల పైచీలకు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తే ఎవరైనా సరే ఎంప్లాయర్స్ వచ్చి ఉద్యోగం ఇద్దామంటే స్కిల్ ఉన్నవాళ్ళు
మీరు లెక్క చూసుకుంటే 50,000-60,000 రావట్లే, మిగతా 2,50,000 మంది వేస్ట్. ఏది ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతున్నా. దెన్ వాట్ అబౌట్ జనరల్ గ్రాడ్యుయేషన్? ఎవరు ఇస్తారు ఉద్యోగాలు వీళ్ళకే స్కిల్ లేకుండా? ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఉద్యోగం ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత వాడు ఏదో వాడిని మౌల్డ్ చేసుకొని, అది పాత పద్ధతి. ఈరోజు ఇండస్ట్రీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి? ఇన్స్టిట్యూషన్లోనే వాడు వర్క్ రెడీ గ్రాడ్యుయేట్గా తయారయ్యి వాడు ఉద్యోగం ఇస్తే వెంటనే వెళ్ళి పనిచేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ. దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం మరి? అక్కడేమో ఇంటర్న్షిప్ నెగ్లెక్ట్ చేసి, ఇక్కడేమో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేసి, నేను ఇంకా అదొకటే చెప్తా నా సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా దరిద్రంగా చెప్పి, ఇంక ఏంటి మీరు తయారు చేసే గ్రాడ్యుయేట్? నాకు అర్థం కాదు. సో దిస్ ఈజ్ ద రియలైజేషన్ కలగాలి మీలో. నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అట్లా. మోస్ట్ ఇన్ఫీరియర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మనం బయటకు పంపుతున్నాం. ఎట్లా ఫీల్ అవుతుందండి? సో దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ చూసినప్పుడు నా దృష్టిలో కోర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏదైతే మేజర్ మైనర్ ఉందో దాంతోపాటు ఆ మల్టీ డిసిప్లినరీ కూడా నా ఉద్దేశంలో కోర్ సబ్జెక్టే. ఆర్ట్స్ వాళ్ళు సైన్స్ వాళ్ళు చదువుతారు కదా, అవి వదిలేస్తే ఇప్పుడు స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సులు 8-7 చదవాలి. ఎవరైనా అనాలిసిస్ చేశారా? సరే, ఇటీవలే మీ మొత్తం మాట్లాడి ఇచ్చాం. సో దాన్ని నేను ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే పదం ఎందుకు వాడానంటే, పిల్లలు కరికులంలో భాగంగా ఏదైతే స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సుల పరంగా చదువుతారో స్టడీ చేస్తారో దాంతోపాటు లాంగ్వేజ్ లెక్చరర్స్కి, ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ అట్లాగే తెలుగు హిందీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సింగిల్ మేజర్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్, వాళ్ళ వర్క్లోడ్ సడన్గా పడిపోయింది. ఇప్పుడు అందు గురించి సర్ప్లస్ తెలియదు. సో అందువల్ల వీళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ మనం ఎలా వినియోగించుకోవాలి? ఈ ఏదైతే 7 ఇప్పుడు సిలబస్లో భాగంగా ఉన్నాయో అవే సరిపోతాయా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అంటే? నో. సో అప్పుడు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ 7తో పాటు ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ పిల్లలకు పెంచాలి. అందువల్ల పేపర్ 3, పేపర్ 4 థర్డ్ సెమిస్టర్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అదేదో మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే సరిపోదు కదా. ఈ కమిషన్కి ఏం పని లేనట్టుంది, ఇట్లా ఎన్నో పెడుతుంటారని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, మీలో కూడా ఇప్పుడు. సో అందు గురించి ఇఫ్లు కొలాబరేషన్ తీసుకున్నాం. సో ఆ సిలబస్ దాన్ని తయారు చేసే విషయంలో కానీ, అంటే ఆ డిజైన్ విషయంలో కానీ, లేదు మన లెక్చరర్స్కి ఎలా డెలివరీ చేయాలనే విషయంలో కానీ టోటల్గా ఇఫ్లు సపోర్ట్తో చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 3వ బ్యాచ్ 4వ బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది. అట్లాగే తెలుగు లెక్చరర్స్ పరంగా సోషల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ని మనం ఒకసారి చూస్తే కనుక 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానంటే అటానమస్ కాలేజెస్లో ఇవి బాగా జరగాలి. సోషల్ డెవలప్మెంట్లో 3 ఏమిటి అవి? నంబర్ 1 సోషల్ ఎమోషనల్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ యూనిసెఫ్, 50 hours. దెర్ ఆర్ 2 modules, 30 hours, 20 hours. ఈ 20 hours అడ్వాన్స్డ్. అది బహుశా ఫస్ట్ వీక్లోనే ఆంధ్ర మన నాగార్జున యూనివర్సిటీలో TOT ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ సెమిస్టర్ తెలుగు లెక్చరర్స్ చెప్తారు అదే. దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ వాలంటరీలీ. దెన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ శ్రీ వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్. వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ సిలబస్ లెక్చరర్స్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఆల్రెడీ ఒక ఫ్రేమ్ ఉంది, దానికి రివైజ్ చేయడానికి 4th సెమిస్టర్ టైం ఉంది కాబట్టి ముందు 3rd సెమిస్టర్ దృష్టి పెట్టాం. ఈ 2 అట్లాగే ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్లో 3వ కంపోనెంట్ ఏంటంటే సోషల్ అవుట్రీచ్ యాక్టివిటీస్. పిల్లలకి మనం సోషల్ యాక్షన్ మీద ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. అది లేకనే పిల్లలు చాలామంది బయట వాళ్ళల్లో కొంత ఈ డీవియంట్ బిహేవియర్ మనం పిల్లల్లో చూస్తున్నాం. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే సోషల్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోవడం. తల్లిదండ్రులు కూడా ఆలోచించండి. ఇటీవల ఒక కుర్రోడెవడో ఐటీ లేదో తప్పుడుగా పోస్ట్ పెట్టారని మనం విన్నాం. వాటి మీద కేసు కూడా అయింది. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అబ్బాయి. అట్లాగే మన పిల్లలు కూడా తప్పు చేయడం ఏముంది ఇందులో. సో దేర్ ఫోర్ ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఎంపథెటిక్ అప్రోచ్ మనలో లోపిస్తూ ఉంది. సో దానివల్ల అది ఎక్కడ
కనీసం ఎట్లా మన దగ్గరికి 3 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు, ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ఉన్న వాడికి సోషల్ యాక్షన్లో కొంత ఇన్వాల్వ్ చేస్తే కొంత ఎంపథెటిక్గా తయారవుతాడు కదా. సో అందుగురించే ఏది కూడా ఇక్కడ మనం నేను లాస్ట్లో చెప్తా, సినర్జీ, మన శక్తి సామర్థ్యం సరిపోనప్పుడు ఏం చేయాలి, నలుగురితో కలిసి మన శక్తిని పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఐకమత్యం అంటారు కదా, ఆ టైప్లో. సో అందు గురించి ఈ సోషల్ అవుట్రీచ్ యాక్టివిటీలో పిల్లలకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీగల్ అవేర్నెస్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఆలోచించడం జరిగింది. సో దానికి ఏపీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ప్రతి కాలేజీని ఒక తాలూకా లెవెల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ మ్యాప్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి మనకు చెప్పాలి. రెండోది, అది ముఖ్యమైనది, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ. చాలామంది పిల్లలకి ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్నో వచ్చాయి, ఎన్నో రకాలుగా మోసాలు కూడా గురవుతున్నారు. డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి, బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎలా ఏంటి, మన పేమెంట్స్ కూడా ఫీజులు అంతా డిజిటల్గా చేస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లల్లో మనం ఈ డిజిటల్ ఈ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ ఇచ్చేస్తే కనుక ఇంకా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు చెప్తారు కూడా. అందువల్ల మనం దాన్ని జిల్లాస్తులో LDM అని ఉంటాడు కలెక్టర్ దగ్గర, ఏదో ఒక బ్యాంకును మన కాలేజీకి మ్యాప్ చేసి వాళ్ళు కొంత టైం తీసుకొని మన పిల్లలకి అందరికీ ఈ డిజిటల్ లిటరసీ సిలబస్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏమేమి సిలబస్ అనేది, అది కూడా మనం ఈ సోషల్ అవుట్రీచ్ యాక్టివిటీలో పెట్టాలి. మూడోది, ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు ఇటీవల గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఈవెన్ మినిస్టర్ గారు కూడా రివ్యూలో ఈ విషయాన్ని హైలైట్ చేశారు. ప్రతి కాలేజీలో డ్రగ్ అబ్యూస్ మీద మనం దృష్టి పెట్టాలని. నోడల్ ఆఫీసర్ ఒకరిని మనం ఇది ఎప్పటి నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇన్క్లూజివ్ సెంటర్ 2 years నుంచి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో థింకింగ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్. సో అందువల్ల ఎవరైతే ఈ ఇన్క్లూజివ్ సెంటర్స్కి కోఆర్డినేటర్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ దృష్టి డ్రగ్ అబ్యూస్ మీద పెట్టాలి. మీ కాలేజీలో, మన కాలేజీలో పిల్లలు దాని బారిన పడకూడదు. అట్లీస్ట్ బయట మన కంట్రోల్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ కాలేజీలో ఉన్నంతసేపు లెట్ us టేక్ కేర్. నాలుగోది, యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. రోజు మీరు చూడండి చిన్న చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఈ 4 అంశాలు మన సోషల్ అవుట్రీచ్ యాక్టివిటీ కింద రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ 5 వాళ్ళు, రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు. ప్రతి కాలేజీలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ యూనిట్, దీని మీద మనం ఇచ్చామా, SOP ఇచ్చాము. మళ్ళీ ఒకసారి ఏదైనా రివైజ్ చేయాల్సి వస్తే ఇవ్వండి. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, సోషల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ అంటే ఆల్ ప్రిన్సిపాల్స్, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. మనము తరగతి గదిలో, క్లాస్ రూమ్లో సోషల్ ఎమోషనల్ స్కిల్ కింద యూనిసెఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ కంటెంట్ అంతా వాళ్ళదే, దాన్ని మన తెలుగు లెక్చర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాన్ని పిల్లలకు డెలివరీ చేస్తాం. 4th సెమిస్టర్లో సేమ్ తెలుగు లెక్చరరే హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎథిక్స్ మీద ఇస్తాడు. 3 పిల్లలు ప్రాక్టికల్గా ఈ సోషల్ అవుట్రీచ్ యాక్టివిటీస్ మీద ప్రిన్సిపాల్ పిల్లల్ని ప్లాన్ చేయాలి. ఇది 3 సంవత్సరాల పొడవునా చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఒకసారనే కాదు, ఏదో ఒకటి సందర్భాన్ని బట్టి ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ 7 ఉన్నాయి కదా, దాన్ని చూడండి ఒకసారి. నేను పంపించిన దాంట్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుందంటే కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ పేపర్ 3, పేపర్ 4 అన్నా. స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ 7 3 కంప్యూటర్ కోర్సెస్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. నో ఛాయిస్ ఫర్ ది ప్రిన్సిపాల్. నిజం చెప్తున్నా, మాకు ఛాయిస్ కూడా లేదు. ఏ కోర్స్ అంటే ఆ కోర్స్ పెడితే చెప్పడానికి టీచర్ కూడా ఉండడు. ఒకటి, మన దగ్గర టీచర్స్ ఉన్నారా లేదా. 2, ఏ కోర్సులు పెడితే పిల్లలకు బాగుంటుంది అనే యాంగిల్లో పిల్లల తరపున తల్లిదండ్రులుగా మేము ఊహించుకొని ఫిక్స్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అవి. ఇంకా ఊరికే ఛాయిస్ అని చెప్పి వాడు ఏదో పెడతాడు ఛాయిస్, ఎవడు చెప్తాడు అది. సో అందువల్ల మీరు చూడండి, 2nd సెమిస్టర్లో డిజిటల్ లిటరసీ అని ఉంటుంది, 3rd సెమిస్టర్లో ICT ఉంటుంది, 4th సెమిస్టర్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఈ 3 టుగెదర్ నా దృష్టిలో కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ. అందుగురించి అవి 3 మ్యాండేటరీ చేశాను నేను. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ బిహైండ్. మిగతాటివి 3 ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు పోతే, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో అనలిటికల్ స్కిల్, తర్వాత రెండోది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డెవలప్మెంట్ ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లోనే దీన్ని ఒక జర్నీ లాగా చేయడం జరిగింది. దీనికి సపోర్టు NI, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ MSME.
సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఈడీపీ చదవాలి, కోర్స్ అది, దాన్ని కూడా ఎలా చెప్పాలనే దాని మీద ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ పంపుతాం. కామర్స్ లెక్చర్ కోఆర్డినేటర్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఈడీపీకి. సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, సెన్సిటైజేషన్, ఇండక్షన్. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఒక ఎంటర్ప్రినర్గా తయారవ్వాలంటే కావాల్సినటువంటి ఎంపవర్మెంట్ ఏమేమి చెప్పాలో అది చెప్పడం. ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మనం రాబోయే రోజుల్లో 21 ఎన్ఆర్సీలో ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత బై ద టైమ్ స్టూడెంట్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి వచ్చే లోపల, ఫోర్త్ కంప్లీట్ ఫిఫ్త్కి వచ్చే లోపల ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్స్ కంప్లీట్ చేయాలనేది నా యొక్క ప్లాన్. మీరు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి, ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్స్ పెట్టాలి. ఏమి కృష్ణ నువ్వు ఉంటావు అనుకుంటాగా 2-3 years, 21 దగ్గర జరిగి ఈ 4 సెమిస్టర్లో ఈడీపీ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేశామో వాళ్ళ థాట్ ప్రకారం, క్రియేటివిటీ ప్రకారం వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసుకొని 6వ సెమిస్టర్లో ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేసుకొని బయటికి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి. సో ప్రిన్సిపాల్ బాధ్యత ఏమైంది ఇప్పుడు? నాట్ ఓన్లీ టు ప్రొడ్యూస్ వర్క్ రెడీ గ్రాడ్యుయేట్స్ టు వర్క్, ఊడిగం చేయడం కాకుండా ఊడిగం చేయించుకునే వాళ్ళని కూడా తయారు చేద్దాం. అంటే ఎంటర్ప్రినర్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. దానివల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారు. సో ప్రతి కాలేజీలో ఎంటర్ప్రినర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎవరో మన కాలేజీల్లో వాడు సొంత కాళ్ళ మీద మన ప్రమేయం ఏమి లేకపోయినా సరే వాడు పైకి వెళ్తే మా అల్యూమిని అని మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. నో, ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ప్రతి ప్రిన్సిపాల్ ఎవరి ఇయర్ సొంతంగా ఇగో ఈ 10 మంది నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను, లేదా ఈ 25 మంది నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పాలి. సో దానికి టోటల్గా 5 సెమిస్టర్స్ జర్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ, దెన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రినర్స్, ఈ లాస్ట్లో ఈ అనలిటికల్ స్కిల్, ఆ తర్వాత ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్కిల్. మధ్యలో వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారో నాకు తెలియట్లా, కామర్స్ వాళ్ళ కోసమే పెట్టిట్టు కొన్ని పెట్టేశారు అక్కడ. మార్కెటింగ్ స్కిల్ అని, ఇది ఇంకో స్టాక్ మార్కెట్ వ్యవహారాలు, ఏదో వీళ్ళ దగ్గర ఏదో డబ్బులు ఉన్నట్టు. మన కాలేజీకి వచ్చేవాళ్ళకి వాడికి ఏం డబ్బులు ఉంటాయి, వాడు ఏం మాట్లాడినా ఫీజు కట్టరా బాబు అంటే అది 2,000 3,000 అది కట్టడం. బయట వెళ్ళి ఏదో హోటల్లోకి వెళ్ళి ఆడ ఒక 5,000 ఖర్చు పెట్టేస్తారు, దాన్ని ఎవరు అడగరు. ఇది దట్ ఈజ్ అనదర్ ఛాలెంజ్ వీఆర్ ఫేసింగ్. మన మైండ్ సెట్ అలా తయారైపోయింది అనమాట. గవర్నమెంట్ అంటే ఏమి అడగకూడదు. బయట పేదవాడు అంటాడు, అదే పేదవాడు బయటికి వెళ్ళి పనికి వాళ్ళ వాటి మీద ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టచ్చు. మన స్టూడెంట్ లీడర్స్ కూడా అది గుర్తుకురాదు. అందువల్ల నా దగ్గరికి వస్తే కూర్చోబెట్టి క్లాస్ పీకేవాడిని, నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు స్టూడెంట్ లీడర్స్. నేను అడిగేవాడిని, ఏమయ్యా దీంట్లో ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు, బయట ఖర్చు పెట్టరని అడిగాను. వాడు నీళ్ళు నమ్మలాడు. ఒక టీ తాగితే ఈ రోజుల్లో ఎంత. సో ఇట్లా ఎవరి కోసమని పోనీ వాడు బాగుపడడానికే కదా, అది కూడా సమస్య. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏదైతే ఈ అనలిటికల్ స్కిల్ ఇక్కడ ఏం చేసామంటే కామర్స్ వాళ్ళకి బిజినెస్ రైటింగ్ పెట్టి ఆర్ట్స్ సైన్స్ వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఫిక్స్ చేసేసాం మేము. అది తేడా. ఏది బహుశా అది సెకండ్ సెమిస్టర్లో. డిజిటల్ రిలీజ్ తర్వాత 2 ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 2, సెకండ్ సెమిస్టర్లో 2, థర్డ్ ఫోర్త్లో ఒకటి చొప్పున, ఫిఫ్త్లో వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది నాకు తెలిసి స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ జర్నీ. సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ 7 కోర్సుల్ని నేను మీకు అనలిటికల్గా చేసి చెప్తున్నా. అంటే దెర్ ఆర్ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఈ 7 కోర్సుల్లో. ఒకటి కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ, 2 మనం మిగతా అన్నిటిని లైఫ్ స్కిల్ అనేద్దాం అంతే. కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ కింద 3, లైఫ్ స్కిల్ కింద 4. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ 2, సోషల్ డెవలప్మెంట్ కింద 2. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ఆల్ లెక్చరర్స్ ఎంగేజ్ అయ్యారు కదా ఇప్పుడు, ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ లెక్చరర్స్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరితో పనిచేసి మరి స్టూడెంట్లో అక్కడెక్కడో నేను అప్పుడు ఒక డైలాగ్ వినేవాడిని, ఎవరి కళ్ళలో ఆనందం చూడటానికి ఏదో చేశానని. అవన్నీ మనం మాట్లాడకూడదు, బట్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్. సో స్టూడెంట్ కళ్ళలో ఆనందం చూసి మన లెక్చరర్ ప్రిన్సిపల్ సంతోషించాలి, అంతే తప్ప మీ కళ్ళలో ఆనందం చూసి స్టూడెంట్ ఏడవకూడదు. నేనేమి హ్యాపీగా ఉన్నానని చెప్పి స్టూడెంట్ ఏడ్చకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్లో చేయాల్సినటువంటి పనులు ప్రతి ప్రిన్సిపాల్కి వీటన్నిటి మీద క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఒకసారి సమప్ చేస్తే ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్, కోర్ సబ్జెక్ట్
ట్రాన్సాక్షన్, అసెస్మెంట్, ప్రాపర్ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్, కంటిన్యూస్ అని పదే చెప్తున్నా. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాంట్లో మీకు రాబోతుంది 2 మిడ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి, అసైన్మెంట్ ఫర్ ఎవరీ యూనిట్కి ఇవ్వాలి. ఇక్కడ డైనమిక్ అని చెప్తే కొంతమంది డైనమిక్గా లేకుండా నిద్రపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఛాయిస్ లేకుండా ఏం చేశాను, ప్రతి సెమిస్టర్లో ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, మీ ఇష్టం. సో ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ఇంకొకటి పీర్ గ్రూప్ లెర్నింగ్. సో పిల్లలు మీ ఇష్ట ప్రకారము 5 మందో 10 మందో డిపెండింగ్ అపాన్ ది స్ట్రెంగ్త్ గ్రూప్ చేసి వాళ్ళకి టాస్క్లు ఇచ్చి వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు నేను అదే కదా చెప్తున్నది, కొన్ని విషయాలు చూడండి వాళ్ళకు మనకు సిమిలర్గా ఉన్నాయి, మనమే నేర్చుకోవట్లే, మనమే ఎగ్జాంపుల్గా లేము. ఇంక వాళ్ళ నుంచి ఏం ఆశిస్తారు మీరు? నేను ఎన్ఆర్సీలో ప్రిన్సిపాల్స్ అంతా ఒక టీంలాగా పనిచేయాలంటే జరుగుతుందా? అట్లాగే అది మనలో ఎందుకు లేదంటే మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది లేదు, బట్ ఇది అవసరం. ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉద్యోగం చేయాలంటే నలుగురితో కలిసి పనిచేయడం నేర్చుకోవాలి. సో అందువల్ల ఇక్కడే మనం నలుగురిని కలిపి ఒక టాస్క్ ఇచ్చామనుకో, ఏదో మాట్లాడుకుంటారు, తిట్టుకుంటారు, కొట్టుకుంటారు, అరుచుకుంటారు, స్టూడెంట్స్ తెలిసిందే కదా, బట్ దే విల్ డెవలప్ లాట్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కూడా. సో లైట్ తీసుకోవద్దు. ఎంతో సపోజ్ 20 మంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకున్నాం, మనది అట్లా ఉంది స్ట్రెంగ్త్ 20-30 కంటే దాటట్లేదు. ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా ఓ 4 గ్రూపులు చేస్తారు, ఏదో ఒక టాస్క్ ఇచ్చి అబ్జర్వేషన్లో ఉంచండి మీ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి. అప్పుడు మీకు పిల్లల్లో కాస్త ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ పెరుగుతుంది, ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తించాలని తెలుస్తుంది, సోషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది, బిహేవియర్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద పర్పస్ బిహైండ్ వాట్ ఐ మీన్. ఇంకా లాస్ట్లో నేనేం మార్చలే, ఏదైతే మీకు అటెండెన్స్ ప్లస్ క్లీనింగ్ గ్రీనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏం మార్చలేదు. కాకపోతే ఇవన్నీ 70కి తీసుకురావడం జరిగింది. మీకు ఇంటర్నల్ ఎంత ఉంటే అంత స్కేల్ డౌన్ చేస్తారు. మీకు సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఆ రకంగానే ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, అందులో టైం పడుతుంది అది ఇన్ని కాంబినేషన్స్ పెట్టేటప్పటికి. సో అసెస్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్. ఇంకా క్లస్టర్ లెవెల్కి వచ్చేసేపటికి నేను ఫాస్ట్ కన్క్లూడ్, ఎందుకంటే మీరు అంతా చేస్తున్నారు. క్లస్టర్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్లో మీరు ఎక్కువ మనం దృష్టి పెట్టేది ఎఫ్డిపి, దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అందువల్ల ఎఫ్డిపి సెంటర్స్ వాటిని ఇంకా ఇప్పుడు ఇంటరాక్టివ్ బోర్డు పెట్టి ఇంకా బెటర్గా మన క్వాలిటీ పెరగాలని చెప్పి ఆ విధంగా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. రెండోది ఎల్ఎంఎస్, ఎవ్రీ లెక్చరర్ షుడ్ జనరేట్ డిజిటల్ కంటెంట్. దీనివల్ల నేను మీకు చెప్పాల్సిన పనిలే, చాలా విషయాలు మనం చెప్తుంటే ఈవెన్ ఎఫ్డి ద్వారా కూడా లెక్చరర్లో మార్పు రావట్లే. నాకు తెలిసి ఎల్ఎంఎస్ నేను ప్రాసెస్ చూసిన తర్వాత ఐ థాట్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ టూల్ దట్ విల్ బిగ్ చేంజ్ అమాంగ్ ది ఫ్యాకల్టీ. ఒక లెక్చరర్ నాకు ఏదో ఈ కాలేజీలోనో ఏ కాలేజీలోనో మొహమాటం లేకుండా చెప్పాడు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్. సార్ నేను రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత నాది విని నాకే సిగ్గేసింది సార్ అన్న. అంటే ఈ రకంగా నువ్వు సిగ్గేసేటట్లు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నావు పిల్లలకి, కనీసం సంతోషం ఈ రోజుకైనా నువ్వు రియలైజ్ అయినావని. సో ఎల్ఎంఎస్లో ఉన్న గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ నాకు ఏమనిపించిందంటే, ప్రతి లెక్చరర్ సీటీ చేసిన తర్వాత ఎడిట్ చేయడానికి కూర్చొని అక్కడ తను చెప్పింది తనే వినాలి. తర్వాత ఆయన ఓ సలహా కూడా ఇచ్చాయా, మీ భార్య కూడా ఒకసారి వినిపించాయా అన్న. ఆమె కనుక ఇస్తే నీకు నేనే ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను పో అని చెప్పా. నిజం చెప్తున్నా, మనం ఎలా చెప్తున్నామో ఒకసారి మనమే వింటే కనుక నాకు తెలిసి ఆ రియలైజేషన్ కలిగించేది అంతకంటే వేరేది ఉండదని. ఒక మనిషిలో రియలైజేషన్ రావాలండి, చేంజ్ అవ్వాలంటే, ఎస్ ఐ షుడ్ చేంజ్ అనేటువంటి ఒక బెంచ్ మార్క్ లేదా థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ రావాలంటే కంపల్సరీగా ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు నేను ఆ ఎల్ఎంఎస్ మీద ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బుల్డోజ్ చేశాను నేను 12 సెంటర్స్ ఓపెన్ చేయడానికి. కేవలం ఎందుకంటే నాకు తెలుసు, ఒకటి బై 31st December రిటైర్ అవ్వడం, లేదు అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మారింది కాబట్టి ఎక్స్పెక్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో. అదే అనుకున్నది జారిపోతుంది. 4,000 మంది లెక్చరర్స్ని మనం ఏమి తిట్టకుండా కొట్టకుండా ఎవ్రీ లెక్చరర్ కెన్ రియలైజ్ హిమ్సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ టు ఫాలో. చాలా క్లోజ్గా ఫాలోఅప్ చేసి 12 అవగొట్టాం. ఇంకా ఒక 8 ఎన్నో రావాలి, అవి వచ్చే కమిషన్ చూసుకుంటాడు అనుకుందాం. సో అది ఎల్ఎంఎస్. మూడోది ప్లేస్మెంట్స్. ఇంకా మీరు సినర్జీ రావాలి ప్లేస్మెంట్స్లో. ప్రతి ప్రిన్సిపల్ ప్రిస్టేజ్గా తీసుకోవాలి. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ గో విత్ జాబ్ ఆఫర్ లెటర్. ఏదైతే మనం నినాదం పెట్టుకున్నామో, డిగ్రీ ఇన్ వన్ హ్యాండ్, జాబ్ ఆఫర్ ఇన్ అనదర్ హ్యాండ్. మర్చిపోకూడదు. నిద్రలో కూడా
అరే మా పిల్లలు ఇంకా మిగిలిపోయినారే, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, ఏ ఇండస్ట్రీతో మాట్లాడాలి, ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన కావాలి. సో ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ క్లియర్ కట్ సిస్టమ్ పెట్టించేసాం. దెర్ ఈజ్ ఎ పోర్టల్, దెర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ రిజిస్టర్డ్, దెర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ రిజిస్టర్డ్. అండ్ ఫర్దర్ ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ నేను చెప్పే, ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ అటానమస్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్స్ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, మీ కాలేజీలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారో అంతమంది పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ దట్ యు రిక్వైర్ లెక్క. నేను జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్పుడు అది ఇట్లా ఏది చెప్పేవాళ్ళు నాకు, ఇదైతే ఇంతైతే అదైతే అంత అనేదో అలాగా. సో ఎవ్రీ ప్రిన్సిపాల్ దానికి 3 times, సపోజ్ ఈరోజు ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ నుంచి ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్ డిగ్రీలు తీసుకొని బయటకు వెళ్తున్నారు అనుకుందాం. ఎవ్రీ ఇయర్ దట్ ఈస్ ద పాసింగ్ అవుట్. 3000 మంది అంటే 3000 ఉద్యోగాలు ప్రొవైడ్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ ఆమె ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి. లేదా అందరూ కలిసి ఆ ఎన్ఆర్సీ పరిధిలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది పాస్ అవుట్ అవుతారో ఆ నెంబరు తగ్గట్టుగా 3 times ఎక్కువగా మీరు ఇండస్ట్రీస్ అన్నింటినీ ఎంపానల్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. అంతే కదా, 1:3. సో ప్లేస్మెంట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఆల్రెడీ ప్రస్తావన చేశాను, ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ ఫర్ ఈడీపీ. దానికి ఏదో మార్గం ఆలోచన చేశాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అన్నారు. మీ దగ్గర అంతా లెక్క తీసుకొని 3 సంవత్సరాలకి 4 కోట్లు కావాలని ఇచ్చేసాను వాళ్ళకి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది చేస్తారంటే ఒక 800 మంది స్టూడెంట్స్కి ఎంతో అడిగాం. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎన్ఐఎంఎస్ఎంఈకి మన లెక్చరర్స్ని ట్రైనింగ్ పంపాలి కదా, కామర్స్ ప్రిన్సిపాల్స్ 3 రోజులు, కామర్స్ లెక్చర్స్ 5 రోజులు, దానికి డబ్బులు అవుతాయి. ఇది వాడతాం బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రైన్ మై లెక్చరర్స్. అట్లా కొంత డబ్బు ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఈ సంవత్సరం ఎన్ని పెట్టాలంటే అని పెట్టేయడం. 2వ సంవత్సరం అట్లా నాకు తెలిసి 1 or 2 yearsలో 21 సెంటర్స్లో ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్స్ కూడా వస్తాయి ఫర్ ఈడీపీ. ఇంకా లాస్ట్లో రీసెర్చ్. సో రీసెర్చ్ ప్రమోషన్, దానికి ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా లిస్ట్ అవుట్ చేశాము. వాళ్ళతో ఇలాంటి ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మ్ సెషన్ లేదా వర్క్షాప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ ది కాలేజెస్ విత్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఏ రకమైన సపోర్ట్ లింక్ చేయాలనే దాని మీద ఇంక ఇవన్నీ చేసుకుంటా వచ్చేటప్పటికి అది కొంత టైం రాలేదు. బట్ వీలైనంత వరకు ఒకవేళ ఈ వారం ఉన్నా దాని మీద కూడా కనీసం ఒక స్కెల్టన్ షేప్ అన్న ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాకల్టీ ఈ రీసెర్చ్ ఆస్పెక్ట్లో ఏవైతే పబ్లికేషన్స్ చేయాలి, పేటెంట్స్ సంపాదించాలి. తర్వాత ఎవరైనా రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్తో పిల్లల్ని మనం అక్కడికి పంపి ఇంటర్న్షిప్, అక్కడ రీసెర్చ్ ఆ సెక్టర్లో ప్రమోట్ చేయడం, అదంతా ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైం ప్లాన్ చేయాలి. సో ఇది ఈ 5 యాక్టివిటీస్. నంబర్ 1 ఎన్ఆర్సీ లెవెల్లో ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్, నంబర్ 2 ఎల్ఎంఎస్, నంబర్ 3 ప్లేస్మెంట్స్, నంబర్ 4 ఇన్క్యుబేషన్ ఫర్ ఈడీపీ, నంబర్ 5 రీసెర్చ్. ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్ ఫ్యాకల్టీ నంబర్ 1 ఐడిపి. ప్రతి ప్రిన్సిపాల్ ఐడిపి చేసి పెట్టాలి. ఇప్పుడు మీరు కీప్ ఇట్ విత్ యూ. వచ్చే ప్రిన్సిపాల్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం దాన్ని, ఇదో ప్లాన్ ఉంది ఇక్కడ, నేను ఈ స్టేజ్ వరకు ఉన్నా, ఆ తర్వాత నువ్వు ఏదో ఒలింపిక్ కాగడ పట్టుకొని మార్చుకుంటారు కదా, ఈ రకమైనటువంటి అప్రోచ్ రావాలి. ఐడిపికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. సో ఐడిపి కోర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆ తర్వాత అసెస్మెంట్, కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఇంటర్న్షిప్, 5వది ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఉందో. సో మళ్ళా ఒకసారి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ డన్ విత్, బహుశా మీతో మాట్లాడడం కూడా ఇది లాస్ట్ అకేషన్ కావచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి రీఇన్షియేట్ చేస్తున్నా, విన్స్టన్ చర్చిల్ చెప్పిన మాట మర్చిపోవద్దు. ఆయన పాపం ఆ రోజు బహుశా ఎందుకో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి అంత స్టడీ చేయలేదేమో, అందువల్ల పాపం ఒక మాట చెప్తే సరిపోతుందని అనుకున్నాడు. బట్ నేను ఒక మాటతో ఏం వదిలేయలేదు, ఆయన మాటకు తోడుగా ఒక మార్గం ఎలా వెళ్ళాలో కూడా చెప్తున్నా. కాబట్టి నెవర్ గివ్ అప్. ఈరోజు మనం ఏవైతే మాట్లాడుకున్నామో నెవర్ గివ్ అప్, నెవర్ గివ్ అప్, నెవర్ గివ్ అప్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much. Sir, please. Sir, with your permission, admission brochure open. When I joined, there were only 40.
colleges have got autonomous. I request academic coordinator and IQAC coordinator of the host college, please come onto the stage. So I request all the participants, please be seated on. ఎవరిని? Please, please. So I request all the principals, and we will give that time, don't be hurry. So let us wait for 5 more minutes. Right. Sir, please inaugurate our admission procedure. Delhi University have adopted our approach, first approach. I think one professor is a member of autonomous college. So when I explained, ఏమైంది, మనకు రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుండగా అది కౌన్సిలింగ్ ఫైనల్ చేశాం. దాంట్లో రాని వాళ్ళంతా దీనికి అప్లై చేసి 140 మనకు ఇంకా ఇప్పుడు మనకి కూడా నాకు తెలియదు ఈసారి 30,000 దాటే అనుకుంటున్నాను. సో సార్ ఒక్కసారి సార్ ఒకసారి ఐ రిక్వెస్ట్ సార్ ఒక్కసారి చిన్న సర్టిఫికేట్ సార్, వాళ్ళు యూటీపీ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేసినాయి సార్. నేను సో విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది ఆనరబుల్ కమిషనర్ సార్, ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ our UTP participants, Malaysia Immersion Program certification. So I request all the participants, please come and form a line and we'll give you the G. Chandrasekhar garu and Dr. A. Annapurna garu, mundu certificate తీసేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ వెయిట్. రైట్. ఎన్ శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ ఎన్ మాధవి గారు, మీరే మేడం నెక్స్ట్. అండ్ ప్రతిమ మేడం, బాలయ్య గారు, సంజీవ్ కుమార్. కమ్ 1 by 1 ప్లీజ్. లేదు సార్ ఇస్తారు సార్ ప్లీజ్. సంజీవ్ కుమార్, షణ్ముఖరావు గారు, డాక్టర్ యేషుబ్ బాషా, డాక్టర్ బి భవానీ గారు, రండి ప్లీజ్. స్టూడెంట్స్, అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్, ఫాస్ట్. డాక్టర్ అనూష మేడం, డాక్టర్ యేషుబ్ బాషా, అయ్యో సార్, డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్, ప్లీజ్.
Dr. Sanjeev Kumar, again academic coordinator. Dr. Babji, Dr. Shanmukh, Dr. Srinivas, sir, వీళ్ళందరూ వచ్చేసారు. And students, Ajay, presentations ఇచ్చారు సార్ వీళ్ళు స్టార్ట్అప్ మీద. పూజిత, హేమబిందు, శ్రేయ, సిరిశ్రీ, దిను, శివాజీ అండ్ పాల్ రాజ్, సాయి ప్రణీత్, దీపిక. సో వీళ్ళందరూ మన కూచిపూడిని అక్కడ ప్రదర్శించారు సార్. సో వాణి, స్నేహ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నాకు కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి సార్. కమిషనర్ గారికి సన్మానాలు కొత్త కాదు, అయినా సరే మా గౌరవార్థం ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ సార్, ప్లీజ్ విదిన్ 2 minutes. I hand over this mic. మూడు రోజుల పాటు వర్షధార అయితే ఆర్ట్స్ కళాశాలలో జ్ఞానధార జరిగింది. ఈ రోజున ఆ జ్ఞానధారకు సంకల్పమైనటువంటి పోలా భాస్కర్ సార్ గారిని సవినయంగా ఆసనం స్వీకరించి యథాశక్తి గౌరవ మర్యాదలు స్వీకరించే అభ్యర్థన మంగళ వాయిద్యం. రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కూర్మహే సమే కామన్ కామ కామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం శతమానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి సుదీర్ఘమాయుః శతమానం భవతి శతాయుః పురుషః సతేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియ ప్రతిష్టతి ధనం ధాన్యం బహుపుత్రలాభం సదసంవత్సరం సుదీర్ఘమాయుః. భగవాన్ వాసుదేవో వర్ధతాం భగవాన్ సంకర్షణో వర్ధతాం భగవాన్ ప్రద్యుమ్నో వర్ధతాం భగవాన్ అనిరుద్ధో వర్ధతాం. అర శాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు ఆరోగ్యమస్తు ఆయుష్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు. సార్ గారికి పుష్ప అంజలిని ఘటిస్తూ డాక్టర్ సముద్రాల ప్రిస్కిల్ల గారు సన్మాన పత్రాన్ని అందిస్తున్నారు. ఆంధ్రావణి ఆణిముత్యం భారతావని భవితవ్యం కళాశాలల విద్యా కల్పవృక్షం గోదావరి గలగలల వర్ణ తూలికల ఉపక్షేపాక్షర మాలలతో ఈ అక్షర సుమాంజలి. సహృదయ సుహృదయ సుమేధులు ప్రతితా ప్రబుద్ధ విద్యా కోవిదులు అవిరల అనిర్వచనీయులు అచంచల అకుంఠిత దీక్షాపరులు ఉత్తమ ఉన్నత విద్యా కమిషనర్ కింగ్ మేకర్ శ్రీ పోలా భాస్కరులు విద్యా మాగాణానికి కొలువుల కాణాచి నూతన విద్యా విధానానికి క్రియాశీల కార్యాచరణ ప్రణాళికకు దిక్సూచి ప్రణమిల్లిన గౌరవానికి సామర్థ్యం నేర్పించగల సవ్యసాచి భవిష్యత్ దర్శనానికి బాటగా సాహిత్య నిఘా కోణాల్లో పరిశోధన కాంతిగా
విద్యార్థుల జీవితాలకు చేయూతగా, చదువులన్న గుడిలో పుస్తకాలకు అక్షరంగా మీరు బుద్ధుని కాలచక్రంలో కనిపించే నున్నటి తలుపులోని ఓ మెరుపు, అశోకుని ధర్మచక్రంలో అనిపించే నున్నటి రేఖలో ఓ తెలుపు. మీరు నవ్యత్వాన్ని, రమ్యత్వాన్ని, సాధుత్వాన్ని, సౌమ్యత్వాన్ని, మమతని, మానవీయతని, మంచితనాన్ని సంచకరువుగా అందించిన విద్యా ప్రదాత, దేశం కన్నా ముద్దుబిడ్డ, పుణ్యం కట్టుకుని తెలుగుగడ్డ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మేడం జీ. ఇప్పుడు మల్లికార్జున గారు అక్షరం మల్లె పూలను భాస్కరునికి సమర్పిస్తారు. మల్లికార్జున గారు. కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాల్గేట్ ఎడ్యుకేషన్ లో డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారంటే ఒక చరిత్ర అంటే పోలా భాస్కర్ సార్. ఎంతో మంది కమిషనర్లు వచ్చారు వెళ్ళారు, కానీ లెక్చరర్ల కన్నా ప్రిన్సిపల్ కన్నా ఎక్కువగా అర్థం చేసుకొని అనేక రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి మనందరినీ కూడా కళాశాలని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లి నిరంతరం శ్రమించినటువంటి మన కమిషనర్ గారు పోలా భాస్కర్ గారు మరి చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా నిలిచిపోతారని, సుస్థిర స్థాయిలో ఉంటారని మనందరం ఆశిస్తూ ఒక్కసారిగా ఈ యొక్క కవితని మళ్ళీ చదువుతున్నాం సార్. అక్షర సుమాంజలి. అంగావని ఆనిముత్యం, భారతావని భవితవ్యం, కళాశాల విద్యా కల్ప వృక్షం, గోదావరి గలగలల వర్ణ తూలికల ఉపేక్ష పాక్షర మాలాలతో సహృదయ సుమేధులు, ప్రతీత ప్రబుద్ధ విద్యా కోవిదులు, అవిరల అనిర్వచనీయులు, అంచలంచల అంకుటిత దీక్షాపరులు, ఉత్తమ ఉన్నత విద్యా కమిషనర్, కింగ్ మేకర్ శ్రీ పోలా భాస్కర్ గారు. విద్య మాగానిగా కొలువుల కానాచి, నూతన విద్యా విధానానికి క్రియాశీల కార్యాచరణ, ప్రణాళికకు దిక్సూచి, ప్రణమిల్లిన గౌరవానికి సామర్థ్యం నేర్పించగల సవ్యచాచి, భవిష్య దర్శనానికి బాటగా, సాహిత్య నిఘా కోణాల్లో పరిశోధన కాప్తిగా, విద్యార్థుల జీవితాలకు చేయూతగా, చదువులమ్మ గుడిలో పుస్తకాలకు అక్షరంగా మీరు బుద్ధుని కార చక్రంలో కనిపించే నున్నటి తలుపులోని ఒక మెరుపు మీరు, అశోకుని ధర్మ చక్రంలో కనిపించే సన్నటి రేఖలోని ఒక తలుపు మీరు నవ్యత్వాన్ని, రమ్యత్వాన్ని, సాధుత్వాన్ని, సౌమత్యాన్ని, మమతని, మానవతని, మంచితనాన్ని సంచ కరువుగా అందించిన విద్యా ప్రదాత మన పోలా భాస్కర్ గారు. దేశం కన్నా ఓ ముద్దు బిడ్డ, పుణ్యం కట్టుకుంది మన తెలుగు గడ్డ. దేశం కన్నా ఓ ముద్దు బిడ్డ, పుణ్యం కట్టుకుంది ఈ తెలుగు బిడ్డ. విద్యాలోకంలో సాంకేతిక నూతన విద్యా విధానాలు ప్రవేశపెట్టి నిరంతర కృషితో, అంకుటిత దీక్షతో అందించిన విలువైన సేవలు మరువలేనివి, మేము మరువరానివి. విద్యార్థుల విజయాలకు, అధ్యాపకుల విజ్ఞాన అధ్యయనాలకు దిశ నిర్దేశ మార్గదర్శకులుగా, కొలువుల కల్ప తెరువుగా ఉన్నటువంటి గౌరవ కమిషనర్ శ్రీ పోలా భాస్కర్ IAS గారికి కవితాక్షర సుమాంజలి మరి మా ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామచంద్రరావు గారు ఇస్తున్నారు. సార్ మీ కవిత మరి అందరూ కూడా విచ్చేసి మీ ప్రేమ అభిమానంతో మరి ఈరోజు మన కమిషనర్ గారు సేవలకి అందరూ కూడా ముందుకు విచ్చేసి మేము అని మీ ప్రేమని, అభిమానాన్ని పెంచుతున్నారు. సార్ మీ సేవలు చిరస్థాయిగా కమిషనరేట్కి ఉండిపోతాయని మనస్ఫూర్తిగా రాజమహేంద్రి అండ్ ఎంటైర్ స్టేట్ నుంచి మేము ఆశిస్తున్నాం సార్. డాక్టర్ బి సలీం బాషా అనే నేను, ప్రిన్సిపల్ SK GCW కడప, మన ప్రియతమ కమిషనర్ పోలా భాస్కర్ IAS గారి
చిరస్మరణీయ సేవలపై ఒక చిన్న కవిత రాశాను. ఆయన మాట విధి నిర్వహణ గ్రంథపు పుట, ఆ వ్యక్తిత్వపు బాట విద్యార్థుల భవితకు పూదోట, ఆ విగ్రహపు ఆలోచన ఉన్నత విద్యాలయాలకు క్రాంత దర్శన, ఆయన రూపం నిగూఢ చలన జ్ఞానామృత భాండాగారం, ఆ చైతన్యం విద్యా కుసుమాల నైతిక విలువలకు అమృత దీవెన, ఆయన ఆలోచనలలో నూతనత్వం, విధి నిర్వహణలో రాజీపడని అసాధారణ వ్యక్తిత్వం, అతి సామాన్యంగా కనిపించే అసామాన్య మూర్తిమత్వం, అనునిత్యం ఉన్నత విద్యాభివృద్ధికి అణువణువు అంకితమైన దశ దిశ నిర్దేశకుడు, అనేక సాంకేతిక ఆరంభకాలతో ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థను కని విని ఎరుగని రీతిలో తనదైన ముద్ర వేసి మహోన్నత శిఖరాలకు చేర్చిన నవయుగ వైతాళికుడు. నైపుణ్యాభివృద్ధి అధ్యయకాలు, జీవ నైపుణ్య అధ్యయకాల ద్వారా విద్యార్థుల సుభవిష్యత్తుకు సోపానాలు వేసిన విషయ పరిశీలకుడు. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ప్రిన్సిపాళ్లను, పిఓటి, ఎఫ్డిపి వంటి బృహత్తర విషయ ఆయుధాలతో అధ్యాపకులను చైతన్యపరచిన కార్య సాధకుడు. న్యాక్ అంటేనే తెలియని కళాశాలలకు న్యాక్ గుర్తింపు కోసం తర్ఫీదునిస్తూ గుర్తింపబడిన కళాశాలలకు ఉన్నత గ్రేడ్ పొందేందుకు ప్రోత్సహిస్తూ ప్రపంచం సృష్టిస్తున్న ఉన్నత విద్యా సంస్థల ఉద్ధారకుడు. డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మూమెంట్, టేక్ ఏ మూమెంట్ అండ్ మేక్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ అని ఉత్తేజపరచడంలో తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా అనే విధంగా కాకుండా పని చెయ్యండయ్యా అని చురకలు అంటించడంలో, బాగా పనిచేసే వారికి ప్రోత్సహించడంలో, నగరాలలో గల వికసిత కళాశాలలనే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో గల కళాశాలను దర్శించి లోటుపాటును సరిదిద్దుకునేందుకు సలహాలు ఇవ్వడంలో మీకు మీరే సాటి. మీరొక ప్రజ్వలిత చైతన్యం, ఒక సింహ స్వప్నం, మీరు కారణ జన్మము. మీరు ఇలాగే సామాజిక సేవలో తరించాలని, మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆయువు ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యాలతో సుఖశాంతులతో విరజిల్లాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ సలాములతో సలీం యొక్క ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నిజంగా ఈ వేడుక కన్నుల పండుగగా అంగరంగ వైభవంగా చాలా ఇదే కదా మన కమిషనర్ గారికి నిజంగా అందరూ ప్రేమ అభిమానాలతో అందరూ కూడా విచ్చేసి దగ్గరుండి వారి ప్రేమని అభిమానాన్ని కమిషనర్ గారి పట్ల చాటుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ వేడుక ఒక కన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది. సార్, మీరు ఎక్కడున్నా మీరు తీసుకున్న రిఫార్మ్స్ అన్ని కళాశాలలో అన్ని కూడా ముందుకు వెళ్తూ దేశంలోని అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూసేలాగా అందరూ కూడా వర్క్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్.